to the collectors is that kindly see that bank is broad based, and then using the land bank we should be able to monetize through layouts and then the PPP projects and infrastructure development also. Instead of focusing the only ULB, it should be what is that used for equitable in an equitable manner for the purpose of developing infrastructure both in the ULB area and the peri-urban areas. So I think Commissioner Gar is not there. So this is the CRD issue, sir, RF zone. Last time collector conference, this issue has come for the discussion. So against the land that is required to be identified, we got 185 acres of land to be identified in the interior district, sir. But for Guntur, 216 acres requirement has been identified. So NTR collector may kindly look into this and then identify the 185 acres that is required for what is that for the eligible beneficiaries identified in the NTR district. So this is from our side, sir. Thank you. So, 1 minute. ఇది ఒకసారి అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా all head of the departments has to see this presentation. As of today, ఇలాంటి ప్రజెంటేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని మోడల్ తయారు చేసుకొని నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో కూడా కంప్యూటరైజేషన్ కానీ అన్నీ చేయగలిగితే డిపార్ట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఒకటి డిపార్ట్మెంట్లో మనం చూస్తే వీళ్ళు కొంత క్లారిటీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చాలా స్పష్టంగా టార్గెట్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు. ఆ టార్గెట్స్ చూస్తే వాటర్ సప్లై, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్, రోడ్స్, స్ట్రీట్ లైట్స్, మెప్మా, అంటే ఫంక్షన్ వైజ్, ఫంక్షనరీ వైజ్ అండ్ యూనిట్ వైజ్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. This is where I am talking from the beginning, function, functionary, unit. You can fix a responsibility, then everybody will prove their efficiency, and also we have to fix accountability, or otherwise we have to train them continuously, then it will be helpful for us. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా జిల్లాల వారీగా సర్వీస్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ పెట్టి మీ కలెక్టర్స్ కూడా చాలా క్లియర్గా టాప్ 10 పాయింట్స్ పెట్టి వేర్ యూ ఆర్ యాజ్ ఆన్ టుడే. ప్రజెంట్ స్టేటస్ 60.9, ఇంకా 40% ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఈ వెయిటేజ్ ప్రకారం. అవసరమైతే వెయిటేజ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మార్చుకుందాం. 48 to 76, దట్ ఈస్ వేరియేషన్. దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. దాన్ని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఈ కలెక్టర్స్ అంతా వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటర్ సప్లై చాలా క్లియర్గా రిక్వైర్కి ఎంత కావాలి, ఎక్కడెక్కడ సోర్స్ వస్తాయి. అమృత్ 1, ఏఐబి అండ్ అమృత్ 2 వీ హ్యావ్ గివెన్ క్లారిటీ. ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు, దే ఆర్ గోయింగ్ అహెడ్. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా ఫండ్స్ ఒకటి, రెండోది ఏ విధంగా మనం దాన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాలి, పీపీపీ మోడల్స్ ఆర్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ తీసుకొచ్చారు. ఇది ఇంకొక పక్కన స్ట్రీట్ లైట్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యాజ్ ఆన్ టుడే 93%కి వచ్చారు. ఇంకా 1.5 lakhs రెక్టిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. స్టెరిలైజేషన్, ఈ స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఉంటే అవి కూడా చాలా వరకు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఆగస్ట్ టార్గెట్ పెట్టారు. సోషల్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఒక బాడీ క్రియేట్ చేద్దాం, స్టేట్ లెవెల్ ఒక సొసైటీ. దెన్ ఎవ్రీ అన్నా క్యాంటీన్ ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ వేద్దాం. సో దట్ దే విల్ మేక్ ఇట్ ఊరికే సూపర్వైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దెన్ జెన్యున్లీ దే విల్ ప్రమోట్. ఏదైతే ఎవరైనా చారిటీకి రావాలి ముందుకు అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ వన్ అవెన్యూ, అన్నా క్యాంటీన్. అవసరమైతే 200 క్యాంటీన్లు డొనేట్ చేస్తామని చేయమంటాం, ఒకటే చేస్తాను చేయమంటాం. అకేషనల్గా వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు కానీ లేకపోతే మెమరీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ చేయమన్నాం. దీనికి ఒక సొసైటీ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి. పాట్ హోల్స్ చాలా వరకు 53% కంప్లీట్ చేశారు. బిఫోర్ ఫెస్టివల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్. అక్కడి నుంచి పీపీపీ మోడల్లో రోడ్స్ మెయింటెనెన్స్ కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. 5 ఇంకొక పక్కన ఇది మెప్మా కూడా 5 కేటగిరీస్ మీద తీసుకోవాలి. నాన్ లక్పతి,
లక్పతి, మైక్రో, స్మాల్, మీడియం, ఈ 5 తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు ప్రమోట్, అది వర్కౌట్ చేయండి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్, ఇది కూడా ఒకసారి మీరు చేసే దాంట్లో నీట్గా వస్తుంది. It is another new concept all collectors has to understand. This is where you are having joint collectors. Joint collectors are all urban development authority chairman, MDs. వాళ్ళ ద్వారా ఈ టౌన్షిప్స్ పెట్టారు. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఫైనాన్స్ మొబిలైజేషన్ మోడల్. It is only a creative idea. We will mobilize finance. That money will be used for beautification, other purposes. This is a good idea. దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు హౌసింగ్కి వచ్చినప్పుడు గుంటూరు, ఎన్టీఆర్ కృష్ణ ఇద్దరు కూడా ఆ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఆ ల్యాండ్ తీసుకోండి. ఇక్కడ రాజధానిలో ఇచ్చిన వాళ్ళని అక్కడ అకామిడేట్ చేస్తున్నాం. ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్కి అందరికీ ఇంటి జాగా ఇవ్వడం కాకుండా ఇండ్లు కట్టిస్తాం. ఆ వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఒక 4,322 మంది ఇన్ఎలిజిబుల్ వచ్చారు. మిగిలిన అందరూ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వేర్ కలెక్టర్స్ కూడా కొన్ని మోడల్గా మీరు తయారు చేసే పరిస్థితి రావాలి అన్ని జిల్లాల్లో. సబ్జెక్ట్ మీ కంట్రోల్లో ఉండాలి. ఆ సబ్జెక్ట్ కంట్రోల్ వచ్చేవారు కొంచెం స్ట్రగుల్ చేయాలి. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, ఎవ్రీ మినిస్టర్స్ కూడా మీకు కూడా అందరికీ దిస్ ఆర్ వేర్ ఈ ఒక క్లారిటీ వచ్చి కంప్యూటరైజ్ చేసి ఎవ్రీ ఫంక్షన్కి కానీ అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేస్తే ఫిజికల్గా వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు విల్ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ రిపోర్టింగ్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఎక్కడో దగ్గర టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఇంటిగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, బట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్. I want to make it now proof of concepts. Those who are doing well, that will have a benchmark. Some other people will do better. That also will take into consideration. Ultimately, with the precision, we are going to work. That is where I wanted to make all of you. Then any doubts on this, sir, you can ask. Sir, good morning, sir. Sir, sir, I have 2 issues, sir. One is regarding drinking water, sir. మనకి గుంటూరు అర్బన్ కానీ ఎంటీఎంసీ ఏరియా సార్. సో గుంటూరు అర్బన్లో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మర్జ్డ్ విలేజెస్ సార్. ఇట్స్ మోర్ దెన్ అ డెకేడ్ సార్ సిన్స్ దే వర్ మర్జ్డ్. బట్ ఇంకా కూడా మనం ఈ ఏఐఐబి వర్క్స్లో ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం సార్. బట్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ నాట్ స్టార్టెడ్ సార్. సిమిలర్లీ ఎంటీఎంసీ ఏరియా సార్, మనకి మంగళగిరి, తాడేపల్లి ఏరియాస్లో లాట్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్, హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ వచ్చేసింది సార్. బట్ వాళ్ళెవరికి కూడా దే ఆర్ ఆల్ కరెంట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రౌండ్ వాటర్ సార్. So AIIB works ante whether we are continuing the works as it is or whether we have to do the revised estimate, retender, adi edo okati tvarga decide cheste better sir. ఇప్పటికప్పుడు నారాయణ గారు ఇది కూడా కనుబాబు మీరిద్దరు. Sir, this has been there in that works to be continued, sir. This is a very priority because Guntur, Mangalagiri, we are continuing. 35 ULBs ఇది పెట్టాం సార్. Sir, the pertinent issue that is being raised is not about Mangalagiri, Tadipalli alone. And Guntur also, sir. Just please hear me out. There are some villages that were merged into MTMC as a corporation. So ఇటు పక్క రాజధాని గ్రామాలు కొన్ని ఉన్నాయి, రోడ్డుకి అటు పక్కన మాకు తాడేపల్లి రూరల్ అవన్నీ కూడా మర్జ్ అయి ఉన్నాయి. మేడం గారు is alluding to that issue. So we'll have to extend the underground drainage works and the drinking water works to those areas. So it's a bit more complex than what we think because yes, Mangalgiri, Tadipalli is one part, Rajdhani Gramal oka part, rural oka part. Yes. There's a need for have a comprehensive view. Yes, already we've discussed this. Okay, sir. Mantri garu kuda maartanu. You do one thing, not only one is Amaravati fast growing. మీకు రాబోయే రోజుల్లో విజయవాడ, గుంటూరు లేకపోతే మధ్యలో ఉండే గ్రామాలు ఇవన్నీ కూడా కలిసిపోతాయి. యు మస్ట్ హ్యావ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లానింగ్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. తెనాలి ఒకటే అవుట్ సైడ్ వస్తుంది కొద్దిగా, ఇక్కడవన్నీ ఇన్సైడ్ వస్తాయి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇట్. అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఒకటి తీసుకొని ఆ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల వచ్చేటవి మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి మీరు. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. 1 సెకండ్ యాంగిల్ కూడా మీకు టౌన్స్ అన్నీ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, న్యూ ఏరియాస్ వస్తూనే ఉంటాయి, ఇంకా అర్బనైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానికి కూడా మీరు ప్లాన్ చేయాలి. కంటిన్యూగా ప్రతి ఒక్క సిటీని అప్డేట్ చేసి 5 years ఏమొచ్చింది, లేదంటే 50 years ఏం జరుగుతుంది రఫ్గా. నెక్స్ట్ విజిట్కి, నెక్స్ట్ మీటింగ్ సార్, విల్ కమ్ విత్ ద సర్వీస్ లెవెల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్లాన్ సార్, వేర్ బై ఆన్ సాచురేషన్ బేసిస్ కవరింగ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద సెక్టర్
ఈ క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇమీడియట్గా ఏం కావాలి, ఈవెన్చువల్గా ఏం కావాలన్నది ఆ ప్లాన్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, second issue, sir. Sir Naglakshmi. Sir, Guntur Urbanlo, this UGD project was taken up, sir. About 500 crores has been spent, sir. But inka ekkada kuda UGD raలేదు, sir. Now state component, ULB component, about 400 crores has to be spent, sir. So దాని మీద కూడా ఏమన్నా డైరెక్షన్ Sir, that project, sir, in fact, that's a one-time assistance given by the government of India, sir. 1,000 crores, both to the Vijayawada and Guntur put together. But unfortunately, more than 300 crores is locked up in the finance, sir. If that is released, then we'll be able to విల్ రిలీజ్ దట్ ఫండ్స్, మనకు డబ్బులు వస్తాను రిలీజ్ చేస్తాం, మీరు కంప్లీట్. Okay, sir. సార్ మచిలీపట్నంకు సంబంధించి సార్ 2 issues సార్. ఇష్యూ 1 సార్, ఇప్పుడు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని వెట్ వేస్ట్ డ్రై వేస్ట్ అన్ని పెట్టడానికి ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసాం సార్. ఇప్పుడు 13.6 acres, ఇట్స్ గుడ్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సార్. బట్ కొంచెం ఫిల్లింగ్ కావాలి సార్. ప్రస్తుతం అయితే మనకు పోర్ట్లో డ్రెడ్జింగ్ మెటీరియల్ ఉంది కనుక సార్ ఓన్లీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒక 3.46 crores అవుతుంది సార్. నేను ఎండి స్వచ్ఛంద్ర కార్పొరేషన్కి ఆల్రెడీ ప్రపోజల్ పంపించాను సార్. ఆ పోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతే మెటీరియల్తో కలిపి 13 crores కావాలి సార్. అందుకే అది ఒక 3.46 crores రిలీజ్ చేయగలిగితే సార్ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్, వాట్ ఈస్ ది ఫండ్స్ దే ఆర్ రిలీజింగ్? కెన్ యూ ఆన్సర్? Is not entitled, sir, is not qualified for release of any funds under the Swachhandra, but we'll work out other mode of ఏది వర్కౌట్ చేస్తారు, వర్కౌట్ చేయండి. Yes, sir. ఇక్కడ ఇది వచ్చింది కాబట్టి రెండు కూడా ఎవ్రీ థర్డ్ సాటర్డే విల్ అనౌన్స్ యాజ్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ డే. స్వచ్ఛాంధ్ర ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్తాం. ఇందులో క్లీన్, గ్రీన్, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది. గార్బేజ్ క్లీన్ చేయడం దగ్గర నుంచి మీరు అనుకున్నటువంటి పంచాయతీల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొదలుకొని సేమ్ యాంగిల్ ఏదైతే గార్బేజ్ ఉందో, వెట్ వేస్ట్ కానీ, డ్రై వేస్ట్ కానీ, లిక్విడ్ వేస్ట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డిస్పోజ్. క్లీన్గా పెట్టాలి. ప్రెమిసెస్ మీ జిల్లాలో పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. దీనికి ఎంతమందిని వీలైతే అంతమందిని మీరు మొబిలైజ్ చేసుకుంటారు. ఆల్ ఆఫీసెస్ కూడా ఆ రోజు పనిచేయక్కర్లేదు. వాళ్ళ ఆఫీస్ కూడా క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి. ఆలోచన విధానంలో కూడా మార్పు తీసుకురావాలి. ఒక లెగసీ క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వర్క్ ఇది అయిన తర్వాత ఒక లెగసీ క్రియేట్ కావాలి. ఎక్కడ చూసినా ప్లాంటేషన్ పెట్టడం, ఆ ప్లాంట్స్ అన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఒక గ్రీనరీ కాన్సెప్ట్, క్లీనినెస్, హైజెనిక్, ప్రజల్లో చైతన్యం, గోయింగ్ ఆన్ టాకింగ్, దీన్ని ఒక ఉద్యమంగా తీసుకెళ్దాం. అందరం పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. దానివల్ల ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక లెగసీ తయారవుతుంది. ఇప్పుడు జపాన్కి పోతే కాగితాలు ఎక్కడ బయటేరు. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఒక కాగితం కనపడిస్తే తీసి పర్సులో పెట్టుకుని ఇంట్లో పోయి డస్ట్బిన్లో వేస్తారు. అందుకే అక్కడ క్లీన్ చేయరు. ఆ క్లైమేట్ కూడా మనకు వస్తుంది. క్లీన్ చేయకపోయినా పరిశుభ్రంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకేమైందంటే క్లీన్ చేసినా కూడా మళ్ళీ ఒక గంట మార్నింగ్ పోయి చూస్తే చాలా హ్యాపీ, మధ్యాహ్నం పోయి చూస్తే మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంది. దారిలోనే పారేస్తారు. టీ కొట్టు నుంచి నేరుగా రోడ్డు మీద పడేస్తాడు. ఇల్లు క్లీన్ చేస్తారు, రోడ్డు మీద పడేస్తున్నారు. ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. దీన్ని మనం ఒక రోజులో అయిపోతుందని కాదు. ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ వోంట్ డై సో ఈజీలీ. గోయింగ్ ఆన్ రిమైండింగ్, ప్రాక్టీసింగ్, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ డే. మనం అనుకున్న ప్రకారం వస్తుంది. మనం అందరం కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. హౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ డే-టు-డే లైఫ్, ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ లెగసీ. మీ పెద్దలు మీకు చెప్పడం, వాళ్ళ పూర్వీకులు వాళ్ళకి చెప్పడం, ఇది కంటిన్యూగా వచ్చింది. మన జీవితంలో భాగస్వాములు అయిపోయాం. ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా అదే మరికి ఇది రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ది లాస్ట్ 30 years నుంచి పనిచేస్తున్నాం కానీ ఇంకా దీనికి క్లిక్ కాలేదు. స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ కూడా నేను ఇచ్చాను. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ని తీసుకొని బెటర్గా ఒక డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి స్వచ్ఛ భారత్ వింగ్స్ పెట్టారు, డబ్బులు ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక అది కూడా క్లోజ్ చేసేసి దగ్గర 80 లక్షల లెగసీ గార్బేజ్ ఓన్లీ పట్టణాల్లో ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ అక్టోబర్ అంటున్నాడు. అక్టోబర్ 2 కంప్లీట్ చేస్తాం. అంటే లెగసీ అక్కడికి ఉంటే ఇంక ఫ్యూచర్కి ఇప్పుడు మనకి రూరల్లో, అర్బన్లో ఈ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ అని పెట్టాం సార్ 2014లో. ఆ రోజు వాళ్ళకి 6,000 శాలరీ పెట్టాం సార్. ఇంకా వాళ్ళందరూ రావడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ఇలాగే 10 years అయింది సార్. కొంచెం ఏమైనా పెంచగలిస్తే వాళ్ళకు యాక్టివ్ అవుతారు. అంటే వాళ్ళనే కాకుండా ఎవరైతే ఆ ఓరియంట్ ఇప్పుడు అవసరాలు మారి ఉంటాయి, మారిన అవసరాలు బట్టి మళ్ళీ ఆలోచించండి. డిపార్ట్మెంట్ కెన్ డూ ఇట్,
పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్, అర్బన్ డిపార్ట్మెంట్ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ కింద పెట్టింది. ఎంతవరకు మీకు అవసరం మోడర్నైజేషన్లో, ఇప్పుడు న్యూ థింకింగ్లో వాళ్ళని ఎందుకు కంటిన్యూ చేయాలి? ఇప్పుడు కూడా వ్యవస్థలన్నీ కూడా అవుట్డేట్ అయినప్పుడు కొత్త వ్యవస్థలు క్రియేట్ చేసుకోవడం అవసరం. లేకపోతే పాత వ్యవస్థల్లో పెట్టుకుంటే దానివల్ల మనకు ఫలితాలు రావు. సార్ సెకండ్ ఇష్యూ సార్, గతంలో సార్ మచిలీపట్నం సార్ లాస్ట్ టైం సార్ గతంలో సార్ స్టేట్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఉండేది సార్, దట్ హ్యాస్ టు బి రివైవ్డ్ సార్. శ్రీకాకుళం స్మార్ట్ సిటీ ఇప్పుడు కూడా ఉంది సార్. వీఆర్ హ్యావింగ్ స్టిల్ అ కార్పస్ ఫండ్ ఆఫ్ 2 crores సార్. ఇఫ్ దట్ కెన్ బి రివైవ్డ్ సార్, వీ కెన్ యూజ్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రూట్ఫుల్లీ సార్. అంటే మెయిన్లీ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ దీంట్లో టేకప్ చేయొచ్చు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్రహెన్సివ్ నాగావళి రివర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్ త్రూ ద Srikakulam smart city, which is the state smart city. That is one problem, sir. As in one suggestion, sir. Second thing, sir, regarding the solid waste processing center, sir. Out of 912 GPs in Srikakulam, 527 are operational, sir. Rest are in various stages of development, sir. These were sanctioned long back in 2017-2018, sir. A lot of them have already lost their vendor ID, sir. So, malli narega kinda తీసుకోవడానికి problem అవుతుంది, sir. And at the old rates also, contractors are not coming forward, sir. I request, sir, for the rest of this SWPCs which are in still in construction stage, special grant from Swachhandra can be given, sir, and we can operationalize the remaining SWPCs. Thank you, sir. And what is the problem? Swachhandra Pradesh? సార్ ఇప్పటి వరకు ఎస్డబ్ల్యూపీసీస్ అన్నీ కూడా నరేగా కింద తీసుకున్నారు సార్. ఇప్పుడు సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఏవైతే పాత ఉన్నాయో అంటే డిలాపిడేటెడ్ కానీ ఇవి ఉన్నాయో నరేగా కింద తీసుకోలేము కాబట్టి వేరే అడిషనల్ ఫండ్స్ మనం అడుగుతున్నారు సార్. పూర్వోదయ స్కీమ్ కింద నిన్న మమ్మల్ని అడుగున్నారు సార్, కొన్ని అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ ఎస్బీఎం గ్రామీణ నుంచి అడుగున్నారు సార్. వీ విల్ సబ్మిట్ ద ప్రపోజల్ సార్. ఇవి కొత్తగా ఇచ్చినారు కాబట్టి దీన్ని వీ విల్ సబ్మిట్ సార్. దీని కింద తీసుకోవడం. మీకు ఎంత డబ్బులు వస్తుంది ఇప్పుడు? అంటే సార్ యాక్చువల్గా ఎస్బీఎం గ్రామీణ కింద ఏమైందంటే సార్, మనము పాత అమౌంట్ యూసీస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి రాలేదు సార్. బట్ ఈ మధ్యనే మదర్ శాంక్షన్ ఇచ్చి 112 crores ఇచ్చున్నారు సార్. 112 crores ఇచ్చినారు. దానికి సంబంధించి బీఆర్ఓ కూడా రిలీజ్ అయింది సార్. బీఆర్ఓ కూడా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైన్ ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది అమౌంట్ దే హావ్ శాంక్షన్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్? సార్ అంటే సార్ మనకైతే సార్ లాస్ట్ 1 year నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ రాలేదు సార్. లాస్ట్ ఇయర్ 147 crores వచ్చింది సార్. తర్వాత మొన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ 98 crores దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ August 2024 సార్. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఎస్పీఎం స్పర్శలో వచ్చింది కాబట్టి సార్, స్పర్శలో 112 crores ఇచ్చినారు సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గివెన్ 67 crores సార్. అలాగే స్టేట్ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ వచ్చి 45 crores వచ్చింది సార్. వాట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు గెట్ మోర్ ఫండ్స్ స్వచ్ఛ భారత్? సార్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద మనకి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు అంటే మొన్నటిదాకా యూసీ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి అప్పుడు పాత కాలంలో బడ్జెట్ ల్యాబ్స్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఇష్యూ ఉంది సార్. ఇప్పుడు నౌ ద ఇష్యూ రిజాల్వ్ సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఫండ్స్ వచ్చినాయి సార్. ఈ ఖర్చు పెడతానే వెంటనే యూసీ కాదు, ఇది అవుతుంది కానీ ఎంత ఇవ్వగలుగుతారు సార్? వాళ్ళైతే మనకి 215 crores ఇమీడియట్గా ఇది ఇచ్చిన తర్వాత, అంటే ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టింది 112 crores బిల్స్ ఉన్నాయి సార్, మనకి ఆన్ హ్యాండ్ ఉన్నాయి సార్. ఈ బిల్స్ అయిపోతానే మళ్ళీ ఇంకో 215 crores వస్తుంది సార్. ఓకే, ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. అవసరమైతే నేను మాట్లాడతాను, వాళ్ళతో ఎక్కువ తెప్పిద్దాం. ఈ స్పెషల్ కాంపోనెంట్ అడుగున్నారు సార్. అంటే డిలాపిడేషన్ అనేది ఇట్ వాస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కాంపోనెంట్ సార్. బట్ కొన్ని కొత్తవి కూడా ప్రపోజ్ చేయమని వాళ్ళు అడుగున్నారు. ఐ విల్ ప్రపోజ్ దట్ సార్. ఇప్పుడు ఏదైతే అడుగున్నారో ఎస్డబ్ల్యూపీ డిలాపిడేటెడ్ దాంట్లో ప్రపోజ్ చేయాలి, దాన్ని ప్రపోజ్ చేస్తాను సార్. రైట్ సార్. బాపట్ల సార్, సార్ అక్కడ మనకి ఏదైతే లెగసీ వేస్ట్ ఉందో ఆ లెగసీ వేస్ట్కి సంబంధించి ఏదైతే ఎస్బీఎం నుంచి ఏజెన్సీ ఉందో ఆ ఏజెన్సీ చేయడం లేదు సార్ ఆ పని. అంటే ఏదైతే క్లీన్ చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి చేయాలనో దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ డన్ సార్. అట్లనే ఏదైతే టిడ్కో ఉందో రేపల్లి అండ్ అద్దంకి, ఆ టిడ్కో ఏజెన్సీస్ కూడా మనం రివ్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేయడం లేదు సార్. So these agencies, because ever since you are given targets, sir, you take it up and then agencies we are wherever not functional we are closing, sir. We are going for a fresh agencies, sir. మీరు ఇంకొక చిన్న పని, మీ ముగ్గురు సెక్రటరీస్ కూర్చొని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయతీరాజ్, ఇండస్ట్రీ ఈ ముగ్గురు కూర్చొని నాకు గార్బేజ్ ఆర్ వేస్టేజ్ ఏమేమి వస్తుంది, హౌ టు డిస్పోజ్, కెన్ వీ క్రియేట్ పీపీపీ మోడల్స్, వేస్ట్ టు ఎనర్జీ మారిగా. Just can I intervene, sir? Sir, the new concept which is worked out with the government of India, which they are working, sir, and there is a discussion also in the chiefs, is about the circularity of the economy, sir. Okay. So essentially what they are saying is all this waste is a resource. Don't waste it and develop something out of this resource.
So as far as the wet waste is concerned, the wet solid waste, sir, they have identified CBG, sir. Reliance has also entered an MOU. Indian Oil, BPCL, all are interested in taking up the units with all the municipalities. Sir, the chairman BPCL, in fact, was requesting me to see that some municipalities are handed over to them, sir. So they will set up the unit. What they are assisting, so that way, that is the wet waste, sir. Dry waste also, there are material recovery units and taking up, sir. For the liquid waste, sir, we already have two very effective models, sir. One is in Tirupati, the other is in Vishakhapatnam, sir. Where the Tirupati waste is being taken by the Srikalahasti pipes, sir, that electro steel, they are treating the water and using it for industrial purposes, sir. And then finally they are recirculating till it becomes fit for gardening purposes, sir. So that is the model which the Indian government is encouraging, sir. Everything is in the PPP mode, sir. No, can you do one thing? Sir. ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోండి మీరు. Yes, sir. What is the waste, the circular economyలో what are all the waste, what are all the gaps, including agriculture department, agriculture waste తగలబెడుతున్నారు. ఇప్పుడు కూడా కృష్ణా గుంటూరులో అయితే వెరీ క్లియర్, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కల్చర్ రావడం లేదు. ఒక మూఢనమ్మకాలు వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ అంతా తగలబెట్టడం, ఆ పొగంతా రావడం, పొల్యూషన్ అంతా రావడం ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఈవెన్ దట్ వేస్ట్ ఆల్సో దే విల్ గెట్ సమ్ మనీ ఇఫ్ దే గివ్ ఇట్ టు ది బయోగ్యాస్కి, బయోఫ్యూయల్కి. మీరు ఒక పని చేయండి, ఈ 5-6 డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆల్ వేస్ట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ రీసైక్లింగ్ అండ్ బెటర్ యూసేజ్. ఒక్కొక్కసారి ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ విపరీతంగా వస్తుంది, దాన్ని డిస్పోజ్ చేస్తారు. లేకపోతే మీకు వేరియస్ వేస్ట్ ఉంది, రీసైక్లింగ్ పోయేటి కొన్ని ఉన్నాయి, ఈవెన్ మెటల్ అంతా ఉంది, లేకుంటే డెబ్రిస్ ఉంది. ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు? ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఎ పాలసీ అండ్ దెన్ దట్ పాలసీ విల్ అనౌన్స్ ఇట్, విల్ మేక్ ఇట్. ఒక 2 years, 1 or 2 yearsలో పీపీపీ మోడల్లో 100% డిస్పోజల్, 100% రీసైక్లింగ్. వాట్ ఈస్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గివింగ్ అసిస్టెన్స్? ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మెడ్టెక్ జోన్లో ఒక మెడికల్ వేస్ట్ని డిస్పోజ్ చేయడానికి ఇచ్చారు. మొత్తం ఆల్ హాస్పిటల్లో ఉండేది ఎట్లా మీరు అక్కడ పంపిస్తారు? ఆర్ అదర్వైజ్ కెన్ యూ డీసెంట్రలైజ్ ఫర్దర్? This is the exercise you have to do. Yeah. So for batteries, vehicles, tires, Everything. plastics, and metal scrap, sir, the government Even of India glass, everything. has already come up with the extended producer responsibility, sir, EPR regime, sir. And for remaining 5 items also, they are coming out now, sir. So they are already setting the regulatory regime, sir. And they want to take up all these things under the circularity, sir. Basically, recycling is the tool, sir. And this waste is not an economic bad, it is an economic good, is the concept, sir. సార్ ఆన్ దిస్ ఆల్రెడీ కొన్ని కంపెనీస్తో కూడా మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం సార్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జాబ్ క్రియేషన్ సబ్ కమిటీ సార్. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఆన్ ఇట్ సార్. సో ఈ బాటిల్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని దే ఆర్ నో రీసైక్లింగ్ ఇన్ టు పెట్ అదర్ యూజ్డ్ బాటిల్స్ లైక్ for toilet cleaning and all that. There are some chemicals that are used in bottles. So we'll have to extend all that for all the ULBs, sir. We'll work with Narayan Garu. Not one department. What I am saying, CS can work it out, all departments put together. Government of India has created some exercise, some mechanism. అందులో ఎంతవరకు ఫిట్ ఇన్ అవుతుంది, ఎంతవరకు ఫండ్స్ వస్తాయి తీసుకొని పీపీపీ మోడల్లో విల్ ప్రమోట్ 100% రీసైక్లింగ్ వెళ్ళిపోవాలి. As on today, it is not going. It is part of Swachh Andhra Pradesh campaign. Sir, Be clear. Sir, In Anantaram, fact, sir. one of the models for Sir, it is the mandate of ikkada sir. Ram, sir. It's the mandate of AP Pollution Control Board, sir. So దీంట్లో ఈ పాలసీ కింద సర్క్యులర్ ఎకానమీ కింద 12 మేజర్ వేస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సార్. Yeah, yesterday HR. Yes, sir. Solid waste, plastic waste, e-waste, battery waste, construction demolition waste, used solvents, oils, waste tires, end of life vehicles, liquid waste, solar PV cells, metal scrap, hazardous waste. దీంట్లో కొన్నిటిపైన సిఎస్ గారు చెప్పిన విధంగా ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ క్లియర్గా ఉంది సార్. ఇంకా మిగిలిన ఐదు సెక్టర్స్లో ఉంది. మిగిలిన 5 సెక్టర్స్లో కూడా వాళ్ళు తీసుకువచ్చే ఆలోచన చేస్తున్నారు. సిఎస్ గారు చెప్పిన విధంగా, అదేవిధంగా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఐటీ గారు చెప్పిన విధంగా దిస్ ఈజ్ ఎ
area which provides immense potential for employment generation, resource mobilization, financial activity, అదేవిధంగా మనకి వర్జిన్ రిసోర్సెస్ని యూటిలైజేషన్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది సార్. దిస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ అప్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే సార్ విత్ ఆల్ ద కలెక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో నాట్ బిగ్ వే, వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వేస్ట్ని జనరేట్ చేస్తున్నాయి ఆర్ డిస్పోజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అందరం కూడా వేస్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. Every day, every individual, a family, or village, or a company, everybody is generating some waste. How to have a comprehensive policy to dispose it off with Government of India policy along with that. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా సిఎస్ అని ఒక మీటింగ్ తీసుకుంటే ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కూడా మీరు మీ గైడ్లైన్స్ ఏమైనా అన్ని తీసుకుంటే యూ విల్ గివ్ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్. 1 yearలో చేస్తామా, 2 yearsలో చేస్తామా, 3 yearsలో చేస్తామా? We have to search for entrepreneurs also. yes sir, PPP model. ప్రతి ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా వీ కెన్ ఇయర్ మార్క్ జోన్స్ ఫర్ రీసైక్లింగ్ జోన్స్గా స్టేట్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో ఈ జోన్స్. ఇప్పుడు మీరు మనం అన్ని మాట్లాడుతున్న హోలిస్టిక్గా నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. యూ గో త్రూ నౌ విత్ యాక్షన్ ప్లాన్, కమ్ బ్యాక్ వన్స్ ఇన్ 3 months, విల్ రివ్యూ అండర్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ పొల్యూషన్ బోత్. Yes, sir. We will do it, sir. We'll come back with we'll make a full-fledged policy on this. సార్ మచిలీపట్నం అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి సార్ లాస్ట్ టైం కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో డిస్కషన్ తర్వాత సార్ పిహెచ్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని 122 క్రిటికల్ గ్యాప్స్ అండ్ అవుట్ఫాల్ ఏదేది పెండింగ్ ఉందో ఐడెంటిఫై చేశాం సార్. అమృత్ 1లో సేవింగ్స్ ఉంది సార్ యాక్చువల్లీ 13.03 crores. రివైజ్డ్ ప్రపోజల్స్ వీ హ్యావ్ సెంట్ సార్. అడిషనల్ బర్డన్ ఆన్ స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ ఉండదు సార్. అదొకటి శాంక్షన్ ఇస్తే సార్ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టెడ్ డ్రైనేజెస్ వీ వుడ్ బి ఏబుల్ టు పుట్ టు యూస్ సార్. No issue, sir, absolutely. Okay. As long as there is no land issue. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ సాల్వ్ కావు. You have to Be clear. This is the place where we want to have a review of your performance. Problem solve కావాలంటే you must talk to Kannababu. You should not talk to me directly. మీరేమంటే వచ్చిన అకేషను యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు తప్ప ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచన రావాలి. యూ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ యువర్ థింకింగ్ ప్రాసెస్. ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ దెర్ ఆర్ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ డన్. కానప్పుడు ఇది ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది, ఏదో ఒకటి చేయాలి సొల్యూషన్ అంటే యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీ సొల్యూషన్, దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఓకే? You all your innovative ideas, you will give it to respective departments. They will implement. They will do everything. Every second Saturday, third Saturday, we are having Swachh Andhra Pradesh campaign mode. Clean and green అన్ని కూడా దాంట్లో వస్తాయి. గైడ్లైన్స్ తయారు చేస్తాం. We'll circulate to everybody. Everybody will prepare. Everybody will present. ఇది ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్దాం. Once in 3 months, we'll have a review here. యాక్షన్ ప్లాన్ అవన్నీ కూడా డిపార్ట్మెంట్ దీనికి స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరే చేస్తారు, ఎందుకంటే ఓవరాల్ కోఆర్డినేషన్ మీది కాబట్టి మీరే కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. ఎన్ని ర్యాంకులు వస్తున్నాయో కూడా మీరు చూసుకుంటారు. ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్క్లూడింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీవేర్. నాట్ ఓన్లీ మీరు రూరల్ అర్బన్ చూడడం కాదు, మొత్తం ఆల్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకోండి. ఓకే. ఎన్విరాన్మెంట్ సైడ్ నుంచి ప్రకృతి పిలుస్తుంది అని పేరు పెట్టాం సార్ గతసారి. ఎవ్రీ థర్డ్ సాటర్డేకి ఇది స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ బెటర్, స్వచ్ఛ భారత్ దీనికి అనుబంధంగా ఇప్పుడు మార్చాల్సిన పని లేదు నా ఉద్దేశం. Sir, before the break, sir, if we can just finish one more department. No, 15 minutes one department. It's this industries and IT. Industry. Industry no break. Sir, good morning to all of you, sir. I request all of you to take the new printout, sir, put it in the table because, sir, there were some quick corrections, sir. Next slide. Sir, we have highlighted some issues in the last meeting, sir. I will skip because it's coming again, sir. Next slide. Sir, I thank the Honorable CM, Deputy CM and the entire Council of Ministers, sir, for approving the policies, sir, related to the industry, sir, 4.0. So far, industry department and the IT department put together brought around 10 policies, sir. So I request the collectors to please talk to your GMTSs and see the salient points of these particular things. I also shared this separately to you about the policy abstract also. Next slide, sir. Sir, you know, sir, we are going to focus on certain sectors, both existing sectors as well as the propelling sectors.
And the cutting across sector is the one where collector have to focus that it is industrial park, logistics, MSMEs, IT and IT enabled services, hospitality, tourism, and energy. These are the cutting across for any industry. So you have to focus and see that how you are able to make this enabling environment for the entire sectors to flourish in the district, whichever is having an advantage in your district. Next slide. Sir, I also thank the SAPC and SAPB newly constituted under the Chief Secretary Sir SAPC and under your leadership SAPB sir, where we have cleared some investments, big investments. Sir, we cleared ArcelorMittal's integrated steel plant, sir, in Anakapalli district, sir. It has a huge potential of employment of over 40,000 people, and 4 years is the first phase, sir, which we are planning. So, collectors, you have a lot of work, especially those collectors where the indices are coming. I'm coming a separate slide for individual districts also, but I request you to see that these are properly facilitated. Next slide. Similarly, sir, LG Electronics is the first FDI investment, sir, of this financial year, sir, almost like 5,000 crores, sir. So this also collector is working out, Venkateswar is working out for the land acquisition quickly. So here also we request the collectors to handhold for the entire thing, besides whatever handholding being done by EDB as well as by the industry department. Next slide. And also, sir, I request all the departments as well as to the collectors. This is the investment tracker, sir. So this you have started in 2014-19, which we are updating, sir. Now we are also focusing on employment also in this entire tracker, sir. This shows about the entire dashboard, sir, and we have individually requested all the departments, sir. CSR also requested the department to this one, sir. For the collectors, I have given the user ID login password. Please go to your districts and see that at what stage of the project more than 50 crores is there in your districts, and see that how you are facilitating them also. Some of the departments would not have updated also, those departments also being followed up, so that all the departments will update here only, sir. Just collectors may kindly note the 14 sectors which are written on the right side of the presentation. So it's not only industries, we are focusing on the progress of each of these works under this format. So next slide, sir. Sir, and also I request the collectors, you know you are already chairman of 240 committees. There are also some committees related to the industries. So the investment promotion committee as well as SAPB, once it is done under the state level, this will come to the tracker. So you request you to see that you are following the tracker and see that it is being properly facilitated. Similarly, you are also have to conduct the DAEPC, where you are able to go for the review of each and every proposals. There is a single desk portal related issues where you have to also see that you are clearing all the clearances at the district level, and where anything that you have to forward to us. And also due to the recent accidents happening here and there, please see that safety committee is also constructed. Next slide. And you know you have a big role. You are EDAPIC, you are chairman of DIPC, you are also a single desk portal lead, and you are also the nodal officer for the new initiative of Honorable CM, that is One Family, One Entrepreneurship, and also Ratan Tata Innovation Hub, which will come to use separately for the orientation, wherein you will be closely coordinating for that MSME sectors. And also you are there for the neighborhood workspaces and also the knowledge hub, where you are requested to identify the locations. Sir, based on your instructions, sir, we requested the collectors to identify the old unutilized school buildings, public, private spaces, sir. Almost like more than 10 collectors are given this spaces, sir. We request the collectors, besides the government, also identify the private also, which is potential, because the idea is we'll put it in the website so that those companies coming forward, they will be able to have access to this one, and you can start also. How to facilitate them will come to you separately. Next slide. DAPC, you have to bring to the 2.0, because whatever is there, you have to bring to next level so that you will be able to take to the logical conclusion. Next slide. But the data doesn't show like that, because since this year, maybe due to election till June, they removed 3. So minimally you should have conducted minimum 5 to 6 meetings. Only few districts have constructed. This is the data available with the GMDAC collected by the Commissioner of Industries. What I suggest to you is DAPC meeting proceedings, please upload in the district website, so that it is happening regularly, and you also know that which are the industries you are handholding, what is the things also, and also call the DAPCs your districts industries counterparts also, so that you know the issues and have all the departments, so that you are there. Next slide. So sir, what we have suggested them, sir, we also suggested them for each week one program, sir. I'll come to later, sir. Similarly, this is one of the MSME program where it is a bank linked one. Anyway, you are going to review with the banks. So district level banker committee you will contact. See that
this PMEGP where there is a margin money available to the industrial units of a micro category, please facilitate. There are some targets given, please try to achieve it also. And there are small issues with respect to the margin money issues. Please go to the details. It can be solved by a single certificate by collector. Okay, the units will get 20 lakhs to 50 lakhs also. Next slide. And this is a cluster program. So we have planned, you already know you are undertaking. So you see the general district, how much they are going to get from Government of India grant. It goes up to 70% of 10 crores or 60% of 30 crores, almost like 18 crores. So next slide. So it says what are the ongoing clusters going on in the districts. You are aware, our team is talking to you, and there is also some issues with the government land issue. Here I request the collectors in the DIPC call the SPVs, talk to them. Some of the people require only the constructed space. They don't require land. You talk to them. Don't let your GMR or somebody talk to them. Identify a sick unit in your districts. Please say have a lease agreement so that they can go ahead immediately. Everybody don't require land alone, and also it should be like a place. For example, gold cluster cannot have outside the districts. It should be within the districts where can be a police security is available. So I will identify a place or over the corporation building some space wherein they can go and start a cluster. The space required is as low as 2,500 square feet only. This all can accommodate one such cluster. So see, identify some space. Next slide. PM Vishwakarma is the PM's this one. So you see stage 1 is at the local body level, stage 2 is at the level of the collector. So collectors and this one, there are some software issues in the new districts that has been rectified now. I request the collector to see that you are clearing at your end whatever is pending. And please again follow also, and also bring to the logical conclusion. Let them be trained, let them get the bank loan also, because the loan, it is without any collateral, the loan is being given. First time loan is 1 lakh. If you repay it, you get 5 lakhs. So what CMs are told about SHG to MSMEs. So out of these all artisans of this 18 category, you should see that they are covered under this particular program. And everybody get into the next level from the individual members so that they can go to next level. Next slide. So MSME survey is going on with the approval of the our MSME minister. We started also. Next slide. So the purpose is you have to have a basis with respect to power connection. Talk to DISCOM, see that how many H2 means high density connection, H2, H21, H2 and LT1, LT2. That is your base. So all the commercial, industrial connections has to be covered under the MSME surveys, because this is a database. So what SAR is thinking about one family, one entrepreneurship. If our state has 1.4 crore families, and if we have 34 lakhs MSMEs, so that itself covers 30% of people into entrepreneurship. So we want to establish the proper record. Please focus per day. Next slide. So we are also next given. So last few days we started, sir. We started as late as 29th November, sir. So we are having around 16,000 to 25,000. You can complete it very quickly. As I told you last time in the VC also, try to complete by January end so that you have the entire database with you. Next slide. So now, sir, some general issues, sir. CM sir, I'll take 2 more minutes on this slide, sir. Especially collectors, to make the industries to come in these districts, you have to focus on land. Even the joint collectors are there, the only person who can solve the land issues at the district level is collectors. Go to the details. There are certain things can be done at your end, certain things can be at CCLA madam level, certain things can be at lower CSODS level, certain things can be done at the next level. So there are lands which given to APIC, which is given only on paper portion, but engineers are not taken into consideration in the past due to various reasons. We cannot go to the back to the history and correct it. Now see that how it can be different, because when we allot the lands, they are not allowed to work. When we given to the contractors are not allowed to work. See that what can be done. There are small parcels of land of 1 or 2 acres. There are some big acres like City lands in Tirupati, Ramble lands in Anakapalli, Chilamuttur lands in Tribal districts, EMC lands in Kadapa. So I already talked to individual also. Some of the proposals from Tirupati has come here to CCLA office, and from there it came to revenue department also. Similarly, certain issues, there are old issues pending. Please go to the details, try to solve it. The justice is not yet delivered. Keep that into mind. It is not that you are always correct. The whole records may be also wrong also. See that how best we can able to clear it also. I given 2 examples. So the third issue, sir, CM sir, request for intervention, sir. There are some lands which are neither denotified under the old Chennai Forest Act, sir. Subsequently, we have a Government of India Act, sir. So now the procedure is to be followed, where there are 3 such districts are there. Amancherla in Nellore, I not written here.
And also Krishna districts, collector has sent the proposals also, and lands in Yellow districts where these are not forest lands. But the only thing is that de-notification is pending. I request the help of the CCOD sir also, sir. So once the collector sends a proposal, see that it is de-notified, sir, so that these lands come to this one, sir. Some of the lands already APC paid the compensation also, sir. And also wherever the land acquisition is there, please try to expedite it. The amount required, you cannot wait, you can expedite it so that it can be going also. And the fifth is also, sir, certain units, sir, certain industrial units requires approach land, sir. For example, there is a drone unit there in Prakasham, where there is no approach road is there, sir. There, if it is government land is there, you declare as a road, public road. No need to alienate to that particular industry. It's a road to be used by all the people. Last time also I told, you can declare, take the help of CCLA madam and also revenue secretary, see that entire stretch is declared as a public road. The road can be laid by the private industries as well, so that the road comes into place and that road can be further maintained by PR or R&B department as the case may be. I have in Anakapalli, I have in Tirupati, I have in Prakasham, so that you need not again, don't go for alienation. Nobody is asking for alienation. Road is a common property. Next slide. So there are some Panchayat lands required for substations. So collectors are sending proposal to Panchayat Raj department. I request the help of the Principal Secretary Panchayat Raj to see that, sir, if it is for the common purpose like a government purpose of substations, they can hand over land to the AP Transco, sir. Because it is unnecessarily coming here and we are unable to construct the AP Transco, sir, which is related to the industry, sir. And also court cases, long pending, collectors have to focus. And also new land acquisition or consultations to be completed so that we can be able to get, for example, CM sir has told for 4 new clusters like Kuppam, Moolapeta, Donakonda. Try to see that, go to the details, visit the land once. Okay. I feel that some of the collectors are not even visited some lands. So you have to see the lands and see that you are able to do it also. So 2 such cases I came, sir, endowment lands and the Waqf board land, sir. In Guntur also Waqf board land is there, which is because Guntur doesn't have much land. Collectors has sent a proposal, sir. We see that how best we can be able to see that this land can be utilized for the industrial purpose, sir. Next slide. If you see in all these slides, I kept 4-5 things. DIEPC 2.0, your motto, should not miss it. I to I. You have to see that intent is converted into implementation. Okay, so I to I, you take it that one. OFOE, one family, one entrepreneurship should be for this one. Use the reorganization of the available HR and have a smart PMU. So these are the bigger projects, sir, which can happen anytime. So land issue has to be resolved. NTPC is going to have, you also announced, sir, 2 lakh crore investments. Sir. Next slide. Sir, and also this is one of the main interventions of Honorable CM. 175 constituencies should have 175 industrial park. The park can be nano park of 10 acres or micro parks of up to 100 acres or above also. But most of the parks or 90% of parks will be developed by a PPP mode. So the lands can be private land. You go through the PPP park policy, 3 modes. Lands can be fully private land. Okay, we have to give the access to road and power. They will be able to develop. So we are telling you, once the guidelines will be released by this month end, you see that you are identifying some potential area by January. Proposals will derive from online, so that we will be able to see that in the next 2 years, that is by March 2026, we will be able to have at least 1 park in 1 constituency. It's a new park which you have to do it also. And similar, previous slide, sorry. Okay. And also I told you assistant IPO at mandal level, additional IPO at constituency level. Out of your GSW staff, rework, reorganize, have some industrial promotion officer at the mandal level so that they are coordinating all your activities also. And SHG to micro and small units are as already told also. For the co-working space, identify all the vacant spaces and including for the wherever required facility for the parking and ULB and UDA level. Don't send the proposal directly to immediately then say some this one is parking is required. See that how best you can reorganize, talk to your SPs also so that they can provide some night provision also so that this particular industry feels safe also. Next slide. So, and I tell you some of the collectors are trying to allot the land to the industry directly by them, by the revenue department. So I request you to have APIC as a single nodal for all the industrial this one, except green energy. Green energy is a separate thing. Except green energy, all things have to come through this one only. Conduct your meetings regularly. What I suggest is first Monday SDP, because where all should be there. Second Monday is for safety meeting. Third Monday is for DAPC. And fourth Monday is for any other industry, so that you are available in the headquarters. People also know that this is a schedule. You can be able to do it also. When the industry come to you, please don't put them in the discomfort. Be polite. Have humility.
and see that you don't make them waste unnecessarily. Next slide. Thank you. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు కలెక్టర్స్లో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇంకా ఒకటి రెండు ఉన్నాయి, విల్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ దిస్. విల్ డూ వన్ థింగ్. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఉద్యోగాలు ఫస్ట్. ఏది వచ్చినా కూడా మీ జిల్లాల్లో ఎంతమందికి మీరు ఉద్యోగాలు ప్రొవైడ్ చేశారనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ జాబ్స్ కోసం మీ పోర్టల్లో ఏదైతే ఉందో, ఒకటి ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్, రెండు వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తీసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ టైమ్ టు టైమ్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయో ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇందులో పెడతారు. మీరు ఏ జిల్లాకి ఎంతమందికి క్రియేట్ చేశారు 20 lakh జాబ్స్ కింద. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఇంకా సీరియస్గా లేదా దానికి లాస్ట్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఒకటి 5 మీటింగ్లు పెట్టారు. ఎన్టీఆర్, విజయనగరం, పార్వతీపురం, ఈస్ట్ గోదావరి, నంద్యాల, శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, అన్నమయ్య ఒకటోటి పెట్టారు. చిత్తూరు ఏఎస్ఆర్ అయితే మీటింగ్లు పెట్టలేదు. బీ క్లియర్, మీటింగ్లు పెట్టకపోతే ఏదైతే ఈ డిఐపిసి ఈ మీటింగ్లు పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేయకపోతే మీకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మీరు చేయడం ఎంత ముఖ్యమో దాన్ని ప్రాపర్గా చేయడం కూడా చాలా అవసరం. అదే మరి ఆల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, పాలసీస్ అన్నీ కూడా ట్రూ స్పిరిట్తో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. విశ్వకర్మ కానీ లేకపోతే లేకపోతే దీది కానీ వేరియస్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఈవెన్ ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్న వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అవన్నీ కూడా మీరు తీసుకురావాలి. దాని మీద ఎప్పటికప్పుడు మీకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమ్మంటాం, అది కూడా వర్కౌట్ చేస్తారు. ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 175 కాన్స్టిట్యున్సీలో 175 పార్క్స్ అన్నాం. మీరు ఇంకా ఎక్కువ పెడతానంటే మాకు అబ్జెక్షన్ లేదు. ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా ఫార్మర్స్ యాజ్ పార్ట్నర్స్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రేపు ఒక సిటీ వస్తుంది, స్టీల్ సిటీ, మెటల్. అక్కడ ఫార్మర్స్ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళకు ఆ బెనిఫిట్ రావాలి. అమరావతి ఎట్లొచ్చిందో రేపు రాబోయే రోజుల్లో అక్కడ ఒక టౌన్షిప్ వస్తుంది. ఆ టౌన్షిప్లో మనం కొంచెం ఎక్కువ ల్యాండ్ తీసుకొని ఆ ల్యాండ్ తిరిగి వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఆ పర్పస్కి ఎంతైతే అవసరం ఉందో అది ఇచ్చిన తర్వాత మిగిలింది ఇస్తాం. సో దట్ ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ చేస్తారో వాళ్ళకి బెనిఫిట్ రావాలి. దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ వీఆర్ వర్కింగ్. ఇదర్ రేపు స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చిన రామాయపట్నంలో ఆయిల్ రిఫైనరీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. మనం బీపీసీఎల్ అక్కడ వచ్చిన ఎక్కడ ఎవ్రీవేర్ దిస్ ఇస్ ది కాన్సెప్ట్. ల్యాండ్ కూడా ఫార్మర్సే ముందుకు వచ్చి మేము 100 ఎకరాలు ఇస్తాం, మేము వేసుకుంటామంటే విల్ ఎక్స్టెండ్ ఆల్ ది ఫెసిలిటీస్. లేదు మేము చేయలేము, 100 ఎకరాలు ఇస్తాం, సంబడీ ఈజ్ డూయింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ జాబ్ జస్ట్ లైక్ రియల్ ఎస్టేట్, వాళ్ళు షేరింగ్ చేసుకుంటారు. అల్టిమేట్గా ఫార్మర్స్ విల్ బి ది బెనిఫిషరీస్. ఏదైతే పార్ట్నర్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అమరావతి రాజధానిలో ఎట్టయితే చేశారో దట్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ P4. దాన్ని మీరు కంటిన్యూగా చేయగలిగితే వాళ్ళే కూడా కొంతమంది ముందుకు వచ్చి చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకొని మిగిలింది కూడా అమ్ముతామంటే మనకేం అబ్జెక్షన్ లేదు. ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ఇప్పటికి వర్క్ కూడా ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. ఇమ్మీడియట్గా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ది వర్క్. నాకు పెద్ద ఎత్తున అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, అక్వాకల్చర్, మీరు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి. వన్స్ మీరు స్ట్రక్చర్ చేయగలిగితే ఎంఎస్ఎంఈ కింద ఆటోమేటిక్గా డిపార్ట్మెంట్కి వస్తారు, హ్యాండ్ హోల్డింగ్ వస్తుంది, ప్రొఫెషనల్ ఇస్తాం, టెక్నాలజీ కానీ లేకపోతే ఏమేం కావాలన్న వాళ్ళకందరికి కూడా గైడ్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇది మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఓరియంటేషన్ కలెక్టర్స్ కూడా మారితే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. ఇది బిగినింగ్. ఇప్పుడు ఇంతమంది చెప్పినట్టు అరౌండ్ 30 lakh ఎంఎస్ఎంఈలు ఉన్నాయి, అందులో కూడా కొన్ని బాగా లేవు. అందుకే ఫస్ట్ ఎన్యూమరేట్ చేయమన్నాం. ఇంకా 16 లక్షలు ఎన్యూమరేట్ చేయాలి. ఆ 16 లక్షలు ఎన్యూమరేట్ చేసిన తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుంటాం. స్టాండర్డైజేషన్ ప్రకారం ఒక 500 1000 ఉంటాయి క్లాసిఫికేషన్స్, ఏ ఇండస్ట్రీ ఏంటని.
అవన్నీ తీసుకొని సిమిలర్ ఇండస్ట్రీస్ని గ్రూపింగ్ చేసి హౌ టు గో ఫర్ ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్. ఒకరు తయారు చేసేది ఇంకొక కంపెనీకి రా మెటీరియల్ అవుతుంది. అట్లా ఎక్కడికక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసి టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి అవసరమైతే గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళకు హెల్ప్ చేసి హౌ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ఐ కెన్ సే ఈవెన్ మార్కెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ ప్రెసిషన్ పర్ఫెక్షన్ లాస్ట్ మైల్లో ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని చేసి మనం లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏదైతే ఇంకా మిగిలిన ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఉన్నాయి. మీన్ వైల్ విల్ హ్యావ్ ఎ టీ బ్రేక్ 11:50. Sir, one request, sir. Sir, ప్లీజ్. Sir, to take all these things forward, sir, we need a small support system at the district level, sir. You discuss all these things, Yes. ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, న్యూ ఓరియంటేషన్ ఇచ్చేటన్ని ఏం కావాలో దాన్ని గైడ్ చేస్తాం. Yes, sir. ఓకే, విల్ మీట్ 11:50, 12:50. ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ కూడా వేశారు ఆన్ క్రియేటింగ్ 20 lakh jobs. నేను అన్ని పారిశ్రామికవేత్తలందరం కలిసేటప్పుడు వాళ్ళు ఒకటే కోరుతున్నారు, అన్ని రాష్ట్రాలు ఈరోజు పెట్టుబడుల కోసం పోటీ పడుతున్నాయి. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మనం బీట్ చేయాలి. కేవలం ఇన్సెంటివ్స్, వాటర్ అలాట్మెంట్ అవి కాదు. సో ఫీల్డ్కి దగ్గరుండి ఈవెన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ 72 gigawatts విత్ ఆనరబుల్ సీఎంస్ విజన్. దానికి కావాల్సిన నిన్న కూడా ఓవర్ డిన్నర్ వి డిస్కస్. దానికి కావాల్సిన మ్యాన్ పవర్ అగైన్ వీఆర్ ఇన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. బట్ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో వీ హ్యావ్ టు బీట్ దమ్. వీ హ్యావ్ టు బీట్ ద అదర్ స్టేట్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఈస్ నౌ లుకింగ్ అట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. While important projects we will drive, we can drive and we will drive, but there will be even 10 crore investor, 5 crore investor. MSMEs are where 80% of the jobs get created. So I request all of you to take every investment very, very seriously. I cannot emphasize this more. We have to beat other states in speed of doing business. And that is, the Honorable CM గారు నిన్న ఒక ఒప్పందం గూగుల్తో కుదిరించుకుంటే సార్ said no more months. Please discuss with me on days. So he has specifically told me in that meeting. So I request all of your cooperation to deliver in days and not in months. Thank you. No, ఇప్పుడు మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఒక ఆర్సీ మిత్తలు వచ్చి స్టీల్ ప్లాంట్ పెడతామంటే వాళ్ళకి ఐరన్ ఓర్ ఎన్ఎండిసి నుంచి రావాల్సి వస్తే వాళ్ళు మేము పెల్లెట్స్ ఇస్తాం, ఇక్కడ ఇస్తాం, వాళ్ళు ఏమి కన్సెషన్ అడగడం లేదు. ఓపెన్ మార్కెట్ అని ఇస్తారు. ఓపెన్ మార్కెట్ ప్రకారం ఎవ్రీ టైమ్ దే విల్ డిసైడ్ ది ప్రైస్ బట్టి అందరికి సప్లై చేస్తారు. వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే, మాకు పైప్ లైన్ ఉంది, అక్కడ ఇమ్మనండి, మాకు రా మెటీరియల్ ఇస్తే మేము స్లర్రీ తెచ్చుకుంటాం, మాకు కాస్ట్ తగ్గుతుంది, రెండోది మాకు కంఫర్ట్ వస్తుంది, నేరుగా ప్లాంట్కి వస్తుంది అనేది వాళ్ళ ఐడియా. దానికోసం నేను అందరికీ ఫోన్లు చేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నేను ఎందుకు రిక్వెస్ట్ చేయాలి? కుమారస్వామికి ఇప్పుడు 3 సార్లు ఫోన్ చేశాను. అదే మరి ఎన్ఎండిసి చైర్మన్కి ఫోన్ చేశాను. అంటే మేము ఏ విధంగా పర్సనల్గా ఫాలో అప్ చేస్తున్నామంటే వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం, నీకు ఒక ఫోన్ కాల్, యూ టెలిఫోన్ టు మీ అని మేము చేస్తున్నాం. మీలో ఆ సీరియస్నెస్ రాకపోతే, మేము చెప్పిన తర్వాత మీరు ఒక చెవిలో ఈనేసి ఇంకొక చెవిలో వదిలిపెడితే, ఇట్ ఈస్ ది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. అక్కడే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ టు గేర్ అప్. వన్స్ ఇదైతే, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు విశాఖపట్నం మొన్న టీసీఎస్ 10,000 జాబ్స్ ఇస్తామని ముందుకు వచ్చారు. 10,000 కూడా ఎక్సీడ్ అవుతాయి. అది వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రోయాక్టివ్గా వాళ్ళని ఎన్కాష్ చేసుకుంటే అక్కడ బెనిఫిట్ వస్తుంది మీకు. అదే సమయంలో ఇక్కడ ఐబిఎం లేకపోతే టీసీఎస్, ఐఐటి మెడ్రాస్ ముగ్గురు కలిసి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కోసం డీప్ టెక్నాలజీ పోవాలని, దే ఆర్ కమింగ్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దేర్ CRDA, all of you has to be proactive. నేను ఒకరిని కాదు, ఇక్కడ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ రీఓరియంటేషన్ వస్తే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. ఇది నాకేం సంబంధం, ఎవరు వస్తే నాకేంటి, నేను కలెక్టర్ని లేకపోతే సెక్రటరీని, నేను మంత్రిని, అందరూ నా దగ్గర రావాలి అంటే మీకంటే బెటర్గా ఉండాలి దగ్గరికి వెళ్తారు. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఎప్పుడు కూడా, ఒకప్పుడు మన రాష్ట్రానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి రావాలంటే భయపడేవాళ్ళు. దేనికి?
ఆస్తులు సెటిల్మెంట్లు అయినాయి, పోర్ట్లు సెటిల్మెంట్ అయినాయి, ఇండస్ట్రీస్ని చేంజ్ చేశారు. ఏంటి నెపం ఏంటి? పొలిటికల్గా కావాలని వెనకబడి వాళ్ళందరినీ చేంజ్ చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు. పోతూ పోతూ కామెంట్ చేసి వెళ్ళారు. ఇంకా సత్యన ఆంధ్రప్రదేశ్గా రాము అని చెప్పేసి వెళ్ళారు. అంటే వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్? దట్ ఈస్ ది క్రెడిబిలిటీ వీ హ్యావ్ లాస్ట్. అది రీబిల్డ్ చేయాలంటే మీ అందరిలో ఒక పాజిటివ్గా మళ్ళీ వస్తే తప్ప కొన్ని కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి అక్కడక్కడ. మీరు అన్ని బాగా మాట్లాడుతున్నారు సార్, మీరు చెప్తున్నారు, మీ వాళ్ళు లెక్క పెట్టుకోవడం లేదు. దట్ యాటిట్యూడ్ హ్యాస్ టు గో. లేకపోతే 6 నెలలు మేము బిజీగా ఉన్నాం, ఇప్పుడు ఇవ్వం, తర్వాత చూద్దాంలే. మనం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఐఎమ్ టాకింగ్ రిపీటెడ్లీ, రీజన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఎంత తొందరగా వాళ్ళు గ్రౌండ్ చేస్తే ఒక్కసారి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ 6 నెలలు సంవత్సరం కానీ లేట్ అయితే ఓవర్ రన్స్ అన్నీ కలిపి ఆ ప్రాజెక్టే వైబిలిటీ ఉండదు. యూ హెవ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లు కావచ్చు, పొల్యూషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే మీరు ఇండస్ట్రీ క్లియరెన్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ. అదే మరికి 14 డిపార్ట్మెంట్లు ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఈ 14 డిపార్ట్మెంట్లు కూడా మీరు చూస్తే అనిమల్ హస్బెండరీ, సిఆర్డిఏ, ఈడీబీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, హౌసింగ్, ఐ&ఐ, ఐటీఈసి, ఎంఏయుడి, మైనింగ్, నెట్ క్యాప్, roads and buildings, skill development, tourism. These are all various departments are going to create jobs. దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం మానిటర్ చేసి ఇవన్నీ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తే జాబ్స్ వస్తాయి. మనం స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినా, ఇంకోటి ఇచ్చినా, అన్నీ ఇచ్చినా మనం ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఇది అవుతానే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ అయిన తర్వాత నేను టూరిజం కూడా తీసుకోవాలని. టూరిజం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. మన వాళ్ళు లాస్ట్లో పెట్టారు టూరిజం పోయేటప్పుడు, ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంకా టైం కూడా ఉండదు, టూరిజం డిస్కస్ చేసే పరిస్థితి కూడా ఉండదు. దిస్ ఈజ్ వేర్ ప్రియారిటీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది అవుతానే ఈ దీంట్లోనే టూరిజం బిఫోర్ లంచ్ పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ లంచ్ తర్వాత పెట్టాం. ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, బట్ ఆఫ్టర్ లంచ్ పెట్టాం. అప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేవి వస్తాయి. ఎగ్జాక్ట్గా 12 అయింది. విల్ మీట్ బై 12:30. 15 అంటే సరిపోతుందా మీకు? మరి ఓకే, సరిపోతుందా? ఓకే, 12:20, 5 minutes ఎక్కువ ఇస్తాను ఫ్రెష్ ఎయిర్ తీసుకోవడానికి. సరే, కాఫీకి
Okay. So, IT and electronics, Yuvraj? Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. My 15 minutes time starts now, sir. Sir, the first slide, sir, is about the action taken, sir. Sir, last time, yesterday also, long detail happened about the WhatsApp and RTGS also, sir, because it comes in a different department. So we are just telling what we are plan to do, sir, and whatever we have identified, sir. You also last time included under the IT, sir, the CCTV also, which Suresh sir will cover in the next slide, next presentation, sir. Next slide. Sir, we have released related to IT also, sir. Around 4 policies have been released, sir, and our innovation policy will come, sir, as you told in the coming cabinet, sir. And also various other things are being done by the related other departments, sir. For the collectors, it is one and the same, and you are going to do for this one, sir. Next slide. See, as we told in the morning also, the main request for you is to see that you also have a relevant land for the IT related environment system. One, I told in the morning PPT, means in the morning PPT that you are going to identify the spaces for the network, means neighborhood workstation and the co-working space, which will be giving you. The policy has been released, it will be shared with you also, and we also come with this one. But other than that, please see that you have certain potential for the existing landscapes. Visakhapatnam collector, we are in direct talk with you. People are coming and see the lands. Now by this time you know that you and your team know that what an IT people expect as far as land is concerned. Terrain ela undali, flat ka undala, highway pakana undala. See that various options, including the Simachalam endowment lands is a huge land bank available, which can be used provided we arrive at a common conclusion with the department as well as with the government. So see that how best you can be able to identify the multiple locations, because the requirement is more. Our people have kept a conserved estimate of 200 acres. But 200 acres of multiple blocks you have to identify across the districts. It applies to Vijayanagaram also, it applies to Anakapalli also, because these are the bordering districts where you have to create these infrastructures. Guntur also, collector has to see that how best we can, either it is either through pooling or other way, whether we can pool some of the land near Mangalagiri, because of some existing APC layout or other things people are asking. So see that how best we can able to pool or other things, so that we can able to identify and earmark, so that we can facilitate further also. Similarly, previous slide, 1 minute. So Tirupati also, the collector Tirupati, you know that you are doing for the rural areas in both Kris City as well as in the Naidupeta area, but also see that how you can be able to go for the EMC. The present EMC, whatever is the EMC 1 and 2, it has a huge potential. And so see that because there are some 34 acres of land where the land is spending for quite long, maybe some small issues of compensation. Try to resolve the issue so that we can go with it also. If they are eligible assignees, see that whether the land pooling model is possible, so that we can give that portion to them, so that we can move forward. Otherwise, we cannot be able to see the lands also. And also recently, Government of India has, our CM has approached IT Minister, and Government of India is going to have their permanent campus of NIE-LIT. So that National Institute of Electronics and Information Technology. So you also given some options to us. So we have forward to Government of India. Once it is finalized, we will be able to hand over the land to them also. So next slide. So now this is related to the tribal districts, especially left wing extremism districts, where there are some areas with respect to the sites to be handed over for the USOF project for the towers. Okay. So now there are 37 sites to be handed over. I've given the next slide, and there is also remaining areas where it has to be radiated. I request the collectors. I also given the details also to your details, and I given the number of that particular Airtel, Jio and BSNL people of that particular site also. Have the meeting with the joint collector level or the sub collector level. See that what is an issue. Next slide. These are the 37 places where there are issues with respect to reaching the places and having the towers there. I mean, the land is yet to be identified. See that it can be done also, because of certain areas you have to get the RO for related permissions also, expedite it.
So we have across the district and mostly there in particular places of ASR and other places, but it also there in some other districts like Prakasham, Yelur, even we have, there are some areas where I've been told that blind spot is there in Nandyal and Kurnool districts also. Please identify and see that whether tower is required so that we will be able to put it there also. Next slide. And these are the areas where we have to have local issues for road access. Tribal areas, I talked to Dinesh, you will never be able to complete the road so that the tower can come. See that what is alternative? Whether we can buy manually or something, we can bring there, erect there, have the tower, because already electricity lines are being laid through tribal areas without road. See that we can able to complete that the tower also, so that we can able to charge the tower also later. And also I request Suresh sir and Dinesh under the SFL, see that wherever these areas are uncovered, please see that your fiber goes to that area, so that we can do the fiberization of the tower through this particular fiber also. Please work it out to the people also. Next slide. So there are some right-of-way issues for the people. I share the data. Mostly it is a forest area and wildlife. See that what is the procedure to be followed and how it can be expedited also. You know the procedure. Everybody knows the procedure. Okay, but how it can be expedited so that you can be able to have these towers also and the right-of-way also in time. Next slide. Sir, I kept it very simple, sir, because already it's covered extensively, sir. I stop here, sir. Thank you, sir. Okay, we'll talk again. Okay, and then presentation అయినాక ఒకటేసారి మాట్లాడదాం ఈ 3-4 డిపార్ట్మెంట్ అయినాక. సిఆర్డిఏ కూడా రెడీగా ఉంటే బిఫోర్ నోన్ విల్ కంప్లీట్. Good afternoon, everyone. I request everyone to see the presentation placed before you, because there was a small change in the printed booklet presentation. We have revised presentation this morning. So the first slide talks of the action taken report on both the collectors conference dated 5th August, and Honorable CM was kind enough to grant us time on multiple occasions to review tourism department very closely. This shows to suggest how much of emphasis Honorable CM places on the sector. As Honorable CM mentioned, during the launch of Seaplane, tourism sector, all collectors may note, has the highest multiplier effect, while conventional construction and infrastructure projects carry a multiplier effect of 1.5, 2 or 2.5. Tourism ranges between 4 to 6 in developing countries. So please take note of that, and every single contribution to the sector will lead to multiple benefits, not only in terms of contribution to GVA, but also to employment. So the action points are there before the collectors. I would not dwell too much on the action taken reports. Next. So these are the current priorities and focus areas. All the collectors are aware that the new tourism policy has been approved by the Council of Ministers. We have also circulated a copy of the printed policy to all of you. It's one of the most progressive policies by far across the country. So this is the feedback we have also received from Government of India, that it ranks as one of the best policies in the country, both in terms of incentives, in terms of the ambition, and in terms of the broad space we have covered within the policy. So in the policy, we placed emphasis on 7 anchor hubs and 25 thematic circuits. We have defined them very clearly. All the collectors are requested to go through the policy, especially chapters on anchor hubs and thematic circuits. It will give you a full understanding of what are the areas within your respective district jurisdictions falling under each of these thematic circuits. So you are expected to be completely aware of these circuits, because all development will revolve around these thematic circuits. And the anchor hub collectors are also, headquarter collectors are also requested to take note, because we would lead good amount of land in prime tourist areas in your respective districts. So the idea behind making you aware of these anchor hubs and thematic circuits would be to bring in lot of investments in accommodation and hospitality, to also bring in investments that would highlight the tourist attractions of those areas. It could be temple tourism, pilgrimage, or Buddhist, or maybe ecotourism, beach tourism, adventure. All the verticals of the tourism broad umbrella sector have also been listed in the policy. So it would also be a great reading for all of you to finish the policy first and foremost, so as to get awareness, be aware of all the sectors.
So my request to the collectors of these districts would be to familiarize yourself with the themes that have been identified. Then, according to the theme that has been identified for your district, please identify lands in and around those tourist locations. Next. So, the current priority or focus sectors, DPRs for big ticket projects under Swadesh Darshan 2. Honorable CM is aware, sir, that recently when the Union Secretary had also come, while we have been sanctioned two large projects, Gandikota and Akhanda Godavari, amounting to about 180 crores. I will come to that slide a little later. Next year, the Government of India is ready to sanction one big ticket project worth 250 crores for any possible sector across the state. So we have identified, based on our meetings with Honorable CM, some locations which are shown on the slide. Araku Lambasingi as a circuit covering multiple locations within the entire agency area, covering 11 mandals. So Collector ASR is requested to examine there are numerous attractive sites in the agency area. To name a few would be doing injustice to the others. So please have a complete lookout for all the destinations, their connectivity, possible availability of lands, and the kind of tourism investments that you can bring in. Similarly, Konasima and Collector having Papikondalu also within their jurisdiction are requested to examine it completely, comprehensively. Keep your ideas ready. We will work with you and develop the DPR. Similarly, under SASKI scheme, as I mentioned, we have already received sanctions for two projects for this year. Again, for the financial year 25-26, we are expected to receive more sanctions. So for the SASKI scheme, we are now working on 3 destinations. This morning also, Honorable CM mentioned about Sri Salem. So Amravati Buddhist Circuit and Sri Lanka Ramapuram Maipadu Beach Corridor. So if Sri Lanka gets sanctioned as a last project under this financial year, we'll drop that and we'll focus on the remaining 2 sectors, the remaining 2 destinations. So these collectors are also requested to be completely aware and get your lands ready. That is the greatest assistance that is expected from the collectors. Please identify encumbrance-free land as close to the tourist destination as possible. Then the Prashad scheme, the ongoing schemes are anyway in the knowledge of the collectors. Honorable Minister for IT and Honorable Union Minister for Civil Aviation have both suggested that we should consider taking up Mangalgiri and Srikakulam. Sir, both the collectors have also written to us. We are working on preparation of the DPR in consultation with the local officers. Kanakadurga Temple and Kalahastiswara Temple also have been requested by the public representative, sir. So, in the first instance, we would be sending DPRs for these 2 temples, Arasvalli and Mangalgiri Temple. We will also be simultaneously working on DPRs for the remaining 2 temples for their comprehensive development. Next. Sir, this is the most important slide which will capture our work in the last 6 months, sir. So, the tune of investments is to the extent of about 6,500 crores and 25,000 plus jobs are likely to be generated from each of these investments. These are extremely big investments, marquee investments. They would also add a lot of brand value and equity, brand equity to the state also. So all the collectors are personally aware of the projects that are coming to your districts. So we request all of you to facilitate, as Secretary Industries mentioned, several hotel groups are coming with their teams for inspections. Please be very considerate to them. Don't delegate it to junior functionary. Personally monitor the visit of the team to your district. Earmark the land clearly, make it very convenient for them to inspect. Also, they might have a few suggestions with respect to flexible nature of allocation. So please take that into consideration. Work on it. If possible, please accommodate that and get back to us. But the first and foremost thing is do not postpone or do not delegate this function to any junior functionary. Please handle it personally. So for investment facilitation, this is what we have mentioned. All of you are ex officio chairman of the district tourism councils. Please conduct meetings, identify potential projects. I have already explained the 25 thematic circuits earlier. Within those thematic circuits, whatever lies in your, please come back. Please come back. Yeah. So you can conduct statutory meetings and identify projects. PPP is the norm in tourism. Honorable CM has always been emphasizing that one sector which can reap huge dividends with PPP is the tourism sector.
So please conduct your meetings, identify locations, conceive a few PPP projects, write back to us. We will take the process forward. Facilitate investors' needs, as I already explained. Resolution of land and other issues. As I explained, most of these investments have minor land adjustment issues. Please accommodate them if possible. If not, please explain them the constraints in a polite manner. Ensuring the industry is not disrupted locally. Train district teams to engage cordially with the private sector. Please put your nodal officers, district tourism officers are at your disposal. The regional directors of tourism and the DVMs of APTDC are also at your disposal. So I would not dwell too much into it, but the right column shows the number of DTC meetings conducted by different collectors. I would urge the remaining collectors also to please conduct it at regular intervals. This is an occasion for you to focus on one of the highest potential holding sectors. And in this slide, you can also mention about the fairs. You can also take note of the fairs, festivals, and events. We have already prepared an annual events calendar. We have already discussed it the CMO level. We will shortly be discussing it with Honorable CM based on his availability. So the calendar will roll out numerous events at the district level, at the sub-district level, and at the regional level in your jurisdiction. So these events have a basis. They are expected to capture the imagination of people, continuously give them a positive vibe, and also attract. These are occasions for us to brand our tourism potential also. So each event holds multiple benefits for the state. So all the events would be shared with you also. And this financial year also, based on Honorable CM's consent, we plan for 3 big events, for which Honorable CM has already assured during his district visits, namely the Flamingo Festival, the Vizag Beach Festival, and the Araku Festival. Next. So the land requirements, sir, this we have shown to the collectors based on the request from investors so far. Of course, the final point along with this table that I want to make to the collectors is, A, you have already investors who are with us and they need the land issue to be quickly resolved. B, we have upcoming investments for which land banks have to be created. So as I explained, in your respective districts, please identify the thematic circuits. Land as proximate to the circuit as possible, as proximate to the tourist destination as possible should be identified. Please ensure that it's an encumbrance-free land, not held up with the Inam Abolition Act or Estate Abolition Act or any of the revenue laws, so that the moment investor shows interest, we can quickly get the land inspected and we can close in the investment. So please create land banks, especially in destinations close to the existing tourist potential holding sites. So these are the major land acquiring projects that have already come to us. Next. So the list continues. We have investments from Raheja, Mahindra, IRCTC. All these investments have already been pressing for land, so please resolve them at the earliest. And the last one would be on the centrally sponsored schemes. These are ongoing projects. Collectors are requested to closely monitor with the engineering wing of tourism, which is working on them. Simhachalam Temple, Annavaram Temple, and Vedagiri Lakshminarayana Swami Temple. These 3 projects are ongoing currently. The estimated cost is also indicated. And under Swadesh Darshan 2, approximately 30 crores has been sanctioned to Borra Caves for Borra Caves development. So this is also an ongoing project. I request Collector ASR to follow up and speed up. This is it is currently at the tender stage. And next, please. So these are the SASKI schemes I mentioned. These have just been sanctioned just about 10-15 days back. Gandikota and Akhanda Godavari, both the projects have been sanctioned. These are big projects, very big ticket projects. Both the collectors have a huge task before you because this fund is likely to lapse by March 31st, 2026. So all that you have taking out this year, this calendar year, is the full calendar year of 2025. So we are expediting, engaging the PDMC and the final contractor who would execute, but collectors are requested to closely monitor the progress of these 2 works. And on challenge-based destination, these are 2 non-hard intervention projects, meaning they are both soft intervention based. The DPRs have just been submitted to Government of India.
So we might expect sanctions to come any point of time. Once it comes, we'll follow up closely, but the collectors concerned are requested to take note of both these projects. So next. That's it from my side, sir. Thank you. ఇక్కడ సార్ ఒక చిన్న ఎడిషన్ చేస్తాను చెప్పండి. సార్. ముందుగా మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. ఈ టూరిజంకి ఇండస్ట్రీ హోదా కల్పించినందుకు, అడిగిన వెంటనే దాన్ని ఆమోదించినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈ సాస్కీ ప్రాజెక్టులో గండికోట కానీ అఖండ గోదావరి కానీ రావటం విషయంలో తమరు చూపించినటువంటి చొరవ, అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఢిల్లీలో మాట్లాడి సాధించుకొచ్చినటువంటి వైనం, ఇవన్నీ కూడా మా అందరికీ కూడా స్ఫూర్తిదాయకం సార్. అదేవిధంగా చాలా సందర్భాల్లో ఈ 6 నెలల కాలంలో ఈ పర్యాటకానికి సంబంధించినటువంటి అనేక కార్యక్రమాల గురించి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు కానీ జిల్లా కలెక్టర్లు కానీ చాలామంది మా జిల్లాలో ఇవి బాగుంటున్నాయి, మా జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమం చేయండి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు సార్. దానికి సంబంధించి వీరందరి యొక్క ఆలోచనల్ని ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా వచ్చి మేము చేస్తాం, పీపీపీ మోడ్ ఏదైతే తమరు చెప్పారో ఆ మోడ్లో మేము ముందుకు వస్తాం అనేటువంటి మాటతో చాలామంది అడుగుతుంటే దీనికి ఒక కాన్క్లేవ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన చేసిన సార్. దాని ప్రకారం రేపు 17వ తారీఖు అనుకుంటున్నాం. 17వ తారీఖున మన విజయవాడలోనే ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఎవరైతే ఈ జిల్లా కలెక్టర్లను కానీ అదేవిధంగా ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని కూడా ఆహ్వానించి వారు ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాజెక్టులు చేయడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు, వారు ఏ రకంగా ముందుకు రాగలుగుతారు అనేటువంటి అంశాల మీద ఒక పూర్తిగా అన్ని విషయాల్ని క్రోడీకరించి దాన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మనం దాన్ని భవిష్యత్తులో ఎలా చేయించవచ్చు అనేటువంటిది ఒక పక్కన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేది చేసుకుంటాం, మరో పక్కన పీపీపీ మోడ్, దాంతోపాటు తమరు చెప్పినట్లుగా P4 మోడల్, కేవలం పీపీపీఏ కాకుండా ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం కూడా చెప్పారు, దాంతో కూడా కలుపుకుని ఎలాగ మనం వీటిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి అంశం మీద ఈ మీటింగ్లో మనం ఒక రూట్ మ్యాప్ను తయారు చేసుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో కొన్ని, ప్రజల సహకారంతో కొన్ని, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్ల సహకారంతో కొన్ని ఏ రకంగా చేయొచ్చు అనే దాని మీద అందరి యొక్క ఆలోచనలు తీసుకుని బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ చేసి ముందుకు వెళ్దాం అనేటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నాం సార్. దాని ప్రకారం రేపు రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా చేస్తున్నాం. ఇందులో ఈ 17వ తారీఖు అనుకుంటున్నాం సార్. తమ అందరికీ కూడా ఆమోదయోగ్యం అయితే కలెక్టర్లు కూడా ప్రత్యేకంగా ఇన్వైట్ చేస్తాం సార్. వారు కూడా వచ్చి అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తే వారి ఆలోచనలు చెప్తే బాగుంటుంది. ఓకే. అంటే ముందు మీరు చేయడమా లేకుంటే ఈరోజు మీటింగ్లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ప్రిలిమినరీ ఎక్సర్సైజ్ చేసి ప్రపోజల్స్ అన్నీ పంపిస్తే విత్ ప్రాపర్ షేప్లో, దెన్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కెన్ సిట్ టుగెదర్, పీపీపీ మోడల్స్, వేరియస్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా తయారు చేసి దెన్ ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టుకుంటే దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎట్లా తీసుకుపోవాలను మనం తీసుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది టోటల్ క్రియేటివ్ డిపార్ట్మెంట్. ఇది ఇమాజినేషన్ ఎంత ఉంటే అంత మనకు అవకాశాలు ఉన్నాయి, బీ క్లియర్. రెండోది ఫ్యూచర్లో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ మ్యాక్సిమం వచ్చే డిపార్ట్మెంట్. వీఆర్ కీపింగ్ 20% గ్రోత్ రేట్. నెంబర్ 1. 20% గ్రోత్ రేట్ రావాలంటే ఫండ్స్ అనేటివి పెద్ద ఇష్యూ కాదు. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని అంతా కూడా ఇంత మునిపే సెక్రటరీ చెప్పినట్టు ఒక 7 యాంకర్ హబ్స్, 25 థిమాటిక్ సర్క్యూట్స్. మన దగ్గర ఉండే బ్యూటిఫుల్ స్పాట్స్ ఎక్కడా లేవు. ఒక యూనిక్ ఇది ఉన్నాయి. బీచ్ రిసార్ట్స్ కానీ, టెంపుల్స్ కానీ, లేకపోతే ఫారెస్ట్ కానీ వెంచర్ దీనికోసం. ఇంకొక పక్కన ఏదైతే కడపలో ఉండేటి గండికోట, ఇది గ్రాండ్ కెనన్ కంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. దానికి వాటర్ ఉండదు, దీనికి వాటర్ కూడా ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్. ఇటీవల కాలంలో దాన్ని ఏమీ లేని ప్రపంచం అంతా మార్కెట్ చేస్తారు. పీపుల్ రేటెడ్ 10th మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇన్ ది వరల్డ్ గండికోట. దాన్ని మార్కెటింగ్లో జీరో మార్కెటింగ్. వీఆర్ ఎనేబుల్ టు రికగ్నైజ్ అవర్ పొటెన్షియల్, ఐ కెన్ సే. ఇప్పుడు తిరుపతి ఉంది. తిరుపతి హైయెస్ట్ పిలిగ్రిమేజ్ వచ్చే సెంటర్ తిరుపతి.
డొమెస్టిక్ టూరిస్ట్ మ్యాక్సిమం తిరుపతికి వస్తారు, కానీ వాళ్ళు వచ్చేదంతా కూడా 1 డే కూడా ఉండడం లేదు. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ అనేబుల్ టు క్రియేట్ దట్ ఎకో సిస్టమ్. ఐ కెన్ సే వెరీ క్లియర్లీ. ఇది 1-2 సార్లు ప్రయత్నాలు చేశాం. ఇప్పుడు తిరుపతిలో అంత పెద్ద పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్లో తిరుపతిలో హోటల్స్ లేవు. వచ్చిన వాడు మామూలు చిన్న హోటల్స్ ఉన్నాయి, హోటల్స్లో ఉండి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం స్పెండ్ చేయాలంటే ఈవెంట్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ లేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాలి మైస్ డెస్టినేషన్ కింద. ఇప్పుడు హోటల్స్ అన్నీ కూడా చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. దానికి ప్రాపర్గా మీరు ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ మీరు ఒక్కసారి ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి. ఒక ప్రాపర్ హోటల్ ఒకటి కూడా లేదు కొన్ని జిల్లాల్లో. రాష్ట్రంలో కూడా లేవు, మీ జిల్లాలో మరీ లేవు. అక్కడక్కడ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు విజయవాడలో కూడా హోటల్స్ లేవు, ఓన్లీ ఒకటి రెండే ఉండేటివి. ఇప్పుడు కొన్ని వచ్చాయి, అవి చాలు. కనీసం ఒక 50,000 రూములు వచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ప్లాన్ 50,000 రూమ్స్, ఆల్ చైన్స్. ఇది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు. ఇప్పుడు మనం క్లియర్ కట్ పాలసీ ఇచ్చాం, ఇండస్ట్రీకి పెట్టాం. ఇండస్ట్రీ పెట్టినాక హోటల్స్ రావడానికి పెద్ద అబ్జెక్షన్ లేదు. మీరు మార్కెటింగ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత మీరు క్లియర్ కట్గా ల్యాండ్ అవన్నీ ఇవ్వగలిగితే ఆటోమేటిక్గా వస్తారు. ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి అది వర్కౌట్ చేయండి. రెండోది కల్నరీ కూడా ప్రమోట్ చేయండి. ఈవెంట్స్ కూడా క్యాలెండర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు. అది కూడా నేను అనేదంటే మిమ్మల్ని అవన్నీ కూడా పెట్టి కన్సల్టెంట్స్ని, ఈవెంట్ మేనేజర్ని, వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్స్ తీసుకురండి. అన్నీ మాకు తెలుసని మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఆ డబ్బుల వల్ల ఫలితాలు రావడం లేదు. డూ ఇట్ ప్రొఫెషనలీ. వాట్ టూరిస్ట్ వాంట్స్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్. లేదు మేము తెలిసిందే మేము చెప్తున్నాం, మీరు చేయాలంటే మాత్రం కుదరదు, దీనివల్ల రారు. దీన్ని స్టడీ చేయండి, వర్కౌట్ చేయండి. అవసరమైతే టూరిజం కార్పొరేషన్ నుంచి ఫండ్స్ రేజ్ చేద్దాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది, పీపీపీ వస్తుంది, కార్పొరేషన్ నుంచి మొబిలైజ్ చేద్దాం. ఫండ్స్ మనం మీనింగ్ఫుల్గా ఖర్చు పెడదాం. ఆల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసి, నేను చూశాను ఇప్పుడు ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది కలెక్టర్స్ ఇంకా మీటింగ్లో పెట్టలేదు. ఆ మీటింగ్లో పెట్టకపోతే మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా ఒకసారి సిఎస్ గారిని కూడా ఒక చెక్ లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేయండి. ఆల్ కలెక్టర్స్లో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ చూసి వాట్ ఆర్ ఆల్ ది మీటింగ్స్ దే హ్యావ్ టు కండక్ట్ రెగ్యులర్లీ. క్యాలెండర్, మంత్లీ క్యాలెండర్, క్వార్టర్లీ క్యాలెండర్, హాఫ్ ఇయర్లీ ఇవరే పెట్టుకుంటే ఏది మిస్ కాకుండా చేసే అవకాశం వస్తుంది. అప్పుడు ప్రమోషన్ కూడా ఈజీ అవుతుంది. వీలైతే కచ్ మోడల్లో వాళ్ళు టెంపరవరీ షెడ్స్కి వెళ్ళారు. హోటల్స్ పేరు టెంపరవరీ, బట్ ఫస్ట్ టూరిజం రావాలంటే, హోటల్ రావాలంటే లేట్ అవుతుంది. గండికోట లాంటి ప్లేసుల్లో దే హ్యావ్ గాన్ విత్ టెంపరవరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సార్, గండికోటలో ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ప్రాజెక్ట్లో అదే ప్రపోజ్ చేశాం సార్. బిఫోర్ ఓబరాయ్ కన్స్ట్రక్షన్ టైం పడుతుంది కాబట్టి పార్ట్ ఆఫ్ ద శాస్కీ కాంపోనెంట్ ఈస్ టెంపరరీ, 5 స్టార్ క్వాలిటీ ఉంటాయి. అదే 5 స్టార్ క్వాలిటీ అలాంటి ఏమన్నా తీసుకొని అవన్నీ కూడా ప్రమోట్ చేయండి కొన్ని ప్లేసెస్లో. ఈవెన్ అరకు వ్యాలీ, లంసింగి, లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చే కొద్దిగా ఇక్కడ శ్రీశైలం, ఫ్యూచర్ డెస్టినేషన్లో కూడా ఇది ఒక పార్ట్ పెట్టండి. ఇప్పుడు టెంపుల్ ఫండ్స్ను కూడా ఉపయోగించండి. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా లింక్ చేయండి టూరిజంతో. ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ వస్తే తప్ప మీకు అల్టిమేట్గా ఆ ఇంపాక్ట్ రాదు. కాబట్టి ఇది మళ్ళా ఒకసారి మీరు కూర్చొని మొత్తం తయారు చేసి, నాకు హైయెస్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్. ది స్టేజ్ హెస్ టు కమ్. మీరు మా దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, మాకు ఈ హోటల్ కావాలని అడిగే పరిస్థితి రావాలి. ఇప్పుడు మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం, అక్కడ ల్యాండ్ ఇవ్వండి, ఏదో ఆబ్లిగేషన్ కింద. దట్ ఈస్ నాట్ రివర్స్ వే రావాలి. యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. దిస్ ఈజ్ ది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, వీ వాంట్ డెవలప్. ఇక్కడ హోటల్స్ కావాలి, ఇక్కడ ఈవెంట్స్ కావాలి, మేము కూడా సెర్చ్ చేసాం, మీరు కూడా చెప్పండి అనే పరిస్థితి రావాలి. అది రావడం లేదు. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి నాకు ఆ స్టేజ్ రావాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇవి ఇప్పుడే మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంకా టేక్ ఆఫ్ కాలేదని. అందుకే వీలైతే 1 or 2 సెంట్రల్ ప్లేసెస్లో ఒక 3-4 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పీపీపీ మోడల్లో పెద్ద ఎత్తున
టూరిజం డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలని. అలాంటి థింకింగ్ కూడా ఉంది. అలాంటి వచ్చేప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి వర్కౌట్ చేస్తాం. అది మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది ఐటీఈసి పాలసీ. Sir, one very important point in tourism, sir. Whether we see the Kerala model or the Golden Triangle, Delhi, Agra, Jaipur, sir, or the Char Dham, sir. These are the three very successful models in India, sir. One of the most critical input is developing local tour operators in each and every destination, sir. Unless these tour and travel operators develop in that place, sir, the other people do not know how to come, sir. Even from our experience, sir, if we want to go somewhere, generally we get in touch with a travel and tour operator, sir. And then they have a network of travel and tour operators, sir. So if you are going to Bangkok, this tour operator has a contact with a tour operator there. So each district, sir, for all the identified anchor hubs and thematic circuits, sir, they need to identify the local travel and tour operators, sir, which will tie up accommodation, the travel, reception, sightseeing, everything has to be come as one package, sir. So the local employment generation will be very high if we do this step simultaneously with the infrastructure development. మీరు ఎకో సిస్టము డెవలప్ కాకుండా ఎవరన్నా రమ్మన్నా వస్తే ఇక్కడ ఏమున్నాయని అడుగుతారు ఫస్ట్. ఏమీ లేకపోతే ఎవరు రారు. వీడు ప్రమోట్ చేసేవాడు కూడా రాడు, వాడికి గిట్టుబాటు ఉంది కాబట్టి. ఇది ఎకో సిస్టంలో బిల్డప్ చేయాలి. క్లియర్ కట్ మైల్ స్టోన్స్ పెట్టుకోవాలి. మీరు పెట్టుకొని ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేసి ఒక పక్క రూల్ రావాలి, ఒక పక్క ఈవెంట్స్ ఉండాలి, ఒక పక్క ప్రమోటర్స్ ఉండాలి, ఈ సర్క్యూట్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఏజెంట్లు ఉండాలి, ఒక పక్క మీకు ట్రావెల్ కోసం కొంతమంది గైడ్స్ ఉండాలి, వెహికల్స్ ఉండాలి, అన్నిటికంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉండాలి. ఇక్కడ డీజీపీ ఉన్నాడు. ఇప్పుడుండే మొన్నటి వరకు ఉండే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటే ఎవడు రాడు. ఒక ఈవెంట్ చాలు మొత్తం టూరిజం కొలాప్స్ కావాలంటే. ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టూరిజం అంతా కూడా వెరీ సెన్సిటివ్. ఇది సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, ఆ బిహేవియర్లో కూడా మార్పు ఉండాలి. వచ్చి వాళ్ళు బెదిరించే మొదలు పెడితే ఇంక వాడు వేసి ఒక్కరు కూడా రారు మళ్ళీ. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్. మనం అవన్నీ ఓవర్కమ్ కావాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాలి పబ్లిక్ని. మీరు ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడుండే రూమ్స్ అన్నీ కూడా నేను చెప్పాను, క్లీనప్ చేయండి ముందు. టూరిజంలో ఉండేటన్నీ అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చి కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూమ్స్ షుడ్ బి క్లీన్. ఫస్ట్ లాట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్స్కి వెళ్తున్నాం సార్. మన ఏపీటీడీసీ హోటల్సే. లాస్ట్ టైమ్ యూ సెడ్ వీ షుడ్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ ప్రోగ్రెసివ్లీ. Some of the good groups like Taj are expressing interest, sir, to take our APTDC and then improve them and run it on their standards. We are floating the first lot of RFP, sir, for the 10 to 12 hotels we are first taking. మీరు ఓనర్స్ కాకుండా ఫెసిలిటేటర్స్గా ఉండాలి. ప్రమోటర్స్ అండ్ ఫెసిలిటేటర్స్. దెన్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటిక్లీ. ఎస్. ఓకే సార్, అందుకే ఇది ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి ఒక మీటింగ్ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసేస్తాం సార్. ఇవన్నీ పాలసీ కొత్తది పెట్టాం కాబట్టి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మీరు ఒకటి కాదు 3 రీజన్లో పెట్టాలి, కంటిన్యూగా చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ నౌ ప్రమోషన్. ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడియాస్ కూడా తీసుకోండి. ముందు వాళ్ళందరినీ పిలిపించండి, ఒక మీటింగ్ పెట్టండి, వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడియాస్ తీసుకోండి. దెన్ హౌ టు గో అబౌట్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్. మేము రావాలనుకుంటే ఏమి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కూడా వర్కౌట్ చేయండి. వెల్కమ్. అలాగే సార్. నెక్స్ట్ రౌండ్లో 17th ఇక్కడ విజయవాడ గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పింది కాకుండా సార్ 18th నేషనల్ టూరిజం సమిట్ ఉంది సార్. దాంట్లో కూడా వీఆర్ ఎరెక్టింగ్ ఎ స్టాల్ అండ్ దే హెవ్ గివెన్ స్పెషల్ టైమ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో సార్. అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ సిఐఐ. సో వీఆర్ అటెండింగ్ సార్. వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఎరెక్టింగ్ ఎ స్టాల్ బట్ వీ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ డివోటెడ్ టైమ్ స్లాట్ ఫర్ ప్రెజెంటింగ్ అవర్ న్యూ పాలసీ ఆల్సో. ఎక్సలెంట్ వినయ్ గారు. నాకు కావాల్సింది యాక్షన్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ 3 months టేక్ ఆఫ్ కావాలి. ఫస్ట్ 6 months పాలసీస్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ 3 months టేక్ ఆఫ్ కావాలి. ఇంకొక పక్కన ఇది కూడా ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీంట్లో ఒక పాలసీ ఇచ్చాం. 5 లక్షల మందికి ఓన్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, నైబర్హుడ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆల్సో జీసీసీ. ఇంకొక పక్కన వర్కింగ్ స్పేస్. ఈ 3-4 కాన్సెప్ట్లోనే ఒక 5 లక్షల మందికి ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నాం. మిమ్మల్ని అందరినీ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ ఏవి ఉంటే అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయమన్నా వేకెంట్గా ఉంటే
ప్రైవేట్ కూడా వేకెంట్గా ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం. ఐడెంటిఫై చేసి ఇప్పటి నుంచి ప్రమోషన్ మొదలు పెడతాం. అది డిపార్ట్మెంట్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. విల్ క్రియేట్ మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ త్రూ దిస్ మోడల్. ఇది ఒక ఆ మోడల్ ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఎక్కువ బ్లూ కాలర్డ్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మొన్నే మన వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇండస్ట్రీ కూడా తీసుకొచ్చారు. ఇది ఎల్జీ. ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇంకా ఏమున్నాయి అన్నీ తీసుకొస్తారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ 2 పార్కులు మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం. వన్ ఈజ్ తిరుపతి, వన్ ఈజ్ ఓర్వకల్లు. ఓర్వకల్లో మీరు అక్కడ డ్రోన్ సిటీ కూడా అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. టెస్టింగ్, పైలట్ ట్రైనింగ్, అండర్ ది సేమ్ టైం యూస్ కేసెస్ ప్రిపరేషన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ల్యాండ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాను సార్, మొన్న విజిట్ కూడా చేశాను సార్. ఐడెంటిఫై నాకు అది వరకు టెండర్స్ కూడా పిలవాలి. ఇంకా మీరు ఓర్వకల్, కొప్పర్తి, మీరు ఇదైంది నక్కపల్లి అయింది, అది కూడా కాలేదు ఇంకా. సార్ క్రిసిటీ అయిపోయింది సార్. క్రిసిటీ అయిపోయింది సార్. నక్కపల్లి బల్టర్కి అయిపోయింది సార్. వెయిటింగ్ ఫర్ ద పిఎంస్ ఫౌండేషన్ డెవలపర్ టెండరీ స్టడీ సార్. టెండరీ స్టడీ సార్. ఓకే. ఎస్ సార్. ఇవి 2. It will just go a little change, but otherwise finalized. యా. మూడోది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఐ, దెన్ అమరావతి ముందు. ఓకే, ఐ అండ్ అమరావతి. దెన్ Bhaskar, you can come there. Yeah, start. Sir, Andariki Namaskaram, sir. Sir, with respect to I&A, sir, I will be focusing on 4 major areas where the state government is giving high priority, sir. So, దీనిలో the beginning లో sir, action taken report on the last meeting and the subsequent review meetings taken by the Honorable CM, sir. So, దీనిలో ముఖ్య point ఏంటంటే sir, in last 3 months we have released a maritime policy and drone policy, sir. Both these policies, after the approval of the cabinet, we have released at the national level also. We have shared with the government of India also. They have also appreciated this, sir. I think this is, they have told that this is one of the most progressive policies which has come in the recent times, sir. We are trying to and to reach out to all the stakeholders, sharing this policy and also get interest from all the people who are interested in the sector, sir. And coming to the specific points here, sir, all these issues which you highlighted last time, sir, we have shared with the collectors, mainly regarding the identification of land in all these locations. As far as the port development is concerned, in the subsequent slide I will come one by one, but the main point what the Honorable CM sir has told was that port development is going to act as a growth engine for that region. It is not just for the port development, but for the port proximal area, and the entire area in the catchment area has to develop as an industrial city and industrial town. For that, we need to have at least 15 to 20,000 acres of land identified near each of the ports. So, which we have already communicated to the collectors, sir. Already survey is also being taken up, sir, individually in all the 4 places. I will be mentioning the status also, sir. Similarly, sir, the lands which are already available in those places, either government land or private land or even forest land, salt lands, there is a need to protect these lands also, sir. Based on your direction, sir, we have already taken up a drone survey in all the 4 locations. We have already mapped the lands, prepared the lat longs of the land, and survey maps are also being ready and shared with the collectors for taking further action, sir. Next. And another important point which already sir has mentioned in the industrial policy also, it was mentioned, sir, a P4 concept, sir. Wherever we are going to develop the area by taking land, farmers, the landowners should also be made partners in the entire development process. This is a very, very important point, sir, because they should not feel alienated. Generally, in the past, whenever we go for huge land acquisition for mega projects, there used to be opposition from the landowners. Now, we don't want that to happen because the entire coastal area of Andhra Pradesh, around 1054 kilometers, have to be developed. And the development can happen only through such mega investment and which require huge extent of land. So farmers should also be educated and made partners so that they don't feel alienated in this. Sir, coming to the ports, sir, we are having 4 ports are under development, sir. Similarly, 4 fishing harbors also, sir. Next, sir. Sir, here, sir, we are having regular review meeting with the collectors and also with the developers, sir. All the issues at the local level are being addressed by the collectors proactively, sir. There are not many issues, sir. I am only flagging a few pending issues along with the timeline also given to the collectors for addressing this, sir. In the case of Ramahapatnam, sir, about 9.64 acres of land which need to be handed over, sir. Similarly, sir, 7.23 acre land for the R&R also is pending, sir. So, and all these things, sir, we had individual review and we will ensure this. Similarly, sir, in addition to the land already notified for Ramahapatnam, around 9,674 acre of land also is
is recently identified, sir, for which also we are in the process of preparing the land acquisition notification. Next. So in the case of Krishnapatnam Port, there is an old port, but some of the lands which is as per the agreement, as per the concession agreement, are still to be settled, sir, including some forest land, there is some salt land, and also there is some endowment land which need to be converted and given. This is also under various stages, because last few years these issues were totally neglected, sir. So now we have taken up all these things. Some of them are pending in the courts. We have spoken to the GPs and we are proactively taking up these issues in the court and also settling it, sir. So in the case of Machilipatnam, sir, only one small bit of land is pending now, sir, which is also in the final stage. Within a week, collector has promised that it will be handed over, sir. In the case of Kakinada Gateway Port, also about 586 acres of land, sir. This also is in the final stages, sir. And this is also being done, sir. In next 3 months, we will be able to take over this, sir. In the case of Mulapeta Port also, sir, the land acquisition is in various stages. Srikakulam collector has personally intervened and had meeting with the landowners. In the case of Arandar, as well as the port, as well as the approach road, railway line, all these lands in many places, we have taken advance possession, sir, and the final awards and payment of the compensation also will be done in next 2 to 3 months, sir. Sir, coming to the airport, sir, Honorable CM sir has announced the setting up of airports across the state in almost all the districts, sir. Here also, sir, we have already identified land in most of the places, and the work is also in various stages, sir. In the case of Dagadarthi, sir, TEFR study and RFP preparation is in the final stage, sir. By the month end, we will be ready with the RFP and the report. In the case of Kuppam and Srikakulam, sir, already the land location is identified. Pre-feasibility study is completed by the Airport Authority of India. And based on the pre-feasibility report which the Airport Authority will be giving us in a week's time, we will be going ahead with the land requirements, sir. So in the case of remaining 4 places, sir, pre-feasibility study is still going on. Airport Authority will take another 2 weeks' time to complete and give it to us, sir. So the requirement from the districts, sir, specifically each location I have indicated, sir, what is the pending issue. As I mentioned, these are all last mile issues, sir. Majority of the issues are settled and only the last mile issues, sir. Similarly, in the old airports also, sir, when we had a detailed review with the Airport Authority of India, we found that some of the old issues were pending, like in the case of Rajahmundry Airport, Visakhapatnam Old Airport, Tirupati Airport. These are also, I have monthly meetings with all the collectors also, sir. In that we are able to solve this issue, sir. Next. Sir, another important aspect is the setting up of water drones in the state, sir. This is part of the tourism policy as well, sir. Honorable CM sir also has announced. We have identified 10 locations across the state, sir. Here also, sir, we have indicated to the collectors, and collectors are doing the pre-feasibility study and giving us report. We have received a few reports, and the remaining also is coming up, sir. Sir, here the requirement is about 1.8 acres of land, sir, near a water body, which is either a river or a dam or a lake or a seashore, for setting up the floating platform and also the passenger terminal and amenities. Then that location should also have proper road connectivity so that people can come there. So this requirement we are giving, sir. Once we get the pre-feasibility report, we will be taking up with the Government of India, sir, and we will be projecting it to the Government of India for funding, sir. Next. Sir, as far as the drone corporation is concerned, sir, as you, during the drone conference, and also subsequently during the announcement of the drone policy, sir, we have clearly given the priority areas, sir. So this is an emerging field where huge potential is there, sir, and every department can actually have a lot of applications with the drone. This drone city in Kurnool, sir, Oravakal, already the land is identified, sir. We are in the process of finalizing it. Similarly, sir has suggested to start the training facility immediately without waiting for the center to come up. We have already discussed with next. Sir, we have already discussed with the Information Technology Design and Manufacturing Institute, Kurnool, sir. IIIT there, sir. They have agreed to spare some space for immediately starting the training facility. We will be starting it from the 1st of January, sir. 3-4 courses we are going to start immediately, sir. Similarly, sir, in all the districts also, we will be requesting the collectors to identify a few candidates with ITI, Polytechnic or BTech qualifications, based on the courses where the eligibility is there. We will be indicating to them. We will take candidates from all the districts and send them to Kurnool for training. So this is also work under progress, sir. Next. Sir, sir has suggested to develop 100 use cases and POCs within 3 months.
on the day of the drone conference in October, sir. Coordinating with IIT Tirupati, sir, IIT Chennai, and SRM University, and all the other academic institutions having the work in the drone sector. Also, we are coordinating with them also, sir. Next. So, Drone City, I have already mentioned, sir, along with APIAC, because this is part of the APIAC's industrial park. Along with APIAC, we are preparing the master plan, sir, and the land identification, preparation of the master plan, everything is being completed, sir. By within next 1 month, we will be able to prepare the RFP and float the tenders also for inviting third parties to come and set up the common user facilities. Next. Sir, as far as the fiber net is concerned, sir, Honorable CM sir has taken a few reviews and given us clear direction to actually revive the entire RTGS centers in the district, a fiber network in the districts, and also to broaden the scope of the entire activity, and also use this for various public governance issues also, including CCTV surveillance. Similarly, modernizing the Bharat network, which is already there in the district, sir. This work is under progress, sir. Next. So specifically, sir, BharatNet Phase 2, sir, Andhra Pradesh is the only state in the country where the state government took up the establishment of digital infrastructure up to the Grama Panchayat level, sir. 55,000 kilometers of optical fiber from the Mandal level to Panchayat level is being laid in the state, sir. There are a last few issues, including installation of the high electronic equipments and all are pending in some places, sir. We have had a detailed review of all the 591 mandals, and now in next 2 months, we will be able to filling all the gaps. Wherever the equipments have to be purchased, old equipments have to be replaced, this is being done, sir. And for this, sir, we have requested Government of India also, sir. Minister of State for Communication also, we had a meeting, sir. I met him personally in Delhi, and given a proposal to Government of India also to fund it, sir. Because, sir, now under the BharatNet Phase 3, Government of India is going to fund this project for all the states. Whereas since AP has already done it, we will not be requiring that funding. So what we are requesting, sir, for this last mile connectivity and also filling the gaps of the earlier project which we did, we are requesting for funding, sir, which Honorable Minister has agreed to take positively, sir. అంటే మీకు ఏది బెటర్ కూడా చూసుకోండి, సో దట్ మనం వచ్చింది ఫైబర్ నెట్ వచ్చి ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ మీద వచ్చింది. భారత్ నెట్ వచ్చి ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ వేస్తున్నారు. ఇది మనం వాళ్ళు వచ్చినా లేకుంటే మనం డెవలప్ చేసుకొని వై కాంట్ యు గో విత్ దెమ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ ఆల్సో మోర్ రిలయబుల్, మోర్ వైబుల్ వస్తుంది. దానికి మొత్తం వాళ్ళే చేస్తామంటున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ బోత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్. మనం ఆల్రెడీ చేసాము కాబట్టి సార్, మనం చేసాం కానీ ఇది లాజికల్గా పోలేదు. 10 లక్షల కనెక్షన్స్ అప్పుడు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 5 లక్షలకు వచ్చారు. దీనికి గెస్టేషన్ టైం కూడా ఉంటుంది 20-30 years, 11-15 years అట్ రిలయబిలిటీ. అదైతే 40-50 years అండర్ గ్రౌండ్ కాబట్టి మోర్ రిలయబుల్. మనకు కావాల్సింది భవిష్యత్తులో బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్యాండ్ విత్ ఉంటేనే ఇవన్నీ అవుతాయి. కాబట్టి రెండు ఇప్పుడు కానీ పోయిందంటే మళ్ళీ రాకపోవచ్చు. యూజ్ దట్ ఆల్సో. Yes, we will do that. Apply. We'll be talking to them, sir, and file this. Yeah. Wireless, sorry, process CCTV camera. Wireless, sir. వైర్లెస్ టెంపరీగా ప్లేస్ టు ప్లేస్ తప్ప విత్ ఇన్ ది రేడియస్ తప్ప కంటిన్యూ వైరస్ రాదు. కాబట్టి రిలయబుల్ రావాలంటే ఇదే మార్గం, అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్. Sir, similarly regarding CCTV surveillance also, I have a separate presentation on that, sir. That's since SPs are also there, I'll be making that. Next. Sir, regarding the completion of the DRTG centers in all the district and the state headquarters, sir, this also sir has given clear direction, sir. We have reviewed it in detail, sir. So almost 60-80% completion. Sir, we reviewed, sir, the old contractor, who did the work, he was not made payments for last 3 years. It was completely kept in the back burner. Now we have reviewed it, sir. We will be requiring around 100 crores to complete it, sir. Already government sanctions are there, and a loan was taken from HUDCO, but unfortunately that amount which was taken from HUDCO for this purpose was diverted for some other activity. So as such, we don't have money, sir. So maybe I'll be discussing with finance and then planning it, sir.
విత్ ఇన్ ది ఒరిజినల్ శాంక్షన్ ఓన్లీ సార్ 100 crore అంటే ఒరిజినల్ ఎస్టిమేట్ ఇంక్రీజ్ కాకుండానే కంప్లీట్ చేయిస్తాం సార్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇది కూడా ప్లాన్ ఇచ్చాం సార్, అంటే ఫ్రమ్ February to March we will be able to complete all these centers. Next. Yes, sir, regarding the CCTV surveillance, show the other people. Sir, if you permit, sir, the same presentation, should I show it now or when the... No, afterwards, మధ్యాహ్నం పైన లా అండ్ ఆర్డర్ అప్పుడు తీసుకోండి. చేస్తాం. Okay. ఇది ఓన్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దెన్ లా అండ్ ఆర్డర్ అప్పుడు తీసుకుంటాం. Sir, that time I will be mentioning in detail about what is to be done for the CCTV surveillance activity. No. And sir, this is the last area, sir, regarding the gas distribution network, sir, for the individual PNG connections, piped gas connections to the households, and also the city gas distribution center. So, ఇది కూడా సార్ మన స్టేట్ లోనే 5 agencies are doing the entire work, sir. So, ఇది కూడా మనం ఇప్పుడు we had review with them. We have solved all the long pending issues. Now they have started the work also in all the zones, sir. All the 5 companies have started the work. I am also regularly reviewing, sir. Monthly monitoring పెట్టుకున్నాం సార్ దీనికోసం. ఎందుకంటే లోకల్ బాడీస్ నుంచి ముఖ్యంగా అర్బన్ ఏరియాస్లో, సిటీస్లో కానీ, రూరల్ ఏరియాలో కానీ కొన్ని పర్మిషన్స్ కావాల్సి ఉంది. పైప్ లైన్ లే చేయడానికి, డిగ్గింగ్ చేయడానికి, అలాగే సెంటర్స్ కోసం కొన్ని ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంది సార్. నెక్స్ట్, సో అది కూడా మనం కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాం సార్. సో వీఆర్ నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ ఎనీవేర్. వీ విల్ బి ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఇట్ ఆన్ టైమ్. No, but there is an issue with the municipal administration in this regarding this permission for digging of the things. I think you give us standard instruction because there is a lot of complaints coming that means every time it is getting delayed at the municipal levels. ఇక్కడ 2-3 మీ అందరూ కూడా మెయిన్గా I&Iలో ఆల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. వన్ ఈజ్ పోర్ట్స్. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే పోర్ట్లన్నీ ఇందులో వస్తున్నాయి. అదే సమయంలో కొన్ని ఫిషర్మెన్ పోర్ట్స్ అన్నీ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తున్నాయి. అవి కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాం, అవి యూటిలైజేషన్ రావాలి, ఆ బెనిఫిట్స్ రావాలి. ఈ 2 ఫోకస్ చేయడం. రెండోది స్మాలర్ ఎయిర్పోర్ట్స్, హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్. పోర్ట్లో కూడా హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ వచ్చే పరిస్థితి రావాలి. వెస్ట్ కోస్ట్లో బాంబేలో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ వస్తూ ఉంది. నియర్లీ దగ్గర టు స్టార్ట్ విత్ 1 lakh crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ తీసుకొస్తున్నారు. ఈస్ట్ కోస్ట్లో కూడా వీఆర్ ప్లానింగ్ 1 more పోర్ట్, బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్. హౌ టు గెట్ ఇట్ వీఆర్ ప్లానింగ్. అది వచ్చినా రాకపోయినా మన పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ 10-14 పోర్ట్లు వస్తాయి. అవన్నీ కూడా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ఆపరేషనలైజ్ చేయాలి. రెండోది అల్టిమేట్గా అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ సీ కోస్ట్ రోడ్ కూడా రావాలని. సీ కోస్ట్ రోడ్ వస్తే ఆ రోడ్ను కానీ నేషనల్ హైవే ఎగ్జిస్టింగ్ లింక్ చేసి మధ్యలో కానీ ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు వేసుకుంటా వస్తే దట్ విల్ బి ది బ్యూటిఫుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టూరిజం. దట్ ఈజ్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్. అది కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది కానీ కొన్ని బిట్లు వస్తాయి. మూలపేట టు భోగాపురం, విశాఖపట్నం టు కాకినాడ, ఆర్ ఫ్రమ్ కృష్ణపట్నం టు చెన్నై, సూళూరుపేట, ఇలాంటి కొన్ని బిట్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఈజ్ కోస్టల్ కారిడార్లో సీ కోస్ట్ రోడ్ రావాలి. ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా కొన్ని ప్రైవేట్లో పెద్ద ఆపరేషన్లో హంగామా కాకుండా ఆపరేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు లాంగ్ బ్యాక్ కుప్పం ఒకటి అనుకున్నాం, అదే మరిగా దగదరితో ఒకటి అనుకున్నాం. ఇలాంటి కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ శ్రీ సిటీ కూడా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేది ఉంటే అక్కడ కూడా పెట్టచ్చు. ఇలాంటివి 1 hour కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లేకుండా ఎక్కడికి రీచ్ కావాలన్నా అయ్యేట్టుగా ఈ ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా గవర్నమెంట్కి కూడా పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు. మనం ఓరోకల్లో పెట్టింది 150-170 crores అయిపోయింది. ఇంకా దాన్ని కూడా ఇంకా ప్రూవ్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. నౌ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. మూడోది వాటర్ డ్రోన్స్. ఇప్పుడే చెప్పారు, దాన్ని కూడా వాటర్ డ్రోన్స్ని ఆపరేషనలైజ్ చేస్తాం. ఫైబర్ నెట్ అండ్ కంటెంట్ ఆల్సో 2 లింక్ చేయాలి. మీరు ఒరిజినల్గా కంటెంట్ కార్పొరేషన్ పెట్టాం, దాన్ని వైండప్ చేశాం కాబట్టి ఫైబర్ నెట్కి కావాల్సిన కంటెంట్ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళందరితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని వాట్ ఆల్ ది కంటెంట్ మీరు చేస్తారా, లేకపోతే నాలెడ్జ్ ఎకానమీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుందా, దాన్ని ఆన్లైన్లో కంటిన్యూగా నాలెడ్జ్ అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. దాన్ని ట్రైనింగ్స్ కూడా చేయాలి, లింక్ చేయాలి. ఇప్పుడు కర్మయోగి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఎంప్లాయీస్కి అందరికీ పెడుతున్నారు.
లైక్ దట్ పబ్లిక్ కూడా మనం యూటిలిటీకి ఇది పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. డ్రోన్ కార్పొరేషన్ మీరు పెట్టారు, అవి ఇంకా ఆపరేషన్ ఎంతమందిని మీరు ట్రైన్ చేశారు, ట్రైనర్స్ని ఎంతమందిని చేశారు, సర్టిఫికెట్స్ ఎంతమందికి ఇచ్చారు. అదే మరి దానికి లార్జ్ స్కేల్లో తీసుకోవాలంటే చాలా హోంవర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ రావాలంటే స్కేలింగ్ జరగాలి, యూస్ కేసెస్ అన్నీ. అప్పుడే మీకు ఏదో ఫ్యాన్సీగా చేస్తే ఏది కూడా వైబిలిటీ రాదు, దాన్ని వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సీసీటీవీ కెమెరాస్ మళ్ళీ ఏం మాట్లాడదాం. భారత్ అనేది కంపల్సరీగా మీరు చేయాలి. మీరు గ్యాస్ ఇది కూడా కార్పొరేషన్ కూడా మీరు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవంటున్నారు, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆపరేషనలైజ్డ్. మీరు కార్పొరేషన్ పెట్టి కనీసం ఆ కార్పొరేషన్ పార్ట్నర్స్ని పెట్టి వాళ్ళని పని చేయనీయకుండా మీరు పని చేయకుండా అసెట్ని ఐడియల్ అసెట్ చేశారు. అలాంటివన్నీ రివ్యూ చేయండి. వీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. అల్టిమేట్గా గ్యాస్ కార్పొరేషన్ వల్ల కూడా మనకు కొంచెం ప్రాఫిట్ వస్తుంది. నేను చెప్పినట్టన్నీ మన డబ్బులు కాకుండా ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి యూజర్ ఛార్జెస్ పెట్టి ఆటోమేటిక్గా డబ్బులు వచ్చే మార్గాలు ఇవి. మీరు దేంట్లో కూడా మనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు డబ్బులు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా 8 మళ్ళీ ఒకసారి కలెక్టర్స్ అందరూ నోట్ చేసుకోండి. మీ జిల్లాల్లో ఎంతవరకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో అన్నీ వర్కౌట్ చేయాలి. ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూషన్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకుంటే ఇంకో సబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం. ఎంతవరకు వచ్చిందో సాల్ట్ ల్యాండ్ ఇక్కడ కాకుండా రెవెన్యూ అప్పుడు తీసుకుందాం, ఇండస్ట్రీ తీసుకోవాలి. అది మధ్యాహ్నం వచ్చినప్పుడు యువరాజ్ మీరు తీసుకోవాలి. సాల్ట్ ల్యాండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ తీసుకోవాలి, దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేయండి. సార్ ఒక సబ్మిషన్ సార్, కొత్తగా ఫామ్ అయిన జిల్లాకి కూడా మనకి ఆర్టీజీఎస్ బిల్డింగ్ ఒకటి ఇస్తే బాగుంటుంది సార్. నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు వర్చువల్ బిల్డింగ్ క్లౌడ్ ఎక్కడో ఉంటుంది, అది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. అది అప్పట్లో క్లౌడ్లో పెట్టకుండా అక్కడే పెట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకున్నాం, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్, కొత్త జిల్లాలు ఎక్కడైతే ఏర్పాటు అయిందో కలెక్టరేట్సే లేవు సార్. చాలా మంది మా స్కూల్స్ నుంచి, జూనియర్ కళాశాల నుంచి, డిగ్రీ కలెక్టరేట్ నుంచి ఆపరేట్ చేస్తున్నారు సార్. సో ఓవర్ ఫేజ్డ్ మేనర్ దే హావ్ రిక్వెస్టెడ్. విల్ డూ దాట్. ముందు మీ బిల్డింగ్స్ కట్టుకున్నాక ఆలోచిద్దరు. ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో మీకు సీసీటీవీ కెమెరాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉండాలంటే వర్చువల్ ఆఫీస్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఆర్టీజీఎస్ ఆఫీస్ కూడా అవసరం లేదు, కూర్చోవాలి గట్టి పెట్టాం, కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్చువల్. బీ క్లియర్. సార్ ఓరోకల్ ఎయిర్పోర్ట్ సార్ మనకి ఓరోకల్ దగ్గర 10,000 ఎకరాలు ఉంది సార్. మనకి ఇప్పుడు దాంట్లో 50% గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో డెవలప్ చేస్తున్నాం సార్, 50% మనం చేస్తున్నాం సార్. సార్ ఇప్పుడు దాని కనెక్టివిటీ సార్, ఎయిర్పోర్ట్కి నైట్ ల్యాండింగ్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ. నైట్ ల్యాండింగ్ లేదు సార్ అట్లా. సో అదొక ఫెసిలిటీ కూడా ఇవ్వగలిగితే సార్ గెట్ ఇట్. దాన్ని కూడా పెట్టుకోండి. మీరు లైట్ ల్యాండింగ్ పెట్టేయండి, ఎంత ఖర్చు పెట్టి యూ గెట్ ఇట్ డన్. ఓకే, విల్ డూ ఇట్. Sir, one more small issue, sir, from ASR. Sir, related to tourism, sir. So, tourism at the district level, we have district tourism council, sir. So, basically, it was given for administrative control of some funds local for doing some local tourism, sir. But we చెప్పినట్టు ఇప్పుడు tourism as an industry వచ్చినప్పుడు, sir, like how we have district industrial promotion meetings. అట్లా టూరిజం ప్రమోషన్ కౌన్సిల్స్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేస్తే సార్. సో ఎవ్రీ మంత్ స్టాచ్యుటరీ మీటింగ్గా జరుగుతుంది. అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్కి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సమ్ కన్కరెన్స్ ఉండాలి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏఎస్ఆర్ఎస్ అని ఏజెన్సీ ఏరియా సార్. అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ రావాలంటే దర్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫర్ ఎల్టీఆర్ సార్, ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్స్. సో దానికి బదులు ఇఫ్ వీ కెన్ క్రియేట్ సచ్ బాడీ విచ్ హ్యాస్ సమ్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ద ట్రైబల్స్ ఆల్సో, వీ కెన్ లివరేజ్ దట్. దానికి ఒకటే మార్గం, ఒకసారి టూరిజం పాలసీలో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ప్రమోషన్ కౌన్సిల్స్ ఎట్లా ఫామ్ చేస్తారు, యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. టూరిజం ఏది ఐటీ మన ఇండస్ట్రీస్ ఎట్లా చేశారా మరిగా వాళ్ళు సర్టన్ పవర్స్ ఇవ్వండి. దే విల్ టేక్ ఇట్ అప్, దే విల్ కంప్లీట్ ది ప్రాజెక్ట్స్. చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళే చేసేస్తారు, పెద్దవి మీకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనం కన్వర్జెన్స్ తీసుకొచ్చాం. బీ క్లియర్. స్టేట్ లెవెల్లో ఇన్వెస్టర్స్ ప్రమోషన్ బోర్డు కానీ లేకపోతే రెండు అదే మరి అక్కడ కూడా పెట్టి అన్ని కన్వర్జెన్స్ పెట్టేయండి. 2-3 ప్రాజెక్ట్స్ కాకుండా కలెక్టర్ కూర్చున్నప్పుడు ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ విల్ క్లియర్ అట్ ఎ టైం. మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా 40 డిపార్ట్మెంట్ పెట్టండి. అదే అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా పెట్టేసేయండి.
So, for major projects like sir, APTDC will execute the project, sir. So, project tarvata outfall, suppose any kind of local employment or local disturbances in the local community and all, to deal with that, some kind of authority powers to be given to this council, so that what I'm saying, ఇప్పుడు ఎస్ఐపిబి మేము ఇక్కడ రివ్యూ చేస్తాం, సేమ్ థింగ్ మీరు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మీరు రివ్యూ చేస్తారు, అందులో ఇవన్నీ పెడతాం, రివ్యూ చేయడం కానీ ఎవరి పవర్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, రైట్, యూ కెన్ డూ దట్. షూర్ సార్, థ్యాంక్స్. ఓకే, ఎనీబడి? దెన్ విల్ గో టు CRDA. presentation load. The sports will take it up in education. Education తర్వాత. Okay. CRDA brief. Amravati presentation, sir, load check. There is a presentation. Not this one, new presentation. Yes, sir. Yes, sir. Brief, sir. Only briefly, sir. Yes. Yeah. అవన్నీ తర్వాత పెట్టుకోండి. ఈ కంప్లైంట్ చేసి పోలీస్ పెడతారా, ముందు పోలీస్ పెట్టేస్తారా? హెచ్ఆర్డీ పెట్టేసి తర్వాత పోలీస్ ఇట్లా పెట్టినారు సార్. తర్వాత హెచ్ఆర్డీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? Anyways, Bhaskar, you carry on. I'll start, sir. Sir, I'll start with the good news, sir. Yesterday, sir, the Asian Development Bank in their board meeting has cleared our loan, sir. 15,000 crores. And on the 19th, World Bank board meeting, sir. They will also clear. So 15,000 crore loan will be coming, sir. And the agreement is that, sir, 25% of the loan we will be able to draw as an advance, sir. That means in the month of January itself, 3,750 crores we will be having on hand, so that all the works we will be able to kickstart the works, sir. So that's a good news that నిన్న రాత్రే క్లియర్ అయింది సార్ వాళ్ళ బోర్డ్ మీటింగ్లో. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ ఎవ్రీబడి సార్. ఓకే, గుడ్. సార్ ఫర్ పాజిటివ్ నోట్ సార్. సార్ నెక్స్ట్ సార్. So this is regarding, sir, I just wanted to have one slide to impress upon everybody the kind of distraction or the negativity with which we started when we started in June, sir. So తమరు జూన్లో గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవ్వగానే మీరు ఇన్స్పెక్ట్ చేశారు సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ most of the buildings which were started between 14 and 19 were not even visible. Thick jungle was there. అసలు మనం కట్టిన కన్స్ట్రక్షన్ కూడా కనపడే పరిస్థితుల్లో ఉండేవి. అండ్ ఆ స్టేజ్ నుంచి సార్ ఆ రోజు మనం విజిట్ చేసిన తర్వాత you had released a white paper giving the total details of what kind of destruction has happened and what is the road map. Our road map తీసుకుని సార్, according to that road map we are proceeding, sir. In the last 5 months we have gone ahead with that road map. Step by step we are doing, sir. So what has happened is that, sir, first, sir, jurisdiction of Amravati itself was reduced. Some villages were removed from Amravati and certain areas were removed. Other urban local bodies were created. Overall planning మొత్తం డిస్టర్బ్ అయ్యేటట్టుగా చేసింది. In the last 3 months we could get back everything, sir. Now the entire CRDA and Amravati is as it is 2014లో మనం ఎలా పెట్టుకున్నామో ఆ స్టేజ్కి మళ్ళీ తీసుకొచ్చాం సార్. ది అర్బన్ అదర్ యూడిఎస్ వీ కుడ్ రిమూవ్, విలేజెస్ వీ కుడ్ put back into Amravati and all. ఆ పార్ట్ చేసుకున్నాం సార్. దెన్ వర్క్స్ were completely stalled, machinery was destroyed and a lot of places, sir, even roads were dug out and material was sold, sir. Even construction చేసిన మెటీరియల్ కూడా తీసుకెళ్లారు. Pipes were removed. A lot of destruction has happened and the whole jungle growth was there. And then structures also, because almost 5 years ఎవరు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల చాలా చోట structures also had a kind of damage which was being visible and all. And the entire demobilization has happened. And when demobilization was happened, there were no specific instructions also to the contractors what to do. Abruptly they were told to go. So they could also not protect the machinery, roads and all. So there were a lot of confusion, sir. And then last time we allotted a lot of government, semi-government and private organization lands ఇచ్చాం.
because of this confusion also everybody went away, sir. So that was the status from which we have started, sir. Next. So what we have done, sir, money structures so Koda, because the structures have to be there for next 200, 300 years. Every structure we got it inspected by civil engineers from the IIT Chennai, IIT Hyderabad and all. And every road and every work got inspected, and after proper inspection, they have given us the mechanism and the methods by which we have to treat everything, sir. Buildings etla treat cheyali, roads etla cheyali, ఇప్పుడు వేసిన పైప్ లైన్స్ ఎట్లా చూసుకోవాలి, టెస్టింగ్ ఎట్లా చేయాలి, అండర్ వాటర్ ఉన్న వాటిని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి అన్ని చేసి దే హావ్ గివెన్ us a road map, sir. And now we are happy to inform that అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మేము ఎస్టిమేట్స్లోకి తీసుకొచ్చేసాం, సార్. దట్ మీన్స్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎ వర్క్ నౌ. ఇట్ ఈస్ నౌ పార్ట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఎస్టిమేట్స్ విత్ విచ్ we are going for the new work, sir. So that means we'll treat it, ensure that every structure is, is proper and the safety is taken care, and we move forward on that, sir. And then, sir, regarding the previous, right, sir, jungle we have cleared, sir, and then the design, sir, again, Malli, Manantu Mundu, sir, world renowned designers, Norman Foster, they were all there, Valandani Papiche, sir. Now, after a proper process, we have recruited all of them, and we have recruited all the consultants, sir. All the consultants who are working with us prior to demobilization are now, we have the consultants and the manpower back with us to take the things forward, sir. And sir, estimates could generate chesi till now about 20,500 crores administrative sanction తీసుకున్నాం. This week we will be starting the tender process for all that, the work, sir. And the balance of the works, which is around 35,000 crores also, by month end, all will be again brought to the authority and to the government. Will take sanctions and float the tenders, sir. So that's the action plan we are looking at in the coming 1 or 2 weeks, sir. Next. So regarding funding, sir, World Bank, ADB through the DA has come forward, and they had agreed to, in principle, to give us the money, and the negotiations were happening, sir. As I said, yesterday ADB has cleared it. 19th, the World Bank board meeting is there, sir. That is happening, sir. Parallelly, in principle, sir, 11,000 crores from HUDCO, another 5,000 crores from KFW also in principle we have taken. So roundabout, sir, 31,000 crores funds have been tied up for the project, sir. So as we move forward, we will having sufficient funds available to start all the projects and to take them forward to a logical conclusion. In fact, all works that have to be done by the government will be started, sir. All accommodation for all the government staff, from the honorable ministers, the judges, to the class D employee, all government offices, all roads, all farmers ki valsinatundi LPS layouts, everything is covered, sir. So we are hopeful that everything we will be able to kickstart immediately, sir. That is the status. The request to all collectors is, sir, now Amravati, once the work starts, there will be a lot of people required who will be working in the capital, sir. Parallelly, we will work with the collectors and start a good skilling program. So where masons, electricians, plumbers, and all of those people from the districts, you can train them so that they can come and work in Amravati. Because we anticipate, sir, in Amravati will create, by 2050, we are anticipating it will create 15 lakh jobs. And in the next 5 years, we are anticipating at least 20% to 25% of the jobs will be immediately be created. We require a lot of skilling program. And in fact, sir, the skilling program also World Bank is funding us. For every person we skill, we also get a little bit of money, sir. So we are using that also. So I would request collectors will work with you to ensure that skilling program also takes place in district, so that the people in your districts also get an opportunity to work here. And also ikkada skill gap edaithe undo Amravatiలో construction also, that can be taken care. That is what we request from all the collectors, sir. Next. One specific thing, sir, the entire planning was destroyed by giving 1 cent plots here and there. So మనం వేసుకున్న మాస్టర్ ప్లాన్ చాలా వరకు డిస్టర్బ్ అయింది దానివల్ల. So we requested collectors to to check all the beneficiaries. They have done the checking, sir. This is the numbers available, and alternate lands కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు, sir. Guntur they have completed, sir. NTR కొంచెం ఉంది, అది కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తే will prepare the DPRs to ensure that they get their houses within their areas, so their housing needs also taken care, and we have a good house, sir, rather than creating a slum by having half set, 1 set, 1 set, which is really looking really not nice.
So a proper livable kind of housing we wanted to give. So we're asking the collectors to cooperate in that, identify the land so that we can get the DPRs prepared and get the construction done as quickly as possible, sir. This is in brief, sir, the status we are looking at, sir. ఇక్కడ అమరావతి అనేది ఇది పీపుల్స్ క్యాపిటల్, ప్రజా రాజధాని. అట్ ది సేమ్ టైం యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ 3 హబ్స్ అనుకుంటున్నాం. ఇంకా వీలైతే అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి, కానీ మేజర్గా నేచురల్ డెస్టినేషన్ కింద ఒకటి విశాఖపట్నం, ఒకటి తిరుపతి, ఒకటి అమరావతి ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండబోతుంది. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ స్కిల్డ్ లేబర్ కానీ చాలామంది సెటిల్మెంట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఒకటి టెంపరీ ఎంప్లాయ్మెంట్, సెకండ్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ఫర్ దర్ క్యారియర్ బిల్డింగ్, బోత్ ఉంటాయి. దీన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలో మీరు కూడా కలెక్టర్స్ అంతా వర్కౌట్ చేయడం ఒకటి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి టైం టు టైం విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ హౌ టు డూ ఇట్, వాట్ ఈస్ ది రిక్వైర్మెంట్స్, సిఆర్డిఏ విల్ టెల్ యూ. దాన్ని బేస్ చేసుకుని వర్కౌట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడాం. ఇందులో 20 lakh జాబ్స్ 5 ఏళ్లలో మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఎయిదర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఆర్ టూరిజం ఆర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ అమరావతి ఆర్ విశాఖపట్నం డెవలప్మెంట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రావాలి. దీన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలో మీరు ఎదురు వర్కౌట్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కూడా మొత్తం ఈ కాన్సెప్ట్లో మీరు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. వీఆర్ థింకింగ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ క్లారిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అదే మరి ఇంకొక పక్కన ఇప్పుడు చాలా వరకు నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో వచ్చే యూనివర్సిటీస్ అన్నీ ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. అది ఇప్పటికి చాలా వరకు క్లారిటీ ఇచ్చాం. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఆర్బీఐ కానీ, ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ కానీ, బిట్స్ పిలాని కానీ, లా యూనివర్సిటీ నేషనల్ లెవెల్లో కానీ, ఇవి డీప్ టెక్నాలజీ ఇంత మునిపే చెప్పాను, ఐబిఎం, టీసీఎస్, ఐఐటి మెడ్రాస్ వీళ్ళందరూ కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. కనీసం ఒక 10 టాప్ యూనివర్సిటీస్ రావాలని, టాప్ 10 హాస్పిటల్స్ రావాలని. ఇది ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా, ఒక ఇంటలెక్చువల్ నాలెడ్జ్ హబ్గా తయారవుతుంది. దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలని మేము వర్కౌట్ చేస్తాం. మీరు కూడా ఎప్పటికప్పుడు కొలాబరేట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ. ఇంకొక విషయం కూడా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైనాన్స్ అండ్ సిఆర్డిఏ ఇప్పుడు ఇచ్చిన 15,000 కోట్ల రూపాయలు మన పేరుతో తీసుకుంటున్నాం, కానీ ఎఫ్ఆర్బిఎం లేదు. కానీ ఏ విధంగా చేద్దాం వర్కౌట్ చేస్తామన్నారు, అది కూడా క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది మన అకౌంట్స్ని మీరే కన్విన్స్ అయిపోవద్దండి. We'll be taking up with the Government of India, sir. Yeah. Once after January was the... అదే మీరు అది ఫైనాన్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ ఆన్ దట్. ఓకే, క్యారీ ఆన్. అదే ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడారు కాబట్టి చెప్తున్నా. వస్తున్నారు సార్, డిఏ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీస్ కాన్ఫరెన్స్కి వస్తున్నారు సార్, మళ్ళీ మాట్లాడతాం. రైజ్ మై బ్యాచ్. యా, అందరికీ నమస్కారం. నెక్స్ట్ సార్, ఇది ఎనర్జీకి సంబంధించి పిఎం సూర్య గారు, అలాగే కుసుమ్, రివాంప్ ఆర్డిఎస్ఎస్ స్కీము, సిబిజీ ఇలాగా కలెక్టర్స్తో మాకు ఉన్న ఇష్యూస్ గురించి ఈ ప్రజెంటేషన్ తయారు చేయడం జరిగింది. సో దీనికంటే ముందుగా ఇప్పుడు ఉన్న పవర్ సప్లై పొజిషన్ గురించి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బ్రీఫ్. ఇప్పుడు మనకు డిమాండ్ 204 MU ఉంది. దీన్ని రెగ్యులర్గా మేము సప్లై చేయగలుగుతున్నాము. మ్యాక్సిమం టాప్ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ వైజాగ్, వెస్ట్ చిత్తూరు ఎక్కువగా డ్రా చేస్తారు. మామూలుగా బాపట్ల, శ్రీకాకుళం, పల్నాడు తక్కువ ఉంటుంది. మేము ఇప్పుడు ఈ జనవరి నుంచి 214 MU, ఏప్రిల్లో 258 MU, మళ్ళీ జూన్లో 223 MU ఉండొచ్చు అనేది అంచనా వేసుకొని ఆ ప్రకారం ప్లానింగ్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. సార్, నౌ కమింగ్ టు సూర్య గారు సార్, ఈ పిఎం సూర్య గారు అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ నేషనల్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ ఏ డిమాండ్ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామ్ సార్. ఈ సూర్య గారి ప్రోగ్రాంలో దాదాపు ఒక 1 crore హౌసెస్కి మనకు సోలార్ రూఫ్ టాప్ పెట్టాలనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం. ఇది డిమాండ్ డ్రివెన్. మన దగ్గర ఇప్పటివరకు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ వీటిని కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు మన దగ్గర 6,39,269 మనకు ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్స్ అయ్యాయి.
ఈ అప్లికేషన్స్లో 77,000 అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ పోర్టల్లో కూడా కంటిన్యూషన్ అయ్యాయి. కాకపోతే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కి దీన్ని మనము వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఇన్స్టలేషన్. ఈ ఇన్స్టలేషన్ చేయకపోతే ఈ డిమాండ్ డివెన్ ప్రోగ్రాంలో ఏమవుతుందంటే మనం రిజిస్టర్ చేసుకో ఉండొచ్చు, కానీ రిజిస్టర్ చేసినవన్నీ కంటిన్యూస్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే వాళ్ళకు బెనిఫిషరీస్కి కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది, అలాగే మనకు స్టేట్కి కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే దీంట్లో ప్రతి కిలోవాట్కు మనకు ఒక 30,000, ఫస్ట్ కిలోవాట్కు 30,000, సెకండ్ కిలోవాట్కు 30,000, మొత్తం 60,000. ఒకవేళ 3 కిలోవాట్స్ తీసుకుంటే ఇంకొక 18,000, టోటల్ 78,000 విల్ బీ ద బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ 3 కిలోవాట్ రూఫ్ టాప్ స్పేస్. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఆల్మోస్ట్ ఎస్సీలందరినీ మీరు కంటిన్యూస్గా రివ్యూ చేస్తున్నారు. దీన్ని డే టు డే బేసిస్ రివ్యూ చేసి ఎంత తొందరగా వీలైతే మనం అంత తొందరగా ఏదైతే రిజిస్టర్ అయ్యాయో వాటిని మనం పోర్టల్లోకి తీసుకెళ్ళడం, వాటి నుంచి లోకల్గా మాట్లాడి అప్లికేషన్ ఇన్స్టేషన్ కంప్లీట్ చేయడం, ఇది ఇంపార్టెంట్. రిక్వెస్ట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఈజ్ ప్లీజ్ కైండ్లీ రివ్యూ దిస్ ఆన్ ప్రయారిటీ బేసిస్, బికాజ్ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ను చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. సార్ ఈ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామే కాకుండా అది నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. యాజ్ ఫార్ యాజ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ కన్సర్న్డ్, దిస్ ఈస్ ద స్టేటస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. టోటల్గా స్టేట్లో 6,39,269, మనకి ఇప్పటికే 25,27,00,000 ఈ ఇన్స్టాల్ అయ్యాయో, ఇన్స్టలేషన్ వాటికి సబ్సిడీ కూడా రావడం జరిగింది. కాబట్టి మనం ఎన్ని తొందరగా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా పోతే అంత సబ్సిడీ వస్తుంది. దీనికి బ్యాంక్ లింకేజ్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్ కట్గా బ్యాంక్స్ అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అలాగే ఎస్ఎల్బిసిలో కూడా క్లియర్ కట్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కలెక్టర్స్ ఎస్ఈస్ ఆర్ మానిటరింగ్ దిస్, కలెక్టర్స్ని కూడా మానిటర్ చేయమని కోరుతున్నాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. తర్వాత రెండవది, ఈ పిఎం సూర్య గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మనము ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో 20,17,947 మంది ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా రూఫ్ టాప్ సోలార్ చేయాలా అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. దీనికి సంబంధించి మనం ఒక మోడల్ కూడా తయారు చేశాము. ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఒక సబ్రెస్కో లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ సబ్రెస్కో లాగా యాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఆ సబ్రెస్కో ద్వారా ఈ యాక్టివిటీ చేయిస్తుంది. ఇక్కడ నా రిక్వెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కి ఏంటంటే, దయచేసి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ అలాగే ఎస్సీలతో వేసి బెనిఫిషరీస్ అందరినీ ఇమీడియట్గా మనం ఫస్ట్ పోర్టల్లో అప్డేట్ చేస్తే, రిజిస్ట్రేషన్ చేయిస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ ద విచ్ ఎవర్ ఈస్ ద సబ్రెస్కో టు ఇమీడియట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. దీనికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఈ సబ్రెస్కో మోడల్లో బెనిఫిషరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి ఏదైతే లోన్ పోర్షన్ ఉంటుందో ఆ లోన్ పోర్షన్ అనేది సబ్సిడీలోంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇమీడియట్గా మనం గ్రౌండ్ చేయొచ్చు. దిస్ విల్ బికమ్ ఏ మేజర్ గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది. ఒక రకంగా గవర్నమెంట్కి దాదాపు ఏదైతే 20 లక్షల ఈ సబ్సిడీ ఏదైతే ఉందో అది మనకు మిగులుతుంది. పవర్ కూడా తక్కువ కాస్ట్లో వస్తుంది. ఓవరాల్గా స్టేట్లో కూడా మనకు పవర్ కాస్ట్ తగ్గించేందుకు ఇది ఒకటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్, ప్లీజ్ కైండ్లీ టేక్ ఇట్ అప్ వెరీ సీరియస్లీ. ఆల్రెడీ బెనిఫిషరీస్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. List is with the distribution companies. Subresco model also has been identified. Only thing now is you review it continuously so that the entire beneficiaries are registered in the portal first. Next please. This is regarding PM Kusum. ఈ పిఎం కుసుమ్లో 3 స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనం ఇంపార్టెంట్గా తీసుకుంటున్నది ఫీడర్ లెవెల్ సోలరైజేషన్. ఇది యాక్చువల్గా ఈ ఫీడర్ లెవెల్ సోలరైజేషన్లో మనం ఒక 3,750 మెగావాట్స్, ఒక 5 lakh అగ్రికల్చర్ పంప్స్ని మనము సోలరైజ్ చేయాలనేది ప్లాను. ఇందులో నిన్ననే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1 lakh phase 1 కింద మనకు పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చారు. దీనికి దాదాపు ప్రతి మెగావాట్కు మనకు ఒక 1.04 crores మనకు ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి విజిఎఫ్ వస్తుంది. అంటే దాదాపు మనకు ఈ ఫస్ట్ 1 lakh పంప్ సెట్స్కు దగ్గర ఒక 560 నుంచి 600 కోట్లు మనకు విజిఎఫ్ఏ వస్తుంది. దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి సబ్స్టేషన్ దగ్గర నియరెస్ట్ ఏవైతే 11 kV ఫీడర్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మనం గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కానీ ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఒక 0.5 మెగావాట్ నుంచి 5 మెగావాట్ వరకు ఆ నంబర్ ఆఫ్ పంప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో, అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ ఆ ఫీడర్ లెవెల్లో ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకొని ఆ అగ్రికల్చర్ ఫీడర్ పంప్ సెట్స్ని మనము సోలార్ ప్యానల్స్ ద్వారా ఎనర్జైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఆల్సో ఏమవుతుందంటే దీని ద్వారా రైతులకు డే టైం కంటిన్యూస్గా మనం పవర్ కంటిన్యూస్గా ఇచ్చేందుకు ఒకటి అవకాశం ఉంటుంది. రెండవది ఓవరాల్గా అగ్రికల్చర్ సబ్సిడీ తగ్గడము, దాంతోపాటు
పవర్ కాస్ట్ కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి నుంచి ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ చాలా క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం ఈ నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీస్ అలాగే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఇలాంటి వాటికి ముందుకెళ్ళి ఓవరాల్గా పవర్ కాస్ట్ తగ్గాలనేది సార్ చెప్పిన 10 ప్రిన్సిపల్స్లో కూడా పవర్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ ఫ్యూయల్ యాజ్ ఎ సింగిల్ పాయింట్ కింద కూడా ఆ 10 పాయింట్స్లో కూడా ఉంది. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఎక్కడెక్కడైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ సబ్స్టేషన్ దగ్గర నియర్గా అవైలబుల్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు, ఇంకొందరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కంప్లీట్ చేస్తే వీ కెన్ టేకప్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. మనకు ఆర్డిఎస్ఎస్ స్కీమ్ కింద ఆల్రెడీ ఫేజ్ 1 కింద దాదాపు మనం ఒక 11,000 కోట్లతో వర్క్స్ చేస్తున్నాము. దీనికి ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ ప్రతి దానికి ఒకటి మనం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కమిటీ మీటింగ్స్ అనేది పెట్టాలి. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కమిటీ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ నోటిఫైడ్. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఈజ్ ద కన్వీనర్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంతవరకు ఎవరు ఎక్కువగా మీటింగ్స్ పెట్టట్లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్లెస్ మనం ఈ మీటింగ్స్ పెట్టి ఆ మినిట్స్ మనం అప్లోడ్ చేసి ఆ పిఎఫ్సి ఆర్ఈసీ పోర్టల్స్లో పెట్టకపోతే ఫండింగ్ ఇష్యూ అవుతుంది. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ టు ద కలెక్టర్స్ ఈజ్ వన్స్ ఇన్ 3 months ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా కైండ్లీ ప్లీజ్ స్టార్ట్ కండక్టింగ్ దిస్ district electricity committee meetings. This has to be done on priority basis. Then another important project which is going to generate lot of employment is this compressed biogas plants. ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా 2-3 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటి ఏదైతే మన బయో వేస్ట్ ఉందో ఆ బయో వేస్ట్ని మనం దాన్ని కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. రెండవది ఎక్కడైతే కొంచెం మనకి వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడ మనకు వాటర్ సప్లై తక్కువగా ఉండే ఆ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ రెగ్యులర్ అగ్రికల్చర్ యూస్కు వాడుకోలేమో అలాంటి ల్యాండ్స్ అన్నింటినీ కూడా మన నేపియర్ గ్రాస్ కానీ ఇతర బయో వేస్ట్ కింద మనం బయో ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కోసం వాడుకుంటే దట్ బయో ఎనర్జీ కెన్ బి కంప్రెస్డ్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి సప్లైడ్. ఇందులో ఏంటంటే ఒకటి మనం ఒక పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఆ పాలసీలో వీఆర్ గివింగ్ సర్టెన్ ఇన్సెంటివ్స్ అండర్ దిస్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్. అంతేకాకుండా ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్లో ఎవరైతే ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటారో లేకపోతే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉంటారో హూ కెన్ కలెక్ట్ దట్ బయో వేస్ట్ ఆర్ హూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ దట్ బయోమాస్ అండ్ that farmer producer organization can give it to these companies who can develop compressed biogas. ఈ రకంగా దాదాపు మనం ఒక 2,25,000 వరకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూరల్ లెవెల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రెంగ్తన్ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి గౌరవ ఐటీ మంత్రి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో రిలయన్స్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి దాదాపు ఒక 500 ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ పెడతామంటున్నారు. దగ్గర ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అరౌండ్ 65,000 crores అండ్ ఆల్రెడీ ఈ మంత్లోనే వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఇన్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. ఆల్రెడీ ప్రకాశం కలెక్టర్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ గివెన్ us some 3,000 acres of land she has identified and she has also asked us to give advance position. But our request is, I have already written to all the collectors, particularly I have written the DO letters to majority of the collectors, not the coastal district collectors, where I think identifying lands will be slightly difficult. But wherever it is possible, large chunks of lands, they are on lease basis only. It is not direct purchase or anything. The policy clearly says there will be a 30,000 per acre lease. In case of government land, it is 15,000 per acre lease. Since they are all on lease basis, you can identify vast chunks of lands. Actually, I think మనకు ఇటు సైడ్ బాపట్ల డిస్ట్రిక్ట్ అనుకుంటాను, దే హ్యావ్ ఆల్సో ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ ల్యాండ్స్. సిమిలర్లీ ఉదయగిరి side also people have identified some lands. So these are the kind of lands which can be identified. We have already identified some districts where vast extents of these grasslands are available. My request to the collectors is please kindly take this as a priority scheme and identify. ఇంతకుముందే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, ఎప్పుడైతే మీరు మా దగ్గర ఈ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఆ ప్రమోటర్తో మాట్లాడి మాకు అక్కడ పెట్టించండి అంటే విల్ బి వెరీ రెడీ, వెరీ హ్యాపీ టు ఇంప్లిమెంట్ ద స్కీమ్ వెరీ క్విక్లీ. ప్లీజ్ బీ proactive and please identify the lands. So there are certain issues pending with the solar parks. Already మనం ఇంతకుముందు కట్టిన solar parksలో some issues ఉన్నాయి. I don't want to further elaborate on that. Please kindly see that these issues are sorted out. Similarly, ఇప్పుడు మనం తీసుకొచ్చిన పాలసీలో కొత్త సోలార్ పార్క్స్ కానీ కొత్త రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్స్ కానీ వీఆర్ క్రియేటింగ్. దానికి సంబంధించి కూడా వీ నీడ్ వ్యాస్ట్ చంక్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్.
That too particularly, majority of these lands will be only on lease basis, so there may not be much criticism also. My request is please kindly identify. Thank you. What is the average cost now, procurement of power this year? We are planning, last year, year. Sir, last year it was 5 rupee 19 paise, sir. This year we are bringing it down to 4 rupee 80 paise. And roughly around 39 paise in a year. ఈ 6 months లో మనం తీసిన ప్లానింగ్ వల్ల it is coming down, sir. But it also takes time. We can reduce it further, sir. ఇక్కడ మెయిన్గా అందరికి కూడా క్లారిటీ ఉండాలి. గవర్నమెంట్ యాజ్ సచ్ ఒకటి సోలార్, విండ్, పంప్డ్ ఎనర్జీ, బ్యాటరీ, ఇవి న్యూ వెరైటీస్ కింద వస్తాయి. న్యూ ఎనర్జీ జనరేషన్. ట్రెడిషనల్గా మనకు ఉండేటివి థర్మల్, హైడల్ కొంతవరకు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూసి గ్యాస్ కూడా ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో న్యూ ఎనర్జీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఆ అడ్వాంటేజ్ మీరు చూస్తే ఒకటి సోలార్ అన్ని దిక్కడలా ఉంది, కానీ మన దగ్గర విండ్ ఎనర్జీకి కొద్దిగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మనం ఒకరం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండే రాష్ట్రం ఇది. అట్ ది సేమ్ టైం పబ్లిక్ ఏదైతే పిఎస్పి పంప్డ్ స్టోరేజ్ ఎనర్జీ కింద చాలా వరకు మనకు ఇది వస్తుంది, పంప్డ్ స్టోరేజ్. ఇది ఈ మూడు ఉపయోగించుకుంటే బ్యాటరీ ఖర్చు తగ్గించే పరిస్థితి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్ వర్కింగ్. ఎనర్జీ హబ్ కింద తయారు చేయాలని, అవసరమైతే గ్రీన్ కారిడార్స్ కూడా తయారు చేసి, ఇప్పుడు ఏదైతే వచ్చిందో నిన్న మీరు చూశారు ఎన్టీపీసీ మన వరదలున్నా కూడా చేయలేకపోయా, ప్రధానమంత్రి వచ్చేవాడు. 2 lakh crores డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇండస్ట్రీస్, ఎన్టీపీసీ ప్లస్ జెన్కో కలిసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. దీనికి మీరు ఎక్కడికక్కడ అప్రమత్తంగా ఉండి ఇది తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ కానీ ఎంత ఫాస్ట్గా మనం చేసి డిమాండ్ క్రియేట్ చేయగలిగితే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఫ్యూయల్ తగ్గాలి. నిన్న పాలసీలో కూడా ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ ఫ్యూయల్. ఫ్యూయల్ దేనికి వాడుతున్నాం? పెట్రోల్, డీజిల్ వెహికల్స్కి వాడుతున్నాం. అది కూడా తగ్గాలి. తగ్గాలన్నప్పుడు ఆల్ వెహికల్స్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి. దానికి పాలసీలో ఒక 5,000 మొత్తం సర్వీస్ స్టేషన్స్ పెట్టాం. ఈవీ సర్వీస్ స్టేషన్స్ పెట్టాం. బ్యాటరీ అంతా కూడా పెట్టి సర్వీసింగ్ చేసి అవన్నీ చేయడానికి. అదే సమయంలో ఇండస్ట్రీ పాలసీలో 30 కిలోమీటర్లు ఒక ఇక్కడ ఈ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ పెట్టాం. ఇవి రెండు మీరు వర్కౌట్ చేసుకుంటే 100%లో ఇప్పుడు ఇయర్ ₹5.19 నుంచి ₹4.80 తగ్గించాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇంకొక 40 పైసలు 30 పైసలు తగ్గించే పరిస్థితి వస్తుంది మినిమం. డిమాండ్ పెంచడం, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎనర్జీకి వెళ్ళడం, ఎక్కడ స్కోప్ ఉంటే అక్కడ ఈవీస్ అన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున వెళ్ళడం. దీనివల్ల పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, కాస్ట్ తగ్గుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విల్ బికమ్ ఎనర్జీ హబ్గా తయారయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇండస్ట్రీస్, మనకు పోర్ట్లు కూడా ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్. రేపు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే కాకినాడ, విశాఖపట్నం, అదర్ పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కావాలి. ఆ అడ్వాంటేజ్ మనకుంది. ఇది కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సూర్యఘర్, ప్రతి ఒక్క ఇంటి పైన మీరు కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితి రావాలి. 20 లక్షల మందికి ఈరోజు మనం ఎస్సీ ఎస్టీలకి 200 యూనిట్ల కరెంట్ ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఆ 20 లక్షల మంది కుటుంబాలకు కానీ మీరు సెట్ చేస్తే ఈ సబ్సిడీ ఇవ్వడం తగ్గుతుంది, కొంతవరకు సేవింగ్ అవుతుంది. దాని మీద అవసరమైతే ఒక 70 దగ్గర ఇంత మునిపే మనం విజయానంద్ చెప్పినట్టు మనకు సబ్సిడీ కూడా ఉంది. ఫస్ట్ కిలో వాటికి 30, రెండవ కిలో వాటికి 30, థర్డ్ కిలో వాటికి 18 ఫర్ ఈచ్ ఇండివిజువల్. ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ అగ్రిగేటర్ని పెట్టి 78 వరకు కానీ చేయగలిగే పరిస్థితి వస్తే, ఒకవేళ వాళ్ళు వాడుకొని కరెంటు మిగిలింది మనకి ఇస్తే
వాళ్ళకు డబ్బులు పే చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ఏ ఎర్నింగ్ ఫర్ దెమ్. పైన అది కూడా వాళ్ళు పైన పెడతారు, మెయింటెనెన్స్ మనమే చేస్తాం. డెవలపర్ని పెడతాం, డెవలపర్ విల్ మేనేజ్, రెక్టిఫికేషన్ రిపేర్స్ ఉంటే వాళ్ళే చేస్తారు. వాళ్ళు చేసేదంతా హోస్టింగ్. అదే మరి వాళ్ళ మీటర్కి కూడా కనెక్ట్ చేస్తాం. డిమాండ్ ఏ విధంగా వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు వాడుకుంటారు, సర్ప్లస్ గ్రిడ్కి ఇస్తారు, వాళ్ళకి అవసరం మళ్ళీ తీసుకుంటారు, స్వాపింగ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఎఫెక్టివ్గా మీరు ప్రమోట్ చేయగలిగితే చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఇది జరగాలి. దీనివల్ల అవసరమైతే ఇప్పుడు కుప్పం మేము ఒకటి మోడల్ ఆలోచించాం, చేయమని చెప్పాం. 100% ఎండ్లకు వెళ్ళిపోయి వాట్ ఈస్ ది పవర్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్. అందరికీ వర్తిస్తుంది కాబట్టి 78 యూనిట్స్ వరకు మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్ కాబట్టి ఊరికే పేపర్ మీద కాకుండా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే ఆ బెనిఫిట్ మనకు వస్తుంది. అది రీపేమెంట్ కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రీపేమెంట్ వస్తుంది. రెస్కో ఉంది అక్కడ, ఆ రెస్కో పెట్టేసి మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. రెండోది దీన్ని ఎంతవరకు తీసుకుపోవడం. రెండోది గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్. టోటల్గా గవర్నమెంట్కి తగ్గాలంటే పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ అన్ని తీయాలి. పంచాయతీరాజ్లో మున్సిపాలిటీస్లో ఎక్కడ ప్లేసెస్ ఉంటే అక్కడ మీరే కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసుకుంటే స్ట్రీట్ లైట్స్ కరెంట్ ఛార్జీలు కట్టే పరిస్థితులు పోతాయి. అది కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. అది కూడా అవసరమైతే బ్యాటరీ ఇస్తారా, లేకుంటే మీరు గ్రిడ్కి ఇచ్చి మళ్ళీ మీరు తీసుకోవచ్చు. మూడోది స్కూల్స్ కూడా విపరీతంగా చాలా స్పేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ స్కూల్స్ అన్ని మీరు ఉపయోగించుకుంటే అక్కడ జనరేట్ చేసుకుంటే అవసరమైతే కొంత డబ్బులు కావాలి తిరిగి మీకు వస్తుంది. గ్రిడ్కి ఇవ్వగలిగితే ఎర్నింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు. అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. ఇది ఒక పక్క చేస్తూ ఇంకొక పక్కన కుసుమ్ ప్రాజెక్ట్ పంప్ సెట్ల దగ్గర ఎవరు ముందుకు వస్తే రైతులు మీటర్ పెట్టుకొని కరెంటు వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసి వాళ్ళు వాడుకొని మిగిలింది గ్రిడ్కి ఇస్తారు, లేకుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా వాడుకుంటారు. నేను చాలా స్పష్టంగా డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్, దిస్ ఈజ్ ది పాలసీ వీఆర్ టేకింగ్. ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంది, మీరు చేయండి. ఇక్కడ చేశారు, ఇంకో ప్లేస్ కావాలంటే మీరు ట్రాన్స్మిషన్ మేము చేపిస్తాం, దానికి డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తాం. ఇట్లా గ్రీన్ ఎనర్జీని ఎవ్రీవేర్ ప్రమోట్ చేయాలనేది మన ఆలోచన. అందుకే కుసుమ్లో కూడా దగ్గర 3700 మెగావాట్లు ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ 1000 మెగావాట్లు ఇచ్చారు, గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాం. విల్ గెట్ ఇట్, అవి కూడా వస్తాయి. దాని మీద పంప్ సెట్లలో మీరు రాగలిగితే రైతుల్ని ప్రోత్సహిస్తాం. లేకపోతే సబ్స్టేషన్ పెట్టి అక్కడే ఒక ఎంత ల్యాండ్ కావాలో తీసుకొని అక్కడి నుంచే పవర్ జనరేట్ చేసి లోకల్గా ఇస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే నేను చాలా రోజులుగా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో దగ్గర 3 డికేట్లు నేను చూశాను. రిఫార్మ్స్ ఫస్ట్ టైం తీసుకొచ్చి నేను నా పవర్ పోగొట్టుకున్నాను. పవర్ రిఫార్మ్స్ తెచ్చి పవర్ పోగొట్టుకున్నాను 2004లో. ఫస్ట్ టైం 99లో రిఫార్మ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ది కంట్రీ. అప్పటికి ఎక్కడ కూడా పవర్ సెక్టర్ కంటే ఏది రాలేదు. రెగ్యులేటరీ కమిషన్, ఫస్ట్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్, నాట్ ఎయిర్లైన్స్, నాట్ టెలికాం, ఫస్ట్ ఇదే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే వచ్చాయి. అక్కడి నుంచి మేము చాలా ఇన్నోవేషన్ చేశాం ఈ డిపార్ట్మెంట్లో. అప్పట్లో నేను ఎవ్రీవేర్ చెప్పేవాడిని. ఒక వ్యక్తి రావడం, బిల్ రాసుకొని పోవడం, వాళ్ళు వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తే డిపార్ట్మెంట్ వేరే ఒక ఆడిటర్ని పెట్టడం, వాడు బిల్ రేజ్ చేయడం, మళ్ళీ ఆ బిల్ తీసుకొచ్చి డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వడం, వాళ్ళు ఒక మనిషిని పంపించి ఇంటికాడ ఇవ్వడం, ఇంటి దగ్గర ఇస్తే మళ్ళా ఒక రోజున మనం బిల్ కలెక్టర్ వెళ్ళడం, బిల్ కలెక్టర్ వెళ్తే మనం క్యూలో నిలబడుకొని ఆ బిల్లు కట్టడం. అక్కడి నుంచి ఈరోజు ఆటోమేటిక్ బిల్లింగ్ వచ్చింది, ఆటోమేటిక్ పేమెంట్స్ వచ్చేసాయి. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దట్ ఈస్ ది చేంజ్. ఇప్పుడు ఇంటిపైనే కరెంటు తయారు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. దీన్ని మీరు లాజికల్గా తీసుకపోతే చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. దయచేసి సీరియస్గా తీసుకోండి ఈ డిపార్ట్మెంట్లో. వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్. ఎనర్జీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ మస్ట్. వితౌట్ ఎనర్జీ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఏదర్ అగ్రికల్చర్, డొమెస్టిక్, ఇక్కడ మనం కూర్చోవాలన్న కరెంట్ లేకపోతే కూర్చునే పరిస్థితులు లేవు. ఏదర్ ఏసీ ఆర్ లైటింగ్, ఎవ్రీథింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ ప్రియారిటీ. రివ్యూ మీటింగ్స్ పెట్టి కరెక్ట్గా చేయండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్ లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఫ్యూచరిస్టిక్. రెండోది కూడా ఎంత ఎనర్జీ మనం జనరేట్ చేయగలిగితే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పోతే దట్ ఈస్ ది బిజినెస్ అగైన్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్స్టిట్యూట్.
సో ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. రెండోది డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే కోరుతున్నాం, ఈఎస్ఎల్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు, దేని మీద కూడా ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఒక యూనిట్ మనం సేవ్ చేస్తే 2 యూనిట్స్ ఉత్పత్తి చేసినట్టు. ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటే. రెండోది యాక్సిడెంట్స్. I don't want to have any accident here afterwards. You send your drones, assess clearly, alert your distribution companies. ఎక్కడ కూడా లో హ్యాంగింగ్ ఉంటే ఆల్ వైర్స్ యూ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై. కలెక్టర్స్ కూడా మీరు సేఫ్టీ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇంకొక యాక్సిడెంట్ ఎక్కడ జరిగితే దట్ ఈజ్ అవర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ. బిల్డింగ్ల పైన పక్కనే కనపడుస్తూ ఉండడం, లేదంటే లో హ్యాంగింగ్ రావడం, ట్రాక్టర్లు పోతే ఇటు మీద పడడం, ఇవన్నీ కూడా సెట్ రైట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. సేఫ్టీ కూడా ఉండాలి. దీన్ని కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఇన్ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ. బయోఫ్యూయల్ వచ్చింది, 135 crores ఈచ్ యూనిట్ పెడుతున్నారు. ఒక 40-50 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అక్కడ. వీళ్ళకి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఎవరైతే ల్యాండ్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ఆదాయం కూడా ఎకరాకు 30,000 రూపాయలు వాళ్ళకి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది వేస్ట్ ల్యాండ్ ఇస్తే. ఇలాంటి న్యూ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి కనీసం నేను చూశాను. కర్నూలులో కొన్ని పార్ట్స్లో అయితే ల్యాండ్ వేస్ట్ ల్యాండ్ నాట్ ఈవెన్ దే ఆర్ గెటింగ్ 1 రూపీ. ఒక 5 ప్రకాశం కూడా అంతే. ఒక 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు ఇస్తే కనీసం ఒక 2-3 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. దట్ ఈస్ మినిమం సపోర్టింగ్ ఇన్కమ్. కాబట్టి మీరు ఇది కూడా జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని అక్కడ ల్యాండ్లో వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుంది, పని చేస్తే అదనపు ఆదాయం వస్తుంది. So this is where I wanted to tell you. Any clarifications on this? సార్, పుచ్చకల్మాడ విలేజ్లో మళ్ళీ ఒక చిన్న సర్వే చేయించాం సార్ దీనికోసం. సో పిఎం దీనికోసం సార్ చూస్తే సార్ యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క ఇంటి మీద మ్యాక్సిమం వీ కెన్ పుట్ ఫర్ 2 kV సార్, 2 kilowatt దాకా పెట్టవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ స్పేస్ కన్స్టెంట్ సార్. సో ఇక్కడ 2 lakhsలో సార్ 60,000 సబ్సిడీ పోతే 1.4 lakhs దాకా మనము పే చేయాలి సార్. సార్ మనకి ఇప్పుడు 18-19లో మనం ఈఎస్ఎల్ ప్రాజెక్ట్ చేసాం, ఎల్ఈడి ప్రాజెక్ట్ చేసాం. కాన్సెప్ట్ మనం చేసింది ఏంటంటే సార్, వితౌట్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఎల్ఈడి మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మామూలుగా ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ నుంచి 50% మనకి అమౌంట్ మిగులుతుంది, పవర్ చార్జ్ మిగిలింది సార్. సో దాన్ని రీఫండ్ చేసేటప్పుడు ఈఎస్ఎల్ పే ఆఫ్ కాస్ట్ మొత్తం 24 lakhs లైట్స్ మనం చేయగలిగాం సార్ దాంట్లో. సో ఇక్కడ సార్ ఇలా కుప్పంలో రెస్కో మోడల్ చేస్తున్నాడు సార్. ఈ యొక్క విలేజ్లో పుచ్చకాయల మోడల్ వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఈఎస్ఎల్ మోడల్ సార్. No, you can put it, no problem. అలాంటివన్నీ పెట్టి డిఫరెంట్ విలేజెస్లో కూడా 100% చేస్తే దాన్ని ఒక యూనిట్ కింద చేసుకొని సబ్ స్టేషన్ వారిగా అవసరం రెస్కోలు పెట్టి యూ కెన్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇక్కడ అది చేస్తాం సార్. Substitutes, you can do both. Yes sir, both. So then anybody or otherwise? సార్ చిన్న వేరేది సార్, వేరేది లేదు అంటే వేరేదంటే ఎలక్ట్రిసిటీ సంబంధించిందే పబ్లిక్ కొద్దిగా అవసరమైంది సార్. ఇప్పుడు మనం రోడ్లు వేస్తున్నాం, రోడ్డుగా అడ్డంగా ఒక స్తంభం ఉంది మార్చమంటే దానికి డబ్బులు కట్టమంటున్నారు. ఎవరైనా పేదోడు ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే దానికి డబ్బులు కట్టమంటున్నారు. అలా నువ్వు కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచినారంటావు మళ్ళీ. అలాగనే లేదు సార్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కాదు, అదంతా ఎక్స్పెండిచర్ అంతా వచ్చిన తర్వాత కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచాలి కదా. ఎక్కడెక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కానీ గ్రామాలు అందరికీ ప్రాబ్లం సార్, వాళ్ళు అడగలేకపోతున్నారు కానీ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది సార్. అది ఇంతకుముందు దీన్ దయాళ్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఉండేది, అందులో పెట్టేవాళ్ళు. దీనికి ఏదో కొంత బడ్జెట్ పెట్టకపోతే అన్ని దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది. We'll work it out. Let us see. Note down. We'll have a review. What is the income we are getting? On the basis of that, we'll take a call. Okay, yes sir. Okay, then we'll have a lunch break. We'll have a lunch break now, and 2 to 2:45 is the lunch break. 2:45 we assemble again. We start with HRD and skill development, followed with all the regulatory departments.
Sir, this now 255, sir. We will start with the HRD, sir, and skill development, sir. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody, to this post-lunch session. Sir, I understand the constraint of time and also the constraint in the number of slides, sir. We'll try to be as crisp as possible. We'll focus on the important items, sir. Quantity pain kaadu, quality pain kaadu. Yes, sir. Definitely, sir. Definitely, sir. So this is the basic data which I'll skip, sir. Sir, here I would like to bring to your notice that we have found a feet in the department now. We understood the sector now. We have actually did a SWOT analysis. We tried to see where we are. And then what is the strategy we want to adopt, where we want to be. In that, where do we stand? What are the steps already taken? What is our target on each of the subcomponent? And then some instructions to the collectors. And then after that, I'll be running you through the higher education presentation as well, sir. So talking about SWOT analysis, sir, for the education sector as a whole. From independence, sir, somehow the focus has been on access. The number of schools have sprung up in every nook and corner of the state. So that's a strength. In fact, we have large number of schools. And the teacher-pupil ratio is also very good. As compared to the national average, we stand at a very, very good average. With so many teachers, so many schools, what is our weakness? If you look at our weakness is a very low foundational literacy and numeracy scores. Last collectors conference, I was telling you, just to recollect that 66% of class 8 students are not in a position to do even third class math or language exercises. And we have about 13,000 schools with enrollment less than 20. I have 12,000 schools with single teacher. These are some of the weaknesses, sir. I'm not reading out the entire thing. Now talking about the opportunities. No state in India was able to actually crack this one, FLN, Foundational Literacy and Numeracy. If we have a focused approach, we can be the first state in the country to tackle this one and reach FLN levels. Now we have a good opportunity to use AI and advanced tools. We also have a good, very good presence of NRIs, donors in every village. We can use them, it's an opportunity. Threat is, sir, there are a lot of social implications. In fact, one study says that, the dropouts among children, girl children, leads to early marriages. It even leads to infant mortality rate and other health indices as well. So this is the broad SWOT analysis, sir. Keeping this in mind, what do we want to do? So far, sir, we have seen in the previous years, the emphasis has been on the infrastructure alone. Thanks to our Honorable Minister, sir, he has changed the entire perspective. Earlier, any Department of Education was assessed in terms of what the department did, what the government did. But he has actually turned the entire table around. With his thoughts, sir, we said, let's assess the performance of the department in terms of learning outcomes of the children in schools. So with this in mind, we have identified 10 fundamental blocks on which we need to work on each of these blocks to achieve the desired learning outcomes. These 10 are enrollment figures needs to be improved, curriculum and pedagogy has to be the best, school infrastructure, yes, it is also one of the important components, student entitlements, then teacher professional development, that's teacher trainings which we were lagging behind. School leadership development is again HM. HM is supposed to be the leader in the school. Then assessments and certifications. We don't have competency-based assessments. So we have to look at that. Stakeholder engagement, recently we've done mega PTM. Monitoring and evaluation, I'll talk about the IT tools in the next slides. And the governance parts. These are the 10 fundamental building blocks on which the entire vision to realize the desired learning outcomes is built. Now, sir, each of these, we tried to put, sir, but I'll not read out the entire things. On each of these things, the red one is what is our target, the green one is what we've already done, and the blue is in process. For example, in enrollment, sir, apart from what we have done already, fine-tuning the UDICE database and all, trying to get everybody on board, we are working with IIT Chennai and UNICEF
on an AI tool to identify potential dropouts. So how do we see that, who is the weak person in the school, a class, on various parameters, and how do you identify him? So we'll be rolling out this very soon, sir. In curriculum and pedagogy, we have engaged the best NGOs to revise the entire pedagogy. In fact, recently IIT Chennai has again started a Vidya Shakti program in 69 schools, sir. We have started in 2 Guntur and Chittor districts, where in the evening between 4 and 5, they're taking classes directly. Based on this pilot program, next year we'll be scaling up the number of schools on this model, sir. School infrastructure, sir, I will be, in the next slides, I'll be covering. Entitlements, we are giving the Vidyarthi Mitra, so that's also we are doing, sir. Teacher professional development, for the first time, we have started training on a serious note, residential and also non-residential training. We've got a very good feedback, and it really translates into learning outcomes for the children in school, sir. Next is school leadership program, again, HMs. Systematically, we said every teacher, every HM without fail, either online or residential or non-residential, they have to get trained for X days in a year to improve their competencies. Because the kind of intake we take, unless we train them well, we will not get the desired learning outcomes. Assessments and certifications, sir. This coming academic year, we will be launching a very comprehensive FLN program. FLN is Foundational Literacy and Numeracy. If we don't tackle this basic thing, imagine a third-class student who doesn't learn his math or language or any skill at that level. Lifelong, he's not able to cope up. So he'll always be lagging behind in other, even higher education, wherever he goes. So that's a very fundamental thing which we have identified, and we'll have a very comprehensive strategy from this next academic year. Stakeholder engagement, sir. Apart from the mega PTM, we are planning to engage the donors and alumni and the NRIs. Monitoring and evaluation, sir. I would like to bring to your notice, sir. There are 45 different apps in school education. A headmaster was supposed to look at 45 different apps. Thanks to again our minister's thoughts and vision, sir. We're doing away with all these 45 apps, bringing only one single app. The idea is, if a collector goes to a school, you should be able to see what is the teacher's attendance percentage, what is the teacher's academic performance as related to the subject he or she has taught. So it's coming out very beautifully, sir. Version 1.0 will be launching in January. We'll be showing you, sir. Once the application is ready, we will show you, sir. In the governance part, sir, you've already spoken yesterday about DSC. TET is already over, sir. We are also planning a paperless DU office, absolutely paperless DU office, which is on the cards. We'll be rolling out very soon, sir. A couple of other issues which we'll be tackling, sir. Sir, now, in the entire strategy, sir, we got off with a very good start. The mega PTM, I would like to appreciate all the collectors who have taken a very keen interest and made this event a very good resounding success, sir. Just a 1 minute, 2 minute clip, if the time permits, sir. December 7, 2024. The volume, please. బడుల బలోపేతమే లక్ష్యంగా, విద్యా వికాసమే ధ్యేయంగా బడివైపు ఒక అడుగు పడింది. నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ విద్యాలయాల్లో నవశకం ఆరంభమైంది. విద్యాశాఖ సమగ్ర శిక్ష ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయుల ఆత్మీయ సమావేశానికి ప్రభుత్వ మరియు ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు వేదికయ్యాయి. చిరునవ్వుల చిన్నారులు అతిథులకు ఆత్మీయ స్వాగతం పలికాయి. సీతాకోక చిలుకల్లా పిల్లలు తమ సృజనతో బడిలో సరికొత్త రంగుల ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు. విద్యాలయాలను భవిష్యత్తు విజ్ఞాన కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పూర్వ విద్యార్థులు, దాతలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు తరలివచ్చిన మహా పండుగ ఆవిష్కృతమైంది. ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఎ టూల్ ఫర్ సోషల్ చేంజ్ అని మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు. అది బలంగా నమ్మే వ్యక్తి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. బాపట్ల మున్సిపల్ హై స్కూల్లో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారు, కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హై స్కూల్లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు.
మేమందరం బలంగా మీ వైపు ఉన్నాం. తల్లిదండ్రులు మీరు గనుక మా బిడ్డలు బాగుండాలి, వాడి భవిష్యత్తు బాగుండాలి అంటే మీరు స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్ తో కానీ ఉన్నత అధ్యాపకులతో కానీ మాట్లాడి మీరు వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొస్తే తీరని సమస్యల్ని తీర్చే బాధ్యత మేము దృష్టి పెడతాం. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. చిన్నారులు ఆలపించిన గీతంతో ఆత్మీయ సమావేశం ఆరంభమైంది. తమ పాఠశాలల మౌలిక సదుపాయాలు, లర్నింగ్ అవుట్కమ్ రేటింగ్ ని పాఠశాల నివేదిక ద్వారా ప్రధానోపాధ్యాయులు వివరించారు. 2029 నాటికి అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు 5 స్టార్ రేటింగ్ కి చేరాలని సీఎం ఆదేశించారు. అద్భుత ఫలితాలు సాధించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ పిల్లల్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కంటే బెటర్ గా చదివించే బాధ్యత, ప్రయోజకులుగా తయారు చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. పాఠశాల యాజమాన్యం, కమిటీలు పాఠశాలలకు కావలసిన సౌకర్యాలు, పనుల ప్రగతిని వివరించారు. 35,84,621 మంది విద్యార్థులకు హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్, హెల్త్ కార్డ్ అందించారు. మత్తు పదార్థాల పర్యావసానాల గురించి డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అని విద్యార్థులు నినదించారు. సోషల్ మీడియా వ్యసనం, సైబర్ మోసాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఆంధ్ర మోడల్ విద్యా వ్యవస్థ రూపొందించేందుకు సమాజ భాగస్వామ్యంతోనే సాధ్యమని సీఎం గారి ఆలోచనలకు కార్యరూపమైన తల్లిదండ్రులు, Sir, because of paucity of time, it's a 5 minutes clip, but I'm moving ahead, sir. Yeah. Yes, sir. It's actually a very nice video clip with all the collectors, what they've done towards the end. We have shown, we will share it in the WhatsApp group. You can please see that. Sir, moving ahead, sir, on the mega PTM. The Honorable Chief Minister has announced that this mega PTM will be conducted thrice a year, and December 7th will be fixed every year, where we'll have the half-yearly PTM. The holistic progress cards, which we have given for the first time, it's in fact better than any private school progress cards that are given to children. In this holistic progress cards, each child was evaluated where he stands, what are his strengths, weaknesses. Now from here onwards, the focus will be on individual instruction to the student based on the HPC entries made. So whenever you go to the schools, look at the HPC card, ask the teachers, you can ask them, if this child is lacking in this math or English, what have you done? It becomes very easy for us when we go to the field. So it should be very focused approach, individual approach to the students. And then linking students' strength and preference to vocational training. Last time we have seen a 10th class child in Bapatla, she was so bold, very confident when interacting with Honorable Chief Minister. I doubt many of us actually don't have such confidence. But she was telling that she wants to do a course in natural farming. So sir instructed us there that wherever you find that children have special interests, please link it to the vocational training courses or design vocational courses which actually tune with the preferences of students. So you please look into that. Now, another important thing which we are working on is WhatsApp messaging to the parents. Their attendance, their academic performance will be sent directly to the parents, where they will know whether a child has come to the school or not. That's another interesting step that we are taking. Next is school-wise, both academic star rating and infrastructure star rating action plans has to be made. We've already instructed the schools. You can kindly review on these items. Now I'll be talking about the star ratings, where each district stands in terms of infrastructure star rating and academic star rating. Towards the end of this presentation, our Honorable Minister also will share few thoughts about this star rating, where we stand. Now, there are 18 parameters based on which each school has been rated from 0 star to 5 star. You are already aware of these things, but just to recollect, there are 18 parameters. This is the district-wise tally where we stand. If you see, of course, ASR has some 0 star schools. It's got some special circumstances. But in 1 star, there are districts like Tirupati,
even Satyasai, they're still 1 star, which is a bit surprising. We've also made a target next 3 years. What should be our targets? Sir has told in his speech that next 5 years we have to reach everything to 5 star. Honorable Chief Minister has also instructed us to be innovative in raising finances, so we're working on that front, how to garner the resources. But the targets for us that we have set is, as of now, we have only 15% of the schools in 4 star and above. In 3 years, next 3 years, we want to bring it to 73%. It's very much doable. So for this, the way forward is, please identify the low-hanging fruits, works which are nearing completion. That also we have made an estimate for the paucity of number of slides. I couldn't present the numbers, but I'll share it with you. There are 11,000 schools where works have been completed more than 50%, and it requires about 1,400 crores. That we will mobilize and we'll see that it is given to you. All these things should be completed in a time-bound manner in the next 6 months. So please take it as a priority. We'll give you more details about the works district-wise. Please prioritize the basic infrastructure gaps such as toilets, drinking water, electricity, and classroom maintenance, which can be achieved in a very short span of time. And please mobilize CSR initiatives, district mineral funds, wherever it's applicable, local donors, NRIs, NGOs. Let's pull up all the resources because government doesn't have the entire funds. We need to be creative and innovative in raising resources. Next is the academic star rating. There are 4 criteria which you've already been told about. 60% is for the academics. 40% is for the attendance of teachers and students both. It's very surprising. We see, if you see the details, there are some schools where the attendance of teachers is 60%. And what are the teachers doing there? We don't know. I mean, how can we expect results there? Sashi, it's 310. Yes, So yes, sir. So this is the academic star rating. We have given targets for next 3 years. As of now, if you see, there is hardly any school in 4 star above. In next 3 years, it's quite ambitious. 4 stars, we're saying we'll get 34%. With a lot of schools in the 5 star as well. It's a tall call. Sir has rightly pointed out last time that in HRD, in schools, the results come a little bit slow. Infrastructure we can show overnight, but the academic results will take some time. So we have put a very realistic target. These things are achievable. Anything 3 star and above, we want to bring 64% of the schools in 3 years. That's the target we have set for ourselves. This is the way forward again. There are schools about 10,000, 4,000 schools where the enrollment is below 10, and 7,000 schools where the enrollment is below 20. These schools, though they were good in academics, we have capped them at 1 star only. We want them to improve the enrollment in each school. So I want you to understand that. And identify the low performing children. We'll be giving you an AI tool based on IIT Chennai's model, where you'll be able to identify who are the potential dropouts, who are the low performers. You can track them individually. Next is APAR generation, sir. I will not take much time, maybe a few seconds on this one. We've been regularly talking to the collectors. There are certain issues with APAR generation. 2 issues. CS sir had a very detailed review on this one. For integrating all the UID Yeah. Aadhaar. And I've also flagged one issue with the Revenue Secretary, Sisodia sir, which he was kind enough that he will clarify with the collectors on the date of birth certificate issue, which I'll coordinate with you later on, sir, regarding the date of birth certificate. Coming to the 10th class action plan, sir. Now, the next 2 months are very crucial. Yesterday, the Honorable Minister has released the schedule for intermediate and 10th class both. So the next 2 months are very crucial. Please understand that every class has bright students and also weak students. We need to focus on the weak students. The strategy is, in both the cases for intermediate and also for 10th, we have given question banks. Each class we ask them to identify who are the weak students so that they can be focused on. Every day we have told them to conduct tests. So whenever you're visiting schools, please ask whether these tests are being conducted or not.
whether the question banks are being followed or not, whether the practice based on these question banks which have been provided, it's being done or not, and see that all the weak performing schools should have the maximum concentration. The districts whose average last year was less than the state average are Annamaya, Palnadu, Nandyal, Satyasai, East Godavari, Kakinada, West Godavari, Anantapuramu, Elur, Kalnur, Karnool, ASR and Chittur. The collectors may kindly note and see that your average, your performance last year was below state average. So try to improve this year and see that you do well. In intermediate, again the same strategy, but one additional thing which the Commissioner Intermediate has done is the junior lecturers have been put as caretakers. There we have enough teachers, so we don't have that problem. Here, the junior lecturers have been made into caretakers for 10 to 15. In fact, the pass percentage in intermediate is quite low as compared to 10th class. So more focus has been put on intermediate also along with 10th class. So please visit junior colleges as well, because the most deserving, the bottom of the strata, people come to our government colleges. And it makes a lot of difference for them if they pass these examinations. So that's the, and Guntur, Palnadu, Kakinada, NTR and Vizag, most of the districts, and surprisingly not ASR or Manyam or other districts. All are good districts. I mean, economically well-doing districts are lagging behind in academic parameters. The collectors may kindly note. As initially our minister was telling in the video, this is a potent tool for poverty eradication. It's not just education, intermediate or 10th. It's a weapon to bring somebody out of poverty. So please look at it that way. It will really help us. Sir, higher education. I'll complete, sir, and then last we'll take questions. This is again the action taken report and the data, sir. Only one part I would like to stress here, which we have already flagged. Out of the vacancies in universities, out of the sanctioned 4,330 posts in universities, 3,200 are vacant as of now. There's a court case which we've already discussed. After the RR Commission report comes, we'll be able to recruit and we'll complete it as soon as possible, sir. Next academic year, before next academic, we'll complete the recruitment, sir. This is the comparison, sir. There's only one thing which I will draw your attention to. The NIRF universities below 100, we have only 5, of which 2 are private universities. Only Andhra University, Nagarjuna University and SV University figure in the top NIRF ranking. So this has become our main focus now. Tamil Nadu has 22 universities out of 100 NIRF universities, but we have only 5. Here again, sir, before we arrive into the strategy, we have done a SWOT again here for higher education separately. We have multidisciplinary specialized universities, 53 including national institutes. We have the 3rd highest college density in India. We have global alumni network. We have 36.5 GER, which is above national average. But still our weaknesses which we have identified is conventional teaching and learning systems, which is not up to the mark. Shortage of faculty, which I've already flagged. Limited research quality and publications. Hardly any publications in international journals. Then we have weak governance. We have limited employability and placement support in the universities. Limited collaboration between industry and academia. Opportunities, sir. There's a lot of opportunity for industry-led academic programs, entrepreneurship and innovation programs. Globally employable skills can be given in the universities and engage the alumni and NRIs. And recruit high quality faculty. These are all the opportunities where we can make our weaknesses into strengths. So the threats, it's regular threats, sir. This is the way forward for the higher education, sir. The enrollment, sir, we plan to have 50% GR by 29. As of now, we have 36.5. Whoever is passing out of intermediate, we want them to smooth transition into higher education institutions. And gender parity, as of now, we are only 0.93. We should be achieving parity, gender parity 1. Industry engagement is something which we are weak on. For example, sir, why I say this is, the linkage of a university with industry is weak. Recently I was asking, we have a biggest industry, Kia. Is JNTU or is SKU in Anantapur having any kind of engagement with Kia? The answer was no.
So we don't have any visiting professors, professors in practice, mentorship. For NIRF ranking, one of the key parameters is perception of the industry, engagement of the industry. I think that's where we are lagging. So that thing we have identified as a key area where we'll be focusing on. Board of studies to be formed, which will regularly look at the curriculum changes, compare it with the best in the industry, and see that these things are inculcated on a yearly basis. Next is professors of practice, as I was telling you, and then industry linkages for employment, sir. Ranking, we plan to have 200 plus colleges as NAC maturity, that is A plus and A double plus. As of now, we have very few NAC A plus accredited colleges. We plan to have 200 plus. Very ambitious target, sir, but we will work on it. By 29, we want to have 15 universities in the top 100 NIRF rankings. 2 in the QS ranking. QS stands for Quacquarelli Simmons. It's an international ranking. As of now, we don't have anything. This target, sir, we'll keep it up to 2030. It's a tall call, but we will try to achieve, sir, because as of now in India, even IITs don't have this. They're only from 100 to 500 rank, 2 of the IITs figure. But there is good potential for SVU, there's good potential for Andhra universities. We'll work in that direction, we'll see that we reach there, sir. And future skills, sir, there is a program called AEDP, which we're working on. It's a very good thing. Apprenticeship needs a little bit of calibration and fine tuning, which we're again working on that, how to bring down the number of credits and increase the apprentice program. Digital learning, sir, there is something called SWIME and SWIME Plus. Earlier, we had an agreement with edX, but that was not counted for the credits for the universities. Now we want the universities to switch to SWIME and SWIME Plus. We already have about 2.39 lakh students. Recently, we have given a big push to this one, and all the universities are making the students take up these courses on SWIME and SWIME Plus. It's a free course, sir, by Government of India. They can choose the same number of courses, and it's added to their credit. Next, sir, governance, sir. There is a nice IT platform called Samarth. It's university program. It's by Government of India. It's linked with Government of India programs. It's from end to end for all universities. As of now, universities don't have a comprehensive IT platform. So we have signed an MOU with Samarth team, and we are implementing this, sir. In next 3 to 4 months, all the universities will be moving to Samarth. Internationalness of education, sir. Last time you have said every university should have a cosmopolitan population. We should have students from different countries. For that, sir, we are trying to promote the universities in different continents as well. We are coming up with a very good strategy how to do this, build international hostels, different blocks. So that's a strategy we're working on, sir. Research and innovation, again, this is where the industry comes in very closely. So we'll be working very closely with industries. I was talking to Yuvraj also that these are things where we need to work very closely. So this is the overall strategy, sir. For the paucity of time, I'm not going into much details. But this is the help we require support from the collectors. In 7 districts, 5 acres each for establishing government degree colleges. We've already written to you. Please see that, if you get this, we will tie up funds somehow. We have some funds from Government of India, some from locally available. So we will be able to tie up. Please see that this land is identified. For central institutions, there are 6 institutions where there are some issues. Water, road, electricity dues to be reimbursed. So please go through these issues which you should be able to coordinate and resolve them. So this is the last slide, sir. And after this, sir, I request our Honorable Minister to share a few thoughts about district report card. Sir, if we can finish the skill development also, sir. I'll finish this and then, if you don't mind. Yes. Right now, they'll be distributing report cards to also the collectors. So you are also being measured on academics and school infrastructure. మనం చూస్తే డేటా ప్రకారంగా ఇన్ఫ్రాకి ఎకడమిక్స్కి అసలు పొందలు లేకుండా ఉంది. ఎక్కడైతే ఇన్ఫ్రా బాగుందో అక్కడ ఎకడమిక్స్ పూర్గా ఉంది, ఎక్కడైతే ఎకడమిక్స్ బాగుందో ఇన్ఫ్రా పూర్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు ప్రతి కలెక్టర్ కూడా వీ హ్యావ్ డన్ రేటింగ్స్ అండ్ మీకు ఇప్పుడు అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్ టైం బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కూడా వీల్ ఇంటిగ్రేట్ ఇన్ టు దిస్. వీ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. ట్రాన్స్పరెంట్ మెకానిజంలో వీఆర్ నౌ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ టు యూ. ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఎక్కడెక్కడ ఫోకస్ చేయాలని ఎలిమెంట్స్ కూడా మేము పెట్టాము. ప్రధానంగా ఫస్ట్ పేజ్ ఇస్ అబౌట్ యువర్ స్టేటస్ రిపోర్ట్. వే డు వీ స్టాండ్ రైట్ నౌ. సెకండ్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సెకండ్ పేజ్. 2వ పేజ్కి వెళ్తే ప్రధానంగా
top vachegala, what is the top and bottom performing mandals in terms of academics in your district is given here. So it will be demarcated in clear color, so it's very easy. Plus akkada next 4 years, 5 years, what is the progression that is expected? So meer chuste mee table ki there are clear targets to collectors on the progression that is expected in terms of academic performance. Same exercise has been done for school infrastructure also. And then bottom is the mandals with high and low number of schools below 15 enrollment. So enrollment is also our focus ganaka adi kuda pettam meeku అర్థమయ్యే విధంగా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా మీకు ఇష్టం జరిగింది. లాస్ట్కి వెళ్తే కూడా మీరు చూస్తే క్లియర్గా ఇక్కడ మనకి డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ నాట్ డ్రాప్ అవుట్స్, దిస్ ఇస్ డ్రాప్ బాక్స్. నో ఇట్స్ నాట్ డ్రాప్ బాక్స్, రైట్? వాట్ యు కాల్ ఇట్? డ్రాప్ బాక్స్. డ్రాప్ బాక్స్లో కన్వీనియంట్గా ఏం చేస్తున్నారంటే మాకు విద్యార్థులు ఎక్కడున్నారో మనకు తెలియాలండి ప్రభుత్వానికి. ప్రభుత్వ మన స్కూల్లో ఉన్నారా ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఉన్నారని తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. కన్వీనియంట్గా కొంతమంది పిల్లల్ని డ్రాప్ బాక్స్లో పెడుతున్నారు. సో వాళ్ళు డ్రాప్ అవుట్ అవుతారో లేదో మాకు తెలియట్లేదు. సీఎం గారి డైరెక్షన్ నాకు నో డ్రాప్ అవుట్స్, 0 డ్రాప్ అవుట్స్. అదంటే మేము చాలా సిస్టమేటిక్గా ఆ డ్రాప్ బాక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్లీ ఐదర్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ స్కూల్ ఆల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అండ్ ద ఎంటైర్ మూవ్మెంట్ ఆల్సో షుడ్ బి క్లియర్. సో ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ మీకు ఫోకస్ చేయాలి, జెండర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా ఎక్కడెక్కడ మీరు ఫోకస్ చేయాలి, జెండర్ ట్రెండ్స్ ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా మీకు ఒక రిపోర్ట్ కార్డ్ లాగా ఇచ్చాము. దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇమీడియట్లీ. సో నెక్స్ట్ కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ కనుక ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్. బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రా అండ్ క్లియర్గా ఫస్ట్ నెక్స్ట్ 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ ఏదైతే సెక్రటరీ గారు చెప్పారో అందరం కూడా దానిపైన చాలా చాలా ఫోకస్ చేయాలి. దీంతో పాటు మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ మిడ్ డే మీల్స్ క్వాలిటీ. సో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మన బాపట్లకు వచ్చినప్పుడు పిల్లలు తినే మిడ్ డే మీల్ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చూశారు, ఆయన కూడా భోంచేశారు. దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది సార్ డైరెక్షన్. సో మీకు వెసులుబాట కల్పించాం. లోకల్ మెన్యూస్ కూడా మీరు తయారు చేసినానికి గతంలోనే వీ డిడ్ అ హ్యూజ్ ప్రోగ్రామ్ అరౌండ్ ఇట్. సో ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ మెయింటైన్. అండ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పేమెంట్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ మిడ్ డే మీల్ స్ట్రీమ్లైన్ చేయమని మాకు ఇప్పటికీ చెప్తాం జరిగింది. Coming to higher education, again major concerns are coming in terms of messes and again food. So I request all collectors also to take it seriously. Know that Bharat Garu has also joined the team. He will also visit. I will also visit. I'm getting a lot of complaints in that area and we need to really fix it and set things right. Hostels kuda sanitation maintenance of hostels in higher education is also a major concern. Even మాకు స్వామి గారు కానివ్వండి సంధ్యరాణి గారు కూడా మేము కూర్చున్నప్పుడు ఈవెన్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ టాయిలెట్స్కి డోర్స్, బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ వాట్ యూర్ స్ట్రగ్లింగ్. సో యూ షుడ్ ప్రయారిటైజ్ దోస్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అండ్ గెట్ దట్ డన్. వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు స్టార్ట్ కలెక్టింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ daily or weekly basis directly from students on the quality of food from in higher education. So that's something we're doing. And also last time మనం ఆల్రెడీ గత పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అనే క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించాం. ప్రధానంగా దానిపైన ఇంకా సెన్సిటైజేషన్ తీసుకురావాలి. ఇక్కడ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ అనిత గారి నాయకత్వంలో క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీలో మేము అందరం కూడా ఈగల్ టీమ్స్ అండ్ క్లబ్స్ తయారు చేయాలి. సో ప్రతి స్కూల్లో ఉండాలి, ప్రతి కాలేజ్లో ఉండాలి. వీ వాంట్ టు క్రియేట్ the clubs so that they will take up responsibility in terms of educating their fellow classmates and hosting regular activities, events. So దాని కూడా దయచేసి ఫోకస్ చేయమని మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుతున్నాను. లాస్ట్కి వచ్చేగల మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ సబ్స్టాంటివ్ చేంజ్ విల్ కమ్ ఇన్ స్కూల్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఫస్ట్ టైం కేజీ నుంచి పీజీ వరకు వీ వాంట్ అలైన్ ద కరికులం, పెడగాలజీ, ట్రాన్సిషన్ ఆల్సో వీ వాంట్ మేక్ ఇట్ వెరీ వెరీ స్మూత్. ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే కొంచెం సున్నితంగా మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అవచ్చు, ప్రైవేట్ పాఠశాలలో అవచ్చు, స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ట్రాన్సిషన్. సో అపార్ ఐడి ఈజ్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్. వీ కేమ్ టు అబౌట్ 75-80% అండ్ వీ హ్యావ్ అ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు టెక్నాలజీ, నాట్ సో మచ్ టు స్టూడెంట్స్. మనం ఒక ఎజెండాతో వెళ్ళాం, పాపం తల్లిదండ్రులను ఎక్కువ తిప్పించాం, అది కరెక్ట్ కాదు. సో ఐ వాంట్ పుష్ బ్యాక్, ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ కలెక్టర్స్ ఆన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. దానివల్ల తల్లిదండ్రులు చాలా తిరగాల్సి వచ్చింది కొంత
So there are more structural issues that we want to address. So Apargoda, we put a pause. Immediately we are addressing that issue. ఎందుకంటే క్యాబినెట్ మెంబర్స్ కొంతమంది నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఇమ్మీడియట్లీ వీఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ టెక్నాలజీ టు రిజాల్వ్ దోస్ ఇష్యూస్. సో దయచేసి మేము ఏదైతే రిక్వెస్ట్ ఆర్ డైరెక్షన్స్ యూర్ సెండింగ్ డౌన్, టేక్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ స్పిరిట్ అండ్ ఆల్సో షేర్ ఫీడ్బ్యాక్ విత్ ద టీమ్ దట్ ఇస్ అవైలబుల్. సో ద ఐడియా ఇస్ in 5 years all of you should be competing on outcomes. Our request, infrastructure is a function of money. Outcomes is a function of everything else. So hardware bond, software లేకపోతే ఇంకేం సాధిస్తున్నాం. So think about it, a marriage of both hardware and software, infrastructure and outcomes. And this is going to be a very important next 100 days because we have boards coming up and of course intermediate also coming up. So a lot of focus. Parallelly, there will be experimentation happening using technology on terms of learning outcomes. FLNs, when we're using technology, we want to bring all that out. We want to roll it out on pilot basis and then we'll reach out to you. So, మాటలు చెప్పాలంటే Andhra model of education is something that we want to create and we will showcase it not only to our nation but to the world. So I need everyone's support and focus on it. Gatanlo, you all collectors only looked at commissioner or secretary on education. It's equally our responsibility. Midday meal, you have a responsibility there. So ఆ చేంజ్ ముందర మనలో రావాలి. అంటే గత 5 సంవత్సరాలు పట్టించుకోలేదు. That doesn't work. All of you have to focus. Please transparently share input. If anything is not working, please share. We are all willing to listen to you and hear you out. Absolutely no issue. Thank you very much. Okay, 1 minute. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, knowledge society is our aim. How to achieve knowledge society? Not only students అక్కడ ఉండేవాళ్ళే కాకుండా నాలెడ్జ్ అని ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ టు ది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్. Best knowledge available globally has to be disseminated to the last mile for their productivity. That is one objective you have to keep. School education, ఇవన్నీ కూడా నాలెడ్జ్ని ప్రమోట్ చేసేటప్పుడు ప్రైవేట్ పబ్లిక్ రెండు కలిపి యు ఆర్ ప్రమోటింగ్. యు ఆర్ కంపీటింగ్, ప్రమోటింగ్. బీ క్లియర్. అవతలని సెపరేట్ చేయడం కాదు, మీరు కంపీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన చేత కానప్పుడు అవతలని సెపరేట్ చేస్తే మనం అప్పర్ హ్యాండ్ తీసుకుంటాం అనుకుంటారు. కానీ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో తెలుగు పిల్లలు నెంబర్ 1 ఉండాలి. అపార్ది ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. NIRF కానీ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ తీసుకొని మీరు ప్రపంచం మొత్తం ఫౌండేషన్ ఎట్లా వేసారో ఎడ్యుకేషన్ కూడా స్టడీ చేసుకొని అవసరమైతే టీమ్స్ను పంపించి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కరికులం కంటిన్యూగా మార్చాలి. ఒకప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కరికులం మార్చడానికి పంపించాం, ఇప్పుడు మానేసాం. అది ఇమ్మీడియట్గా మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ కరికులం ఎట్లా జరుగుతూ ఉంది, ఫ్యూచర్ ఎట్లా నాలెడ్జ్ మారుతూ ఉంది, దాన్ని కూడా చూసుకొని 2 చేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా మీరు ఇచ్చేసి ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు సివిల్ ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ, సో దట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, ఎనర్జీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, లాజిస్టిక్స్, టూరిజం, ఇలాంటివి ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా, నాట్ ఓన్లీ జనరల్ యూనివర్సిటీస్, ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా మీ కాలేజెస్లో కూడా సిలబసెస్ కూడా మీరు మార్చాలి. ఇక్కడి నుంచి టోటల్గా మార్చే పరిస్థితి రావాలి. స్కిల్స్ అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ, ఈ 2 బ్యాలెన్సింగ్ ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్స్ అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఇప్పుడు మనం రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ తీసుకొచ్చాం. ఇంత మురుమారికి కాకుండా 5 జోన్స్ పెట్టాం. 5 జోన్స్లో ఉండే అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని లింక్ చేస్తున్నాం. లింక్ చేసి ఏ విధంగా వీళ్ళు ఉపయోగపడతారు వీళ్ళ అకాడమిక్లో, ఇన్నోవేషన్స్లో, ఇవి కూడా కొంచెం వర్కౌట్ చేస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది. అది కూడా పెట్టుకోండి. అల్టిమేట్గా రేటింగ్ చేసినప్పుడు ఫంక్షనరీ అండ్ యూనిట్ అండ్ రేటింగ్
మ్యాథ్స్ టీచర్ని చేస్తున్నారు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేస్తున్నారు, ఓవరాల్ చేస్తున్నారు. ఓవరాల్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ది కలెక్టివ్ రేటింగ్ ఆఫ్ ది టీమ్. ఇప్పుడు మీరు ఇండివిజువల్ రేటింగ్, హెడ్ మాస్టర్ రేటింగ్ చేసి వదిలిపెడుతున్నారు, అది కాదు. మూడవది కలెక్టివ్ రేటింగ్. స్కూల్ ఉంది సార్ రేటింగ్. స్కూల్ ఉంది, అది అందరికి వర్తిస్తుంది. ఆల్ టీచర్స్ ఓవరాల్ వర్కింగ్ దేర్, ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఎవ్రీబడి. ఆ కలెక్టివ్ టీమ్ బిల్డింగ్ ఒకటి రావాలి ఎడ్యుకేషన్లో. వొకేషనల్ కూడా మీరు ఇప్పటి నుంచి ఫోకస్ చేయాలి. అక్కడ డిమాండ్ బట్టి డిజిటల్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ అన్నీ మీరు తీసుకురావాలి. ప్రైవేట్ పీపుల్ ముందుకు వచ్చి ఎవరైతే వస్తారో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా మీరు ముందుకు రావాలి. హెల్త్లో చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. ఆర్ ఈ చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫిట్టరు, ఎలక్ట్రీషియన్, ఇవన్నీ కూడా పెట్టాలి. సొసైటీలో రిక్వైర్మెంట్ ఉండేటివన్నీ కూడా స్కిల్స్ అప్గ్రేడేషన్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ పెట్టుకొని, అది కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఆర్ అతనికి ప్రొడక్టివిటీ పెరిగేది ఉండాలి. ఎట్లయితే వాటర్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాటర్ అంతా కూడా ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారో, మీరు నాలెడ్జ్ని ప్రమోట్ చేసే పరిస్థితి ఉండాలి కంటిన్యూగా. టెక్నాలజీ, నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో మీరు తయారు చేశారు, దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకుపోవడానికి యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఇక్కడికి వచ్చి స్కిల్ డెవలప్మెంట్. So good afternoon, sir. Sir, small submission if I may add. So, with your permission, sir, in terms of infra, కొంతమంది మంత్రులు, శాసనసభ్యులు నాకు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే విల్ హ్యావ్ టు చెక్ ది ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రా వన్స్ అగైన్. కొంచెం గ్యాప్స్ ఉన్నాయనేది నాకు ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చినట్టు. సిస్టంలో ఉంది బట్ ఫిజికల్గా లేదనేది వచ్చింది. సో ఆ ఆడిట్ కూడా మేము చేస్తాం. జస్ట్ ఐ ఫర్గాట్ టు సే దిస్ పాయింట్, సార్. వీఆర్ డూయింగ్ దట్ ఆడిట్. థ్యాంక్ యూ. ఒకవేళ ఫిజికల్గా ఉండి సిస్టంలో కూడా లేకపోవచ్చు. రెండు సార్. Vice versa. Yes, sir. Vice Both versa. you have to do. Yes, sir. We also set requirement. Maybe nearing completion, but if the school is already no enrollment undi akkada anavasaram kharchu pettam kuda please prioritize your expenditure items. నా లెక్క ప్రకారం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎవరు చూస్తున్నారు? సార్ ఇప్పుడు నేనే ఇన్ఛార్జ్ సార్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ పోతే బెటర్. బీ క్లియర్. వన్ మోర్ వింగ్ you can have skill development. It is an integrated approach, total human resource development. Sir, in fact, he has been asking for that, but No, not asking, that is a reality. Education is a total skill development వాళ్ళ బాధ్యత. yes, sir. Higher education. ఎడ్యుకేషన్లో ఉండేది సార్. ఫస్ట్ 2014లో ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది. అదే నేను అడిగేది. ఓకే. Sir, thank you, sir. Good afternoon, sir. Sir, I have a brief presentation regarding the skill development department, sir. Based on the directions issued by the Honorable CM, sir, these are the 6 items on which the action taken report is given, sir. Regarding creation of the APAR ID, sir, in the polytechnics we have completed 95% and ITIs 86.86%, which will be completed this month, sir. The remaining students also. So there were some issues because of the Aadhaar linking, sir. OTP enabled Aadhaar linking is there, but because of the change in the mobile numbers of some of the students, they could not do it. We have given them instruction to actually change the mobile number in the Aadhaar system also, so that all of them can also be reduced. The second point was, sir, regarding the curriculum reform, because Honorable CM, sir, and the IT Ministry has clearly directed, sir, the curriculum in the ITIs and polytechnics should be aligned with the industry demand, sir. But unfortunately, sir, the change in the curriculum is actually taking place, there is some lag, 3 to 5 years delay is happening, because this curriculum has to be vetted by the Government of India. The technology bodies are there, sir, ACTE and all. So that's happening, but at the state level, we have constituted a high power committee now to go into the existing curriculum, sir, and also come with recommendation. We will take it up with the Government of India also, sir, and get it approved as fast as possible, sir. So similarly, sir, FRS based attendance system, sir, for all the teachers in the ITIs and polytechnics, we already started it, sir. Similarly, accreditation of the ITIs and of the polytechnics, sir. Till now, sir, 41 government polytechnics and 86 programs in these 41 colleges are accredited. We have kept a target of 29 programs in 22 government polytechnics during this year, sir, which we are taking up, sir. Main issue, sir, the staff vacancies and non-availability of teachers in different departments are creating problem. So that is the reason why some of them could not be done till now, sir. Sir, another important aspect, sir, career planning and development programs.
we have started a program called Skill Hour, sir, from learning to limitless possibilities in all ITS and polytechnics, first hour of every Wednesday. So this is an additional training program which is given to the children in addition to their regular academic syllabus, sir. Similarly, sir, online education also. Today we have a lot of digital platforms where quality content is available, sir. Government of India through the Swayam portal, sir. This is a national level portal, sir, which is a national program where 7 IITs and Indian Institute of Science, Bangalore have come together and created the digital content on almost all subjects, all topics, sir, which is free of cost. So we are encouraging our students in the ITS and Polytechnic to take this course as an extra credit, sir. Similarly, Infosys Springboard is another program where we have signed a MOU with them. So again, this is also free of cost program which will be adding value to the students, sir. Sir, specifically the request to the collectors is listed out here, sir. For the new ITS and polytechnics, government ITS and polytechnics which were sanctioned, land availability is an issue, sir, in these districts, sir. For the ITA is 2 acres of land, and for polytechnic 4 acres of land required, sir. I have already listed out in the slide, sir. So I request the collectors concerned to kindly give priority to this. Second important aspect, sir, we need support from the local level. Local level industries, in the Jilla level, you have the district level committee, industrial coordination committees are there. Kindly talk to the industries to partner with the ITAs and polytechnics, because basically the concept is that ITAs and polytechnics, the first level of employment should be the local area. If there is a local industry, they should be hiring candidates from the local institutions. So either tie up cheskuni వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం అక్కడ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కోర్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా, ఎక్స్ట్రా స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా మనకు స్కోప్ ఉంది. సో అది ఒకటి. సిమిలర్లీ 100% ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో. ఎవ్రీ ఇయర్ there is a placement drive at the end of the academic year. I request the collectors to also pay personal attention. At least collector or joint collector can also attend some of the institutions where the placement drives take place. That will actually help and motivate the children also. Next. So these are specific skilling centers which are available in the district, sir. We have 200 skill hubs in the entire state, sir. 175 constituencies kuda anni chota unnai, sir. This is the details, sir. Last 6 months lo manaku jarigina training program ku sambandhinచిన details, sir. Idi manaku capacity aithe 11520 undi, sir. 7140 వరకు చేసాము, కానీ కొన్ని జిల్లాలో కొంత గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది. ఉన్న కెపాసిటీకి తగ్గినట్టుగా ఎన్రోల్మెంట్ జరగడం లేదు. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ది బాటమ్ లిస్ట్, సో మీరు ఇంకా కొంత ఎఫర్ట్ పెట్టి లోకల్గా మీరు క్యాండిడేట్స్ని మొబిలైజ్ చేసి, సో దీస్ క్యాన్ బి డ్రాప్అవుట్స్. 10th క్లాస్ డ్రాప్అవుట్ నుంచి దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ డిపెండింగ్ అప్పుడు NSQF ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం 10th క్లాస్ డ్రాప్అవుట్ క్యాండిడేట్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వరకు ఉన్న పిల్లల్ని we can train them on various skills. This is a short-term program, sir, 3 to 6 months program, sir. Similarly, skill colleges unnai, sir. Skill colleges are little longer duration program, 6 months plus, maybe polytechnic and above. NSQF framework లో 4 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. ఇవి కూడా మనకు 37 కాలేజెస్ ఉన్నాయి స్టేట్ మొత్తం. మనం 4690 మంది పిల్లల్ని ఒకేసారి ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఓన్లీ 1688 చిల్డ్రన్ ఆర్ గెటింగ్ ట్రైన్డ్ as on today. ఇక్కడ కూడా lot of district wise variation is there, sir. My request to the collectors is that ensure that the capacity is properly utilized. మీకు కెపాసిటీ కంటే మించి మీ దగ్గర నుంచి డిమాండ్ రావాలి. యాక్చువల్లీ మాకు ఇంతే కెపాసిటీ ఉంది, కానీ మాకు ఇంకా డిమాండ్ ఉంది, కెపాసిటీ పెంచమని చెప్పి మీ దగ్గర నుంచి డిమాండ్ వస్తే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ సార్, సిమిలర్లీ ఇంకొక ఇనిషియేటివ్, సార్, స్కిల్ స్పోక్స్ అని, సార్. ఇది విత్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ ప్రెమిసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్, సార్. సమ్ ఆఫ్ ది బిగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ యునీక్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, మేము రిక్రూట్ చేసుకుని మేమే కొంతకాలం ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. సో ఫర్ దట్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఆల్సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నుంచి మన పిల్లలకి స్టైఫండ్లు ఇస్తాం, సార్. బట్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు, 100% జాబ్ ప్లేస్మెంట్ కూడా అక్కడే ఉంటాయి. ఇది మనం టైఅప్ చేస్తున్నాం, సార్. ఇవి కూడా ఇంకా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. 54 ఇండస్ట్రీస్తో మనకు MOU ఉంది. ఇప్పుడు ఒక 23 ప్లేస్లు మాత్రమే జరుగుతున్నాయి ప్రోగ్రామ్. మై రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ అగైన్, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా లోకల్ లెవెల్లో కలెక్టర్ లీడర్షిప్లో మీరు ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడి టైఅప్ చేసుకుంటే ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతాయి. ఇంకొకటి, సార్, ప్రతి జిల్లాలో కూడా ప్రతి నెల కనీసం ఒక్క జాబ్ మేళా అయినా కండక్ట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, సార్. ఇవి కూడా మనం చూసుకుంటే, సార్, అంటే కొన్ని జిల్లాలో బాగా జరుగుతున్నాయి, కొన్ని జిల్లాలో మోడరేట్గా ఉంది, కొన్ని జిల్లాలో ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇండివిజువల్ డిస్ట్రిక్ట్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ టు కైండ్లీ టేక్ నోట్ ఆఫ్ దట్. నెక్స్ట్, సార్, PM విశ్వకర్మ గురించి మార్నింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రజెంటేషన్ కూడా చెప్పారు, సార్. సేమ్ ఫిగర్, సార్, సేమ్ డేటా ఇక్కడ కూడా. ఇది, సార్, ట్రైనింగ్ చాలా వరకు అయింది, కానీ
దీనిలో ఇంకా బ్యాంక్ లోన్ టైఅప్ అండ్ దిస్ గివింగ్ ది కిట్ ఈస్ కొంత పెండింగ్ ఉంది సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కూడా ఐ థింక్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ ఫేస్డ్ మేనర్. కాబట్టి మన దగ్గర ట్రైనింగ్ పూర్తి అయిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఇంకా లోన్స్ కానీ కిట్ కానీ రాలేదు సార్. అది వీఆర్ టేకింగ్ అప్ విత్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో. సార్ PM internship is a new program, sir, which Honorable Prime Minister has launched recently. Recent Government of India budget లో అనౌన్స్మెంట్ అయింది సార్. ఇది మేజర్ ఇండస్ట్రీస్తో టైఅప్ చేసి 21 to 24 years ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న టెక్నికలీ క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్కి ఈ ఇండస్ట్రీస్లో ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తారు సార్ 1 year పీరియడ్కి. 5,000 rupees stipend will be given to them and 6,000 rupees as an incidental grant, one time grant కూడా ఇస్తారు సార్. ఇది మన స్టేట్లో సార్ ఇప్పుడు వరకు 453 ఇండస్ట్రీస్లో టైఅప్ అయింది సార్. 17-12 క్యాండిడేట్స్ టైఅప్ అయింది. ఇది 297 people జాయిన్ సార్. ఇది కూడా ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక విర్చువల్ లాంచ్, యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ ప్లాన్డ్ లాస్ట్ వీక్ సార్, బట్ సమ్హౌ ఇట్ వాస్ పోస్ట్పోన్డ్, బట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ అప్ విత్ దెమ్ సార్. ఇవి కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ సార్. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా PM ఇంటర్న్షిప్ పోర్టల్ ఉంది. ఆ పోర్టల్లోనే ఇండస్ట్రీస్ ఎన్రోల్ అవుతున్నారు. సిమిలర్లీ అక్కడ లోకల్గా ఉన్న పిల్లల్ని కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేసి ఎన్రోల్మెంట్ చేయిస్తున్నాం సార్. ఇది కూడా ఎంకరేజ్ చేసుకోమని రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్. సార్ ది లాస్ట్ పాయింట్ సార్ రిగార్డింగ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ స్కిల్ కమిటీ మీటింగ్ సార్. సో ప్రతి నెల ఈ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. ఇది కండక్ట్ చేసుకుంటే సార్ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్, ITIs, పాలిటెక్నిక్, టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళందరితో కూడా మీటింగ్లు కండక్ట్ చేయడము. సిమిలర్లీ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ అదర్ ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్స్తో కూడా వాళ్ళందరూ సభ్యులు దీనిలో చేసుకుంటే అప్పటికప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్స్ ఆల్సో విల్ బీ ఏబుల్ టు మేక్ అన్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ వేర్ ఈస్ ది స్కిల్ గ్యాప్, మనకు ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఏ క్వాలిఫికేషన్ కావాలి, ఎందుకు వాళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్ కలిగిన క్యాండిడేట్ దొరకడం లేదు, అవన్నీ కూడా అసెస్ చేసుకుని చేసే అవకాశం ఉంది. మై రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ టు కైండ్లీ ఎన్షూర్ దట్ దిస్ మీటింగ్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ రెగ్యులర్లీ సార్. సార్ ది లాస్ట్ టాపిక్ సార్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ది స్కిల్ సెన్సస్ సార్. మనం ఆల్రెడీ NDA మేనిఫెస్టోలో అనౌన్స్ చేసినట్టుగా సార్ స్కిల్ సెన్సస్ కోసం మంగళగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ మనం అక్టోబర్లో లాంచ్ చేసుకున్నాం సార్. ఇప్పటికే సార్ 87.25% హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ 78% రెసిడెంట్స్ని సెన్సస్ కూడా కంప్లీట్ అయినాయి సార్. సార్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు కూడా దీని మీద గురించి చెప్తారు సార్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీఆర్ ఫర్దర్ రిఫైనింగ్ ది ఎంటైర్ అప్లికేషన్ సార్. ఇది ఆన్లైన్లోనే ఒక మొబైల్ యాప్ ద్వారానే ఈ సర్వే జరుగుతున్నాయి. గ్రామ సచివాలయం నుంచి ఉన్న ఫంక్షనరీస్ అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఫంక్షనరీస్నే మనం దీనికి యూజ్ చేస్తున్నాము. ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ది డాష్ బోర్డ్ సార్. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు కూడా దీన్ని రెగ్యులర్గా రివ్యూ చేస్తున్నాం సార్. నెక్స్ట్ సార్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని సార్, అంటే టుమారో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ దిస్ ఫర్ ది ఎంటైర్ స్టేట్ బేస్డ్ ఆన్ ది లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ మంగళగిరి, మై రిక్వెస్ట్ టు ది కలెక్టర్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇస్ దట్ these are the 6 points where I request the collectors your effort at the district level. ఎందుకంటే కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ ఫంక్షనరీస్ ఇన్ ది డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకురావాలి. సిమిలర్లీ రెగ్యులర్గా వాళ్ళతో ఫాలోఅప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. IT బ్యాకప్ బాగానే ఉండాలి. సిమిలర్లీ డే వైజ్ ప్లానింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్ ఉండాలి. అలాగే డాష్ బోర్డ్ కూడా ప్రతి జిల్లాకి కూడా మనం డాష్ బోర్డులు ఇవ్వబోతున్నాము. సో అవి ఫాలోఅప్ చేయడము, సిమిలర్లీ రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్ ఉండాలి. సార్ ఫ్యూ ఛాలెంజెస్ సార్ విచ్ వీ ఫేస్డ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ మంగళగిరి పైలట్ సార్. ఒకటి మైగ్రేటెడ్ పాపులేషన్ ఒకటి ఉంది సార్. అంటే మన దగ్గర హౌస్ హోల్డ్ డేటాబేస్లో అక్కడ ఉన్న హౌస్ హోల్డ్ ఉన్న వాళ్ళు డేటా ఉంది. వేరస్ పీపుల్ మైగ్రేట్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్పస్ ఫర్ అదర్ రీజన్స్. ఎస్పెషల్లీ మంగళగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో అది ఎక్కువ, ఇన్ మైగ్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది సార్. తాడేపల్లి, మంగళగిరి ఆ ఏరియాలో వేరే జిల్లాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ మన డేటాబేస్లో వాళ్ళ వివరాలు లేవు. బట్ మనం సెపరేట్గా వాళ్ళని సర్వే చేసుకున్నాము, కానీ we can't treat them as the local residents because they are from some other place. వాళ్ళ రేషన్ కార్డులు కానీ హౌస్ హోల్డ్ డేటా కానీ ఇంకొక చోట ఉంటుంది. అది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఒకటి సమస్య సార్. నెక్స్ట్ మీకు ఫ్యూచర్లో చాలామంది మైగ్రేషన్ వస్తారు ఇక్కడికి. హైదరాబాద్లో ఎట్లయితే మైగ్రేషన్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడుంటే అక్కడికి వస్తారు. మంగళగిరి, ఇక్కడుండే తాడేపల్లి, లేకపోతే కోర్ సీడ్ క్యాపిటల్ ఏరియా, ఇక్కడంతా వస్తారు. యూ ట్రీట్ దెమ్ డ్యూయల్గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే లోకల్గా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఏది చేశారు అదే జరుగుతుంది. సార్ యూ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. సార్ సెకండ్ సార్, సమ్ ఆఫ్ ద ఎందుకు అంత పర్సంటేజ్ మనం అచీవ్ చేయలేకపోయామంటే సమ్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు మాకు అవసరం లేదు, అంటే వీ డోంట్ వాంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకు, కాబట్టి మేము ఎందుకు డేటా ఇవ్వాలని ఒక అప్రిహెన్షన్. ఇది కూడా చెప్తున్నాం మనం, ఎందుకంటే సర్వే చేసేటప్పుడు మీకు అవసరం లేకపోయినా వీ వాంట్ టు నో
అంటే ఇప్పుడు అదర్ సర్వీస్ ఇది ఆబ్లిగేషన్, ఇది కంపల్సరీ ఆర్ ఆప్షన్? పాపులేషన్ సర్వే కంపల్సరీ, ఎస్ సార్. కొన్ని సెన్సస్ కంపల్సరీ. ఓకే, ఫస్ట్ టైం మనం దీన్ని ఆప్షన్గానే పెట్టండి, ఫోర్స్ చేయకుండా. తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం. లైవ్ స్టాక్ కూడా మళ్ళీ చేస్తాం సార్. లైవ్ స్టాక్ సెన్సస్ రెండు సాటర్డే చేస్తాం. యా సార్, ఇక్కడ లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పినట్టు సార్, ప్రధానంగా ఏంటంటే అసెస్మెంట్ దగ్గర వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్. విల్ ప్రెజెంట్ ఇట్ యూ సార్, ప్రాబ్లీ ఎర్లీ దిస్ వీక్ ఆర్ ఎర్లీ నెక్స్ట్ వీక్. సో ఒక డైరెక్షన్ తీసుకుని అసెస్మెంట్ బిట్ ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. స్కిల్ సెన్సెస్ ఇన్ ఇట్స్ ట్రూ సెన్స్ అసెస్మెంట్ ఉంటేనే మీనింగ్ఫుల్. దట్స్ వాట్ వీ డిస్కస్ సార్. సో ఆఫ్లైన్ విల్ డిస్కస్ దట్ విత్ యూ సార్. వన్స్ వీ అగ్రీ ఆన్ ద వే ఫార్వర్డ్ సార్, మీరు కొంచెం క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత వీల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అక్రాస్ సార్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటికే లేట్ అయింది, 6 months ఆర్ ఓవర్. విత్ ఇన్ 6 months కావాల్సింది, ఇది ఇంకా కాలేదు. ఇప్పుడు వే ఫార్వర్డ్ కూడా మీరు ఎప్పుడు వస్తారు, ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాం, వాట్ ఈస్ ది రఫ్ టైమ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైనలైజ్. విల్ టేక్ టైమ్, విల్ కమ్ ఇన్ ప్రెజెంట్, మీకు డైరెక్ట్గా ప్రెజెంట్ చేస్తాం. నాకు ప్రజెంటేషన్ చేయడం ఒక యాంగిల్, టైమ్ బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. స్కిల్ సెన్సర్స్ ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం కంప్లీట్ చేసే పరిస్థితిలో ఉండాలి. నాకు రేపు టైం ఇస్తాం, మీకు డైరెక్షన్ ఇస్తాం, కానీ ఎప్పటి లోపల కంప్లీట్ చేస్తారు. యూ నీడ్ 3 months ఆర్ 4 months, వాట్ ఇస్ ది వ్యాలిడేషన్, హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేషన్. మళ్ళీ హెచ్ఆర్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో స్కిల్ సెన్సెస్, ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్. టెక్నాలజీ ఏజ్లో వాట్ ఈస్ ది స్కిల్స్ దే మస్ట్ హ్యావ్. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కంటిన్యూగా ఇది చేయడం. సో ఇన్నోవేటివ్ వేస్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ అందరూ ఎగ్జామ్స్ కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీ, లా యూనివర్సిటీ ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకున్నారు, డిగ్రీస్ కూడా. దట్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ సో ఫార్. రికగ్నైజ్ ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ degrees, both. Then they will upgrade their knowledge continuously. ఇక్కడ నాకు చాలా స్లోగా ఉన్నారు, దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకుపోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ 200 స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ని మనం అడాప్ట్ చేసాం, బడ్జెట్ కూడా పెట్టాం. కానీ ఇవన్నీ కూడా న్యూ ఓరియంటేషన్స్ తప్ప ఏదో రొటీన్గా చేస్తే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ జరగదు. మీరు గవర్నమెంట్లో ఏం చేసాం, ఉద్యోగాలు మీరు చూస్తే నెక్స్ట్ పేజీలో ఇండస్ట్రీస్ పార్టిసిపేటెడ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ 1:3, వెరీ లెస్. సో దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ రాంగ్. అంటే మన స్కిల్లోనే రాంగ్ ఉండాలి, లేకుంటే మనం ప్రమోట్ చేయడంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా అనలైజ్ చేయాలి. మీరు మొక్కుబడిగా చేసే రోజులు పోవాలి, వాడికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చే పరిస్థితి తీసుకురావాలి. పిఎం ఇంటర్న్షిప్ కూడా, దాన్ని కూడా మీరు చూస్తే మొత్తం జాయింట్ వచ్చి 297, నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ 453, నాట్ ఈవెన్ 1:1. ఇంటర్న్షిప్ వచ్చి 1712. వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఏబుల్ టు గెయిన్? దీనికి ఏమైనా లిమిటేషన్ ఉందా, లేకపోతే ఇంకా ఎందుకు ఎక్కువ చేయలేకపోయాం, అవేర్నెస్ లేదా? ఇంటర్న్షిప్ సార్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకంటే సార్ యాక్చువల్లీ December 1st week నుంచి ఇది యాక్చువల్లీ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయినాయి సార్. సో ఇట్స్ ఓన్లీ ఓవర్ 2 weeks టైం. వై కాంట్ యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్? ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ దిస్. ఇండస్ట్రీస్ అండ్ అకాడమిక్ రెండు చేసి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా డెవలప్ చేసి ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. పిఎం ఇచ్చే ప్రోగ్రాంలో ఇది 5,000, 6,000 ఎన్ని రోజులు ఇస్తారు ఇది? సార్ 1 yearకి సార్ ప్రతి నెల 5,000 rupees ఇస్తారు సార్. వాట్ ఈస్ ది లిమిటేషన్? ఎంతమందికి ఇస్తున్నారు సార్? మొత్తం సార్ 1.25 lakh మెంబర్స్కి సంబంధించి ఇండియా మొత్తం మన దేశం మొత్తం 24-25కి 1.25 lakh ఇస్తాం. అంటే స్టేట్ వైజ్ సెపరేట్గా టార్గెట్ ఏమి ఇవ్వలేదు సార్. ఏ స్టేట్ బాగా చేసుకుంటే యూ డూ ఇట్ క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్ళండి. కనీసం ఒక 20-30 వేలను చేయండి.
దిస్ ఈజ్ వేర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ ఆపర్చునిటీస్ యూ హెట్ ఎక్స్ప్లాయిట్. మీరేం ముక్కుబడిగా మేము రిజిస్టర్ అయ్యాం అని వదిలేస్తున్నారు. అది కాదు. ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు మానిటర్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఛాలెంజ్ అండ్ దెన్ హౌ టు డూ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్. మొత్తం డిఎస్సి మీటింగ్స్ నాట్ ఈవెన్ ఒకటి కూడా పెట్టలేదు. మీరు కలెక్టర్స్ ఇంకా మీకు అందరికి కూడా క్లారిటీ వచ్చినట్లేదు. ఈ 6 నెలల్లో ఒక్కొక్క మీటింగే పెట్టారు. కొద్దిగా హోంవర్క్ చేస్తే న్యూ ఏరియాస్ దెన్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియాస్. మీరేం చేస్తున్నారంటే ఇది నాకు తెలియదు, స్కిల్ అంటే ఏముందిలే, మీకే రెసిస్టెన్స్ వస్తూ ఉంది. కలెక్టర్స్ కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ది రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ కానీ అదే మరి టెక్నాలజికల్ కూడా మొన్న కూడా చెప్పాను నేను. పంచాయతీ మన సచివాలయాన్ని ఉపయోగించుకొని ఊర్లో కూడా టెక్నాలజికల్ స్కిల్స్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేయాలి. హౌ టు యూజ్ సెల్ ఫోన్, హౌ టు యూజ్ వాట్సాప్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ది నాలెడ్జ్ అవైలబుల్, దీన్ని కంటిన్యూగా చేయాలి, డ్రిల్ డౌన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దీన్ని నాకు ఇంకా ఫుల్గా క్లారిటీ లేదు. వెరీ సూన్ మీరు ముందుకు వచ్చి దీన్ని నాకు లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కొంచెం బ్రెయిన్ స్టామింగ్ జరగాలి ఈ డిపార్ట్మెంట్ మీద, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద. కొంతమంది బయట వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు మేము చేస్తామని, వాళ్ళని మనం ఇన్వాల్వ్ చేయడం లేదు. ట్రాన్స్పరెంట్ వే పీపీపీ మోడల్ పెట్టి వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. ఎవరు ముందుకు వస్తే వాళ్ళందరినీ, వాళ్ళ సిఎస్ఆర్ పెట్టి వచ్చేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు, అది కూడా చేయాలి. ఓవరాల్గా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఇప్పుడు చెప్పిన అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని మనసులో పెట్టుకొని యూ యాక్ట్ ఆన్ దట్. ఇది ఎ బిగ్ డిపార్ట్మెంట్. బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో, నాలెడ్జ్ సొసైటీని తయారు చేయడంలో మెయిన్ డిపార్ట్మెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన దగ్గర ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ప్రపంచంలో నెంబర్ 1గా రాణిస్తున్నారు, ఫార్ అహెడ్ దెన్ అదర్స్. రీజన్ ఈజ్ బయట పోయిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ సిచ్యువేషన్, ఆ ఛాలెంజెస్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతున్నారు. ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్, వై కాంట్ దే వర్క్ హియర్? దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు, కోర్ వెళ్ళారు, బయట వెళ్ళారు. దే ఆర్ ఎర్నింగ్ $1,20,000 ఇన్ USA. Whereas Americans $60,000. Same people we are getting per capita income 3,000. ఆ క్రీమ్ ఏదైతే చేస్తున్నారో దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకునే పరిస్థితి రావాలి. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ మోర్ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ ఆన్ దిస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్. Sir, now we will go for all these regulations. Yeah. Revenue, excise, mines and law and Yeah. order. So now we will go in the sequence of revenue, excise, mines and law and order. So revenue, Sishurya Garu. Revenue, patent. Just request all the secretaries to please limit yourselves so 10-15 minutes so that we can complete the whole thing in about an hour or so. Good afternoon, sir. This is the presentation for Revenue Department, sir, registration revenue. First of all, sir, I would like to inform that under the able leadership of Honorable Revenue Minister and guidance of Honorable Chief Minister, the Revenue Department has undertaken several reforms and it has embarked on a journey wherein it is trying to reassure the people that their lands are safe, that nobody is trying to take away their lands. Sir, after I took over as Revenue Secretary, I went around some of the villages and districts and I sensed some kind of unease in the people. The people who are holding the lands, who are tilling the lands, cultivating, there was a subtle unease in them. They were not very forthcoming what could be the reason, but there was some kind of, I could sense, a lurking fear in their minds. And the doubt
was whether their lands are safe and secure or not. The reasons are plenty, sir. We should not go into the reasons. However, we have tried to ensure that in this last 6 months, we reassure the people that their lands are safe and nobody is going to snatch their lands away from them. The Land Titling Act has been repealed, sir, under your directions. We have also brought in the Land Grabbing Prohibition Act. It has been approved, sir. It's going to Government of India for assent of the President, sir. We will follow up and see that as soon as possible we implement this bill and also come out with rules. As you directed, sir, the re-verification of the freehold lands has been completed and action needs to be initiated on the deviations, and the action also has to be initiated against the persons who are responsible. The one advice to the collectors that till the Land Grabbing Prohibition Act becomes a law, becomes a reality, you have in your hands a very potent act. Luckily, not all the states have categorized land grabbing as an offense which can be considered under the preventive detention. Andhra Pradesh, the United AP in 1986 brought in this act wherein land grabbing is also an offense and you can book under the SPs are also there, most of them are here and they are listening. My request would be not all but very, very grave offenses wherein blatant land grabbing has taken place. Kindly take us into confidence and if required on a make example of a few cases so that others get deterred. Then in resurvey also there were some mistakes which occurred. So we conducted in 6,600 villages where the resurvey was conducted. Fresh Gram Sabhas were conducted only to take up the cases wherein the parties or the landoholders have got some grievance regarding the resurvey process. And that redressal is going on. The Bhuhak Patralu, wherein political party logos, pictures, photos were pasted on the books, are being replaced with Pattadar passbook with only the government emblem on it. No name and no other any kind of photo or logo. Also, the survey stones which were planted, on that also now we are in the process of erasing those names and the symbols. Sir, as directed by you, we have started the revenue sadassus on 6th of December. For 33 days this program will go on. This is a very, very important program, sir. Theme is Mi Bhumi Mi Hakku. Now my advice to all the collectors, I would rather exhort all of you that this is the last opportunity for all of us to redeem the lost glory of the department, revenue department. We must again go to the people, reassure them. And sir, the fact that it was really required is evident from the figures. We have so far, out of 17,600 villages, we have conducted only in 2,444 villages, but we have received 41,592 petitions and grievances. That shows that people in the villages were waiting for these sadassus to happen. PGRS so far, if from June 15th, we got 91,000 PGRS petitions. In these last 5 days alone, one Sunday we left out, and also the the parent teacher meeting day also we did not have, but still we got so many. So that shows that there is really a problem, which Honorable CM keeps telling again and again. Now, imagine even if at this rate we are getting the petitions, then after we finish 17,600, we will have
a few lakhs of grievances in addition to what is there in PGRS. All the petitions will have to be redressed and addressed. And also, the quality of the grievance redressal is very important. I have also told you in the video conference, Honorable Minister also told, all the PGRS grievances, whatever CMP petitions you received or from wherever, Minister's Peshi or my Peshi, you must read out. This is an opportunity to do a social auditing of the grievances that were received under PGRS. So we have gone around. Please ensure you read out that from this village these grievances have come. This is the petitioner and this is his grievance, and ask. If the petitioner is available, ask him. If he is not available, ask others. Has these petition really been redressed? This grievance really been addressed or redressed? Or simply it was swept under the carpet. Case is pending in the court, finished. This does not belong to me, MRO Tehsildar, somewhere else it belongs and he shows it dropped. Or some other frivolous reasons are given and petitions are dropped. That is why they are coming again and again. This is the time. We must all, till the 8th of January, please get devoted to this particular item of work, because this opportunity is not going to come again and again. Second is, sir, that Honorable Revenue Minister has planned 4 zonal conferences beginning in Visakhapatnam on 17th of this month to review and address the critical revenue issues. Along with that, sir, we have also taken steps to sort out the issues that arose in 6,600 villages due to resurvey. There were complaints that the loans, the farmers are not able to obtain loans because the ECs are not forthcoming, because survey numbers have been replaced by the LPMs. So that issue is resolved by issuing a correlation statement between the old survey numbers and the LPMs. The registrations were also not happening whenever there was a case of 1 to many or many to 1. 1 to 1 was only happening. That also we have resolved. We have asked sub-registrars not to reject that. Take that, refer to the Tehsildar, get the new LPMs created, because that was a burning issue. Lot of people's representatives, honorable MLAs, honorable ministers brought it to notice of Minister, honorable CM. So these issues we have at our level in the back end sorted out. But my request to the collectors is that please see that in the field also it happens, that the bankers do not simply ask the farmers to go away because he is producing an LPM, because there is a solution now available. Sir, another good news, sir, that because of these reforms that we have undertaken in the Department of Revenue, survey and all, as you are aware, sir, Honorable Union Finance Minister had announced incentive, the capital incentives for certain milestones. So we had, of course, projected a requirement, but we received roughly 200 crores, which is sanctioned by Department of, the money is for capital projects. It will go to Finance Department. My only request to the Department of Finance through the Honorable Chief Minister is that, sir, half of that amount at least should be made available to the Revenue Department, because we have many Tehsil MRO offices running in private buildings. New RDO officers are not there. So if some money is made available, we can go in for creating these offices. Secondly, sir, that of course redressal of grievances will take up 10% third party audit also as directed by you. We have introduced a district ranking system on PGRS, and 1.25 crore caste certificates are converted into category A service, which is available across the counter. Next, please. Action taken, sir. We have done the verification. Out of the total extent which was made freehold, 13,59,000 acres, we have found deviations in 4,47,000 acres, deviations in making it freehold. Similarly,
out of the total extent of freehold lands registered, 25,284, we have found deviations in an extent of 7,827. Similarly, in the service enams also, we have found deviations in 9,000 acres. There was also an incident which happened in Madanpalli. Consequent to that, we have issued instructions to all and we have ensured that there are CCTV surveillance is available in all the collectorates, RD offices, MRO offices. Backup of all the files and records is available. And the Tehsildars do not keep sharing their digital key here and there and depend only on the computer operators. Please ensure that Tehsildars operate the computers themselves. They should not depend on the computer operators. Next, please. So this is, sir, the status of verification. Of course, I will not take much time, but maximum extents that have been made freehold and where irregularities were found in districts of Annamaya, Chittoor, YSR, Prakasam, Nellore and Tirupati. Huge extents were made freehold and in large number of cases irregularities were found. In case of registered freehold again, the districts Annamaya, Chittoor, Prakasam, Satyasai, their deviations were observed, maximum observed in Annamaya, followed by Satyasai and Chittoor and the other districts. So these, our advice to the collectors next. Advice is that as directed by the Honorable CM, all the cases of the irregularly made freehold extents, all the cases of the irregular registrations the entire record must be made available online and it should be available for everyone to see. This uploading of all the records should be completed by 17th of December. There is a district committee which you are aware. It shall review all the cases of re-verification. Case by case you take up in the committee and pass orders. Wherever the registrations have happened in accordance with law and rules, you communicate the eligible cases to the district registrar and in those cases the abeyance orders may be withdrawn. In case of deviations, the land should be included again in 22A, section 22A. The registered documents should be cancelled. That instructions are on the way. You will receive very soon. And the action on the employees who have been complicit with this kind of irregularities. Next, please. PGRS grievances, if we see, sir, we have actually started ranking the districts based on their performance in the redressal. So here the top 3 districts are NTR, East Godavari, Kakinada. The bottom 3 districts are Prakasam, Srikakulam and Tirupati. I would request these collectors to please look into as to why your redressal is so poor, as to is it really the situation or there is some wrong reporting. What is happening? Tirupati only 34% it is showing, Srikakulam 40% and Prakasam 45%. Please have a look at that. Try to improve your redressal, and also the redressal should be qualitative in nature. Next. These are some of the important instructions that I would utilize this opportunity to give to the collectors. Ensure quick and effective disposal of the grievances. Analyze the grievances received in PGRS Gram Sabha. Find out the key issues and guide the field staff. Ensure elaborative speaking orders, preferably in local language. Conduct trainings frequently to ensure quality. Revenue officers, ACRs must be purely on performance. Recheck the webland with RSR. Find out wherever government lands are made into Pata. Inquire and take necessary action. Ensure that watchman is there
at all the revenue offices and conduct safety audit for all the records that are available in important offices. Next is, this is very important. Honorable, not only Honorable CM, yesterday Honorable Deputy CM was also quite emphatic in saying that we all must be available to the people round the clock. We are emphasizing time and again. Yesterday we spoke about the public perception. The public perception, as I told in the last collector's conference also, collector is the face of the governance. Public perception will depend as to how the district people perceive of the collector as a people's friendly collector or not. So government perception of the people on the government depends very largely on you. All acts should be implemented in true spirit and express concern towards senior citizens and public. Now here there is a small legend in Ramayana which I would recall, which I would recount. Hanuman or the Anjaneyulu, he forgot his powers because of a curse. There was a శాపం. ఆంజనేయులు స్వామికి ఒక ఋషి అప్పుడు శాపం ఇచ్చాడు. ఏంటంటే పవర్స్ ఉన్నా కూడా నువ్వు మర్చిపోతావు. అవసరం ఉండేటప్పుడు ఆ పవర్స్ నీకు పనికిరావు. Now Ravan has taken away Sita. So they went to that sea shore. Now they are looking for somebody who can jump across Lanka. And Jambavant, another character, he tells Hanuman, you are capable, you go. No, how can I cross? This is a huge sea. I don't have the capacity. Then he reminds him. Then he realizes. So that curse is broken. I am Jambavant and you are 26 Hanuman. And 26 more in terms of SPs. There is a lot of cases are coming to us every day. From Guntur, just last week, 2 ladies came. A ladies, old ladies, వాళ్ళు పిల్లలే, సొంత పిల్లలు, చిల్డ్రన్, వాళ్ళ ఆస్తిలు పేరు మీద రాపించుకున్నారు, సొంత పేరు మీద, ఇంటి తరలించేశారు. They have nowhere to go. Such cases are coming up day in and day out. That is why Government of India, realizing this fact, in 2007 they came up with an act. Now this act gives powers, such powers to the RDOs, to the SDMs, which have become tribunals, that you can direct a person, a son, if there is no son, daughter, if there is no son or daughter, even a relative who is well-to-do, to take care and maintain an old person or a citizen. And if they do not, you can put them behind bars for 1 month at a time. Cancel the registration. This is such a beautiful act, but we still find on the roads of Visakhapatnam, on the roads of Vijayawada, on the roads of Tirupati, old parents who are begging on the roads because there is nobody to take care, but they have their children. And they are safe and sound and hale and hearty. So why? That is the reason I recounted the Ramayana story to you. There is section 133 in CRPC. There is section 145, 146. How many times have we invoked that? How many times have we exercised the executive magisterial powers? If you neglect your regulatory role, I am telling you, your efficiency will become half. So kindly rise to the occasion. You realize now that the curse is over. You have understood that you are really powerful. Go back, exercise those powers and do good to the people. Next, please. Sir, in Gram Sabhas that we have conducted on resurvey, we have received 280,000 grievances. They were very recently concluded. So far we have redressed 27.96% of the grievances.
But our timeline is that, sir, by 31st of January we will complete, because here I would again request the collector, here resurvey may be involved. Here you might have to take the rovers back to the field. You might have to call the patadars again conduct an inquiry. So it will take some time, but let it be a qualitative thing. Let these kind of complaints not come again in these resurvey villages. Next, please. The recently finance department has released money to us for erasing the engravings on the stone. So we have started that work in the right earnest. And a total so far 15% is complete. Total stones which were supplied were 77 lakhs, out of which erasing has taken place on 11 lakhs and 66 lakhs we have yet to do. The district-wise details are available. I request all the collectors, now that the money would be available, please, and whatever way you can do. Yes, sir. మీకు ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది. మీకు 5-10 నిమిషాలు ఇచ్చారు అక్కడ. సార్ నాకు గంట ఇచ్చారు. 15 నిమిషాలు వాళ్ళు గంట తీసుకుంటే నాకు 4 గంట కావాలి. నీకు గంట ఇవ్వాలా? గంట ఇచ్చారు. సార్ I was given 1 hour. Yeah. 1 hour అయితే on that logic I have to take 4 hours, but I'll just take 5 more minutes. Very soon. Sir, I'll come to only 5 minutes. Sir, now I come to the revenue registration department, sir. Registration department, the total target for collection of revenue for this financial year is 13,500 crores. Gross revenue collection is 6,292, which is 46% only. This is up to 24th November, but of course performance is below expectations. Of course, collectors cannot be directly held accountable for low performance, but there must be certain reasons which I'll come to later, and how we can increase the revenue. Similarly, of course, time to time, you must talk to your sub-registrars, you talk to your district registrars, you have committees, sit with them, try to take the inputs and see how best you can enhance the revenue collections. This is the target, kindly make a note of it. The market value revision, there are 2 committees. One is for urban areas and one is for rural areas. JC is the chairperson for the urban areas and RDO consent. So this market value revision committees have to sit. Next, please. Just to give you an example as to what kind of discrepancies are there. Honorable CM has said that you must rationalize the market value. It's not revision. It is not merely enhancement. It is rationalizing the market value. Now, just because the SRO jurisdiction is changing or a revenue village is changing, they're similarly situated. Properties are similarly situated, but this gives an example as to what kind of variations do exist. So we should not let that happen. So JC and RDOs, you please sensitize them enough that the market value should be reflective of the true picture on the ground. If that is ensured, the new upcoming areas, the growth centers you target. If there are villages, even if the revision doesn't take place, doesn't matter. Next, please. So here also we have some timeline now. We are utilizing the latest IT tools, geospatial planning exercise. The GIS maps are available and you can put them on the map and figure out whether the market values are really rational or not. And we also have timelines. The market value revision committees have to sit one before 15th of December, one before 23rd of December. And then by 26th of December, the proposals have to be submitted to the government, after which government will take a decision. So this is all there is from my side, sir. Thank you. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్స్ ఒకసారి చూస్తే, దిస్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ డిపార్ట్మెంట్. You are all mainly revenue service.
ఇక్కడ జరిగిన విధానం చూస్తే ప్రజలు భయభ్రాంతులయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలపైన ఫోటో వేయడం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద రాంగ్ థింగ్. ఎప్పుడు కూడా పాలసీ మేకర్స్ వస్తూ ఉంటాం, 5 years మళ్ళీ మారుతూ ఉంటారు. కానీ ప్రాపర్టీ అనేది పర్మనెంట్ అసెట్ ఆఫ్ ఎ ఇండివిజువల్. దట్ ఈస్ ఎ సెంటిమెంటల్, దట్ ఈస్ ఎ సెక్యూరిటీ ఫర్ దర్ ఫ్యూచర్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దెమ్, ఫర్ ది ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ టుగెదర్. అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది. మీరు చూస్తే లోపభూయిష్టమైనటువంటి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్. ఆ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ వచ్చి ఎక్కడికక్కడ ప్రజల్లో ఒక భయం వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చేసింది. అంటే రెవెన్యూ వ్యవస్థను మొత్తం వదిలేసి ప్రైవేటు వ్యవస్థను పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మీకు. ఎందుకంటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ కాబట్టి. అక్కడి నుంచి ఫ్రీ హోల్డ్ ఒకటి వచ్చింది మళ్ళీ ఈ మధ్యలో. ఈ ఫ్రీ హోల్డ్లో మొత్తం 25,284 ఎకరాలు చేశారు. దట్టు సెలెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఈ సెలెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎక్కువ ల్యాండ్స్ వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, తిరుపతి, ప్రకాశం, లేకపోతే చిత్తూరు, అన్నమయ్య, ఈ జిల్లాల్లో ఎక్కువ చేశారు. ఇప్పుడు మొత్తం వెరిఫై చేసిన తర్వాత డీవియేషన్సే 7,827 ఎకరాల్లో డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది వెరిఫికేషన్ అయినటువంటి ఫ్రీ హోల్డ్, రిజిస్టర్ అయిన దాంట్లో. రిజిస్టర్ అంటే అందులో రిజిస్టర్ అయింది ఒక ల్యాండ్, 4 లక్షలు ఫ్రీ హోల్డ్లో డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి. సార్ మొత్తం 13 లక్షలు ఫ్రీ హోల్డ్ అయింది సార్. ఆ ఫ్రీ హోల్డ్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్లో 25,000 ఎకరాలేమో రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అయింది సార్. అదేమ్మా, ఇప్పుడు 25,000 ఎకరాలు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన దాంట్లో 7,827, అక్కడ 4 lakh acres ఉంది డీవియేషన్. ఏదైతే అమ్మలేదో అన్రిజిస్టర్డ్ ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా 4 lakh డీవియేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఓవరాల్గా గ్రీవెన్సెస్ అన్ని 60-70% రెవెన్యూకి సంబంధించినట్టు ఉన్నాయి. ఇది అన్యూజువల్, ఎప్పుడూ లేని విధంగా మొత్తం వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కరెక్షన్స్లో ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు చేశాం, ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం, పీడీ కింద పవర్స్ ఇచ్చాం. ఎవరైనా మనం కానీ కన్విన్స్ అయ్యి ఈ కేసు అంతా కూడా 100% గ్రాబింగ్ జరిగింది, రికార్డ్స్ తారుమారు చేశారనుకుంటే ప్రూవ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళపైన ఉంటుంది, నాట్ విత్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఆ పవర్ కూడా మీకు ఇచ్చాం. ఆ నుంచి మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం అర్బన్, రూరల్ ఎక్కడైనా సరే ఇది జరుగుంటే వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకునే అధికారం కూడా ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత మీ బాధ్యత, సర్వే అయిన తర్వాత ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆ సర్వే అయిన తర్వాత మొత్తం ల్యాండ్స్ అన్ని తీసుకున్న తర్వాత మీరు క్లాసిఫికేషన్ చేసి ఆ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం యాక్షన్స్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయితే గవర్నమెంట్కి రావాలి, ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అయితే వాళ్ళకు మళ్ళీ ఇవ్వాలి. ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాళ్ళు పనిష్ చేసి వన్స్ ఫర్ ఆల్ సెటిల్మెంట్ అయ్యే పరిస్థితి రావాలి. ఎప్పుడు కూడా డెమోక్రసీలో ఏంటంటే ఇష్టానుసారంగా చేస్తే ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారనేది వస్తే భయపడతారు, లేకుంటే ఫ్రీనెస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చాలామంది, నిన్న కూడా ఒకరు వస్తే నేను చూశాను, వాళ్ళు ఎన్ఆర్ఐ కొలాప్స్ అయిపోయారు. సెంటిమెంటల్, మా మదర్ ఇచ్చింది, ఆ ల్యాండ్ అంతా అలాగేసుకున్నారు, నేను దీనిపైన ఆధారపడ్డాను అంటే. ఈరోజు చాలామంది స్టేట్లో ఉండి బయట పోయిన వాళ్ళందరూ ల్యాండ్స్ కూడా ఎవ్వరివి సెక్యూరిటీ లేని పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. నౌ వీ హ్యావ్ టు రెస్టోర్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్.
మీరు 20 రోజుల్లో ఒకటే నేను చెప్తున్నాను, మన సిసోడియా గేట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టర్స్, మీ జాయింట్ కలెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని లాజికల్ కన్క్లూజన్కి ఇష్యూస్ తీసుకెళ్ళాలి. రెవెన్యూ మినిస్టర్ కూడా బీ క్లియర్. దీన్ని నేను కూడా ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటున్నా. దీన్ని ఎవరైనా సరే ఇష్టానుసారంగా చేస్తే అలాంటి వాళ్ళు చట్టపరంగా యాక్షన్ తీసుకుంటామని భయం ఉంటే భవిష్యత్తులో రావు. సరే, పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు మన చేతుల్లో ఉంది, ఒక 25 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే, ఒక తప్పు జరిగితే 25 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రజాధనాన్ని, ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ ఖర్చు పెట్టి కరెక్ట్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. వీళ్ళు ఫోటోలు వేసుకోవాలని సర్వే రాళ్ల పైన పెడితే అవి క్లీన్ చేయడానికి ఒక 12 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం. అంటే దగ్గర 37 crores ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, ఇప్పుడు వీళ్ళ ల్యాండ్ తీసి ఇవ్వకపోతే వ్యవస్థ పైన నమ్మకాలు పోతాయి. ఆ నమ్మకాన్ని రీబిల్డ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఏదో మనం పోయేసి పొలిటికల్ విక్టిమైజేషనో లేకుంటే కక్ష మీద చేయమనడం లేదు. ఎవరైతే ల్యాండ్ అంతా కోల్పోయారో తిరిగి వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఇప్పించే బాధ్యత మంది. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. దీన్ని నేను కూడా ఎప్పటికప్పుడు వర్కౌట్ చేస్తాం. ఇవి చేసి ఇది లాజికల్గా తీసుకెళ్ళి గవర్నమెంట్లో కూడా కొన్ని డాటెడ్ ల్యాండ్స్, ఎస్టేట్ ల్యాండ్స్, సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తాం. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు స్ట్రైట్ ఇన్ ది రికార్డ్. ఇది అవుతానే నెక్స్ట్ డ్రోన్ సర్వే ఉంది, రీసర్వేలో కూడా కొన్ని తప్పులు జరిగాయి. అవన్నీ కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రీసర్వే చేసి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఫ్రెష్గా ఇచ్చి మళ్ళీ సర్వే స్టోర్స్ ఇవన్నీ పెట్టి క్యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చి ట్రాన్స్పరెంట్గా ప్రతి ఒక్కరూ ధైర్యంగా ఈ ల్యాండ్ మాదని చెప్పుకునే పరిస్థితి తీసుకురావాలి. అది నిలబడుతుందా, 2 నెలలు పడుతుందా, 3 నెలలు పడుతుందా, అంతవరకు యువర్ డ్యూటీ ఇస్ దిస్. ఒకవేళ కొన్ని ల్యాండ్స్ ఎక్కడైనా సరే ఓవర్ అంబిషియస్గా ఎవరన్నా రాంగ్ కంప్లైంట్స్ పెడితే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసే పరిస్థితి కూడా రావాలి. ట్రూత్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి. పదే వచ్చి వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది వాస్తవం అని రికార్డ్ చేస్తే ఎవరి దగ్గర అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని వీల్ కన్విన్స్ దెమ్. దట్ ఈస్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్. చాలా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మాత్రం ఇటీవల జరిగినటువంటి అవకతవకలన్నీ కరెక్ట్ చేయాలంటే అన్నింటికంటే ఎక్కువ టైం గవర్నమెంట్లో డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ విధంగా అయితే డిస్ట్రాయ్ చేస్తే 1 by 1 సెట్ చేసామో అది ఎంత ఒక ఎత్తు అయితే ఇది ఒక ఎత్తు. ఇది రికార్డ్ని మార్చేసి డాక్యుమెంటేషన్ మార్చేశారు. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఈ జగనన్న కాలనీది కూడా ఒకటి ఉంది సార్, ఎంక్వైరీ చేయాలి. పట్టాలు ఇష్టం సార్ ఇచ్చారు, రాలేదు. అవి మళ్ళీ మనం మార్చి ఎవరికైనా ఇవ్వడానికి 7 లక్షల మంది రిజిస్ట్రేషన్ అంటే డైరెక్టర్ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీలో చేస్తున్నారు. రాలేదు ఇది కూడా, ఇప్పుడు కూడా లేరా? ఉంటే రమ్మని చెప్పండి. వచ్చినప్పుడు అది సబ్జెక్ట్ ఒకసారి లా అండ్ ఆర్డర్లో టేకప్ చేద్దాం. ఆ సబ్జెక్ట్ వస్తాను. లేదంటే అది కూడా దీంట్లోనే పెట్టేసి కెన్ యూ కరెక్ట్ ఇట్. సార్ నమస్కారం సార్. ఈ డాటెడ్ ల్యాండ్ లాంటివే ఉమ్మడి పాత కందుకూరు జిల్లాలో గర్భ కండ్రికలు, ఎర్ర కండ్రికలు అని మా ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా 4000 ఎకరాల పైన ఉంది సార్. అది వాటికి కూడా 2013 ఈ ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్ 22A పెట్టి రిజిస్ట్రేషన్ ఆగిపోయినాయి సార్. అవి కూడా వీటికి కూడా పరిష్కారం కావాలి సార్. అది పాత వెంకటగిరి రాజా సంస్థ నుంచి వచ్చిన భూముల్లో ఉంది సార్. ఇది నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా ఉంటుంది సార్. ఇవి ఓకే, దట్ విల్ టేక్ ఇట్ అప్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. అది లాంగ్ పెండింగ్ ప్రాబ్లం. ముందు ఇదైనాక అది తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు దీన్ని క్లబ్ చేస్తే లేనిపోయిన ప్రాబ్లం వస్తుంది. విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఇక్కడ మీరు హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్లస్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఏవైతే జగనన్న కాలనీలో హౌస్ సైట్స్ ఇచ్చారో అవన్నీ వెరిఫై చేయండి. మీరు ఇప్పటికే చేశారు, డ్రోన్ అవన్నీ పెట్టి అవన్నీ వెరిఫై చేసి
ఎక్కడైనా తప్పుడు సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే లేకపోతే ఇన్ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ క్యాన్సిల్ చేసి ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్కి ఇద్దాం. అది కూడా ఒకసారి కంప్లీట్ చేయండి ఆ ఎక్సర్సైజ్. Sir, chinna submission, sir. Not only have they given the pattas, most of the pattas are holders don't even know where the patta is, sir. హడావుడిగా వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేసారు సార్ అవి. అందులో మరి డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయా ఏమున్నాయా మనం వెరిఫై చేసి. అంటే 2-3 ఉన్నాయి మనోహర్ గారు. అంటే ఇచ్చిన ల్యాండ్ కూడా ఎక్కడో ఉంది, ఎవరినో ఎక్కడి నుంచి తీసుకు ఇచ్చారు. తిరుపతిని తీసుకొచ్చి మా ఊరికి ఎక్కడో ఉంటుంది 2 కిలోమీటర్ల అవతల ఆ వాగులో అక్కడ ఇచ్చారు. ఇలాంటి చాలా చేశారు, 1-2 కాదు. అవి కూడా వెరిఫై చేయమంటాం. టోటల్గా వెరిఫై చేసి ఆల్ బెనిఫిషియరీస్ వెరిఫై చేసి ఈజ్ ఇట్ జెన్యున్ ఆర్ నాట్. అవి జెన్యున్ అయితే ఇస్తాం, లేకపోతే క్యాన్సిల్ చేస్తాం. సార్ చిన్న సబ్మిషన్ సార్. యా సార్ ఎక్కువగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన గ్రీవెన్సెస్లో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినవి ఓవరాల్గా ఒక 50% పైన ఇవే ఎక్కువ ఉంటున్నాయి సార్. అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో మా భూమి కబ్జా అయిందని 22లో పెట్టారని, ఎవరో వచ్చి మమ్మల్ని లాక్కుంటున్నారని, కొడుతున్నారని, ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ చాలా ఉంటున్నాయి సార్. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఛాన్స్ ఒక సిపి ఆఫీస్లోని కానీ ఎస్పీ ఆఫీస్లోని ఎస్పెషల్లీ రెవెన్యూకి సంబంధించి ఒక సెల్ ఏమైనా ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని వాళ్ళు కన్వింగ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ని ఎవరైనా కూడా ఎండాస్ చేస్తే కొంచెం వాటి విషయంలో ఏదైనా కొంచెం క్లారిటీ వస్తుందేమో నా అభిప్రాయం సార్. నో కెన్ యూ డూ వన్ థింగ్, బోత్ కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ ఒక జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇలాంటి కేసులన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చట్టపరంగా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ బెటర్ ప్రపోర్షన్ అవుతుంది. మీరు సెకండ్ లెవెల్లో మీ ఆర్డీఓ అండ్ డిఎస్పీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అవన్నీ చేస్తారు. అంతవరకు పోవద్దు. ఓన్లీ డిఎస్పీ, ఆర్డీఓ, కలెక్టర్, ఎస్పీ, దట్స్ ఆల్. ఈ 2 లెవెల్స్ డీల్ చేయండి. 22 ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా సార్ ఒక 50 ఎకరాలు ఉంటాయి సార్. 2 ఎకరాలు ఎండోమెంట్స్లో ఉంటే మొత్తం కూడా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి. సో అవి కూడా కేసు బై కేసు మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కలెక్టర్ శ్రద్ధ పెట్టాలి. అలాగే ముఖ్యంగా అయితే రెవెన్యూ సదస్సులు పెడతా ఉన్నారు. వీఆర్ఓలు వాళ్ళే ఉండటం వల్ల కొంచెం భయపడతా ఉన్నారు. కొన్ని కేసులు ఇంకోటి ఏంటంటే లీగల్గా సార్ చెప్పినట్టుగా ఎవరు తాగేసి పెట్టేశారు, సంతకం పెట్టించారు, నాకు 2 పిల్లలు, అవన్నీ కూడా లీగల్గా చెప్పే విధంగా, అంటే ఒక అడ్వకేట్ని హైర్ చేసో మీ తహసీల్దారు లేదా ఆర్డీఓలో హైర్ చేసి, లేదంటే మనకుంటే స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ ఏమైనా పెట్టి వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే 50-60% అక్కడ తగ్గిపోతాయి. మనం లీగల్గా ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా వచ్చి అయ్యే వాళ్ళే మా దగ్గరికి వస్తున్నారు, వాళ్ళే సార్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళే అందరి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. సో అవన్నీ మనం లీగల్గా వాళ్ళకి తెలియజేయాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కంపల్సరీ చేయాలి. ప్లస్ రిడ్రెస్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి స్పీకింగ్ నోట్. మామూలు ఊరికే చెప్పామని కాకుండా మనకు అన్ని ఆన్ రికార్డ్ ప్రాపర్గా వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ హిస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది కూడా మనకు క్లారిటీగా ఇచ్చే విధంగా ఈ రెవెన్యూ సదస్సులను గౌరవంగా తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా కొన్ని సర్వే అయిన భూమి రీసర్వే అయిన దగ్గర ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి నాకు 2-3 రోజులు వచ్చింది. ముఖ్యంగా కడప ఎమ్మెల్యేస్ ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు. కొద్దిగా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇబ్బంది లేకుండా చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొకటి సార్, ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓస్ ఈ కీ అంతా ఎంఆర్ఓస్కి ఇచ్చాను సార్. ఎంఆర్ఓ ఏం చేశారంటే ఒక అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెంట్కి ఇచ్చేసారు సార్. ఏదో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఆయన ఇష్టం వచ్చి ఇప్పటికీ కంట్రోల్ చేయడం లేదు సార్. అది కూడా అదొక అవుట్ సోర్సింగ్ చెప్పారు, దాని మీద ఉండాలి. ఇప్పుడు నా వే ఫార్వర్డ్, ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే, ఒకటి ఎవరైతే ఆపరేట్ చేశారో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎవిడెన్స్. ఏజెన్సీ ఆపరేట్ చేసిందా, ఆర్డీఓ ఆపరేట్ చేశాడా, ఎంఆర్ఓ ఆపరేట్ చేశారా, యు ఆర్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ. ఎందుకంటే సైబర్ సెక్యూరిటీకి మీరు వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా డీటెయిల్స్ వస్తాయి. అది కూడా చేసి అలాంటివి చేసుంటే అలాంటి కేసులు కూడా పీడీ యాక్ట్ కింద తీసుకోండి. జెన్యూన్గా ఉంటాయి, మ్యానిపులేషన్ ఉంటుంది. మ్యానిపులేషన్ ఉంటే యూ టేక్ దట్, అప్పుడు మొత్తం కంట్రోల్కి వస్తుంది. అంటే మీరు చెప్పింది ఎట్లా చెప్పారంటే సార్, ఎంఆర్ఓ తనకి అతని దగ్గర ఉంచకుండా ఎవరో ఆపరేటర్ పెట్టుకుంటాడు. అరే నేనేమంటానంటే, ఆపరేటర్ కాకుండా ఏజెన్సీ కూడా ఇచ్చిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆ కేసులను బట్టి డిసైడ్ చేద్దాం. ఏది డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఏదో కావాలని ఇచ్చేసి వాళ్ళు కలిసి మ్యానిపులేషన్ జరుగుంటే మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీలో అవన్నీ వస్తాయి. అవి కూడా తీసుకోండి ఎవిడెన్స్ కింద పనిష్మెంట్కి. ఒకవేళ జెన్యూన్గా ఉంటే ఐ డోంట్ మైండ్. ఏదైతే ఇర్రెగ్యులర్గా చేశారో అలాంటివన్నీ ఇవన్నీ లింకింగ్ ఎవిడెన్స్ కింద తీసుకొని యూ గో ఫర్ ఇఫ్ నెసెసరీ కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ
దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా నేనేమంటానంటే భవిష్యత్తులో కూడా భయం ఉండాలి. ఇల్లీగల్ ప్రాపర్టీస్ ఎవడు ఎన్క్రోచ్ చేసినా, ఎవడు గ్రాప్ చేసినా, ఎవరు ఇల్లీగల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నా పనిష్మెంట్ ఉంటుంది, భయం ఉండాలి. భయం ఉంటే నోబడి విల్ కమ్. ఇప్పుడు మొత్తం రికార్డులు కూడా మీరు చూస్తే అక్కడ మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే, పెద్ద ఇష్యూ ఆ రికార్డ్స్ను కూడా ఇక్కడ పెట్టకుండా ఎక్కడో పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. అప్పట్లో ఒక కంపెనీ, ప్రైవేట్ కంపెనీ పెట్టి ఇవన్నీ కూడా ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టరీలో 1 by 1 యాడ్ అయిపోయినాయి. సో మనకు యాక్షన్స్ కొన్ని జరిగాయి, కొన్ని ఇల్లీగల్గా జరిగాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మీరు కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ కూర్చొని కొన్ని జిల్లాల్లో, అన్ని జిల్లాల్లో మళ్ళీ లేవు. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, బీ క్లియర్. చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను చూశాను యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో. హైదరాబాద్ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా కాంప్లికేటెడ్ రికార్డ్స్, ఎందుకంటే నిజాం ల్యాండ్ అది. నిజాం రికార్డ్స్ ఎప్పుడు సరిగా మెయింటైన్ చేయలేదు. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఒకరు వస్తే ఒకరికి ఇచ్చి, ఇంకొకరికి ఇచ్చి మరి దానం చేసుకుంటా పోయారు. ఇక్కడ అట్ట కాదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, రికార్డ్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేసి దాని మీద కొన్ని సిస్టమ్స్ పెట్టారు. జమాబందీ, విఎం, కేఎంలు, ఇయర్లీ ఒకసారి అకౌంట్ ఫార్ చేయడం, మళ్ళీ మనం శిస్తులు కట్టడం, ఇవన్నీ చేసి ఒక పర్ఫెక్ట్గా సిస్టమ్ వచ్చింది ఇక్కడ. దీంట్లో కొద్దిగా అక్కడక్కడ వేగ్గా ఉండే ల్యాండ్స్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. మొన్నటి వరకు సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్స్ నేనున్నప్పుడు కూడా చూశాను. కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెటిల్మెంట్ ఉంటే ఎవడో ఒకరు ఉంటాడు, ఒక ఆఫీసర్, సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్, ఎక్కడో కూర్చొని ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తాడు, ఎక్కడుండో వాడుకో. అలాంటి చాలా జరిగితే సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్ తీసేసి జాయింట్ కలెక్టర్లకు ఇచ్చాం. ఆ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ తీసేసాం. ఇప్పటికి కూడా నాకు జ్ఞాపకం, ఒక ఏవి రెడ్డి అని ఉండేవాడు నెల్లూరులో. అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసారు. He gave so many illegal orders. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఆర్డర్స్ చూస్తే ఆ ఏవి రెడ్డి ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. మొత్తం రాయించారు. సత్యవేడు చెట్టు పక్కన ఉండే ల్యాండ్స్ అని రాయి చేశాడు. ఆ సత్యవేడు నుంచి నేరుగా వరదేపాడు ఆ ఏరియా అంతా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి. సెటిల్మెంట్ అని ఇచ్చేసి మొత్తం లాగిచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ రెవెన్యూ. ఐ వర్క్డ్ యాజ్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఫస్ట్ టైం, రెవెన్యూ అండ్ ఫైనాన్స్. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇదంతా కూడా కాంప్లికేట్ చేశారు. హౌ టు స్ట్రైటన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, వెరీ సిస్టమేటిక్ వర్క్, బట్ వెరీ ఎలాబరేట్, లెబోరియస్, సెన్సిటివ్, బట్ ఇన్వెటబుల్. కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. అందుకనే కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్, ఆర్డీఓస్, యువర్ డిఎస్పీస్ నలుగురు కలిసి ఎక్కడికక్కడ ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి, వెపన్స్ ఉన్నాయి, చట్టాలు ఉన్నాయి, మీకు ఏదైనా అవసరమైతే ఇంకా అడిషనల్ పవర్స్ కావాలంటే ఇస్తాం. బట్ అల్టిమేట్గా పబ్లిక్ అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఓకే, క్యారీ ఆన్. So, sir, we will now go to excise, sir. Excise followed with mines. అందరికీ నమస్కారం. Sir, since our policy was released after the last collectors conference, so I would skip this slide. We'll go to the next slide. When this policy of excise, new excise policy was being discussed in the Council of Ministers, the primary objective which was defined by the Council of Ministers for the department was that the liquor which is being produced, transported and sold in Andhra Pradesh should be of very, very high quality. There should be no scope of any tampering of the quality of liquor by individual or by the organization who produce the liquor. That is why we, after the policy was introduced, we had made several changes. I'll come to that in the next slides. But coming to the objective of the policy, quality control. Second thing is that affordability of this quality liquor. Third thing is regarding regulatory aspect of or regulation with respect to crime control in excise. Fourth was those people who are addicted to drugs or addicted to liquor, how do we create or facilitate them to come out of that addiction? And one of the most important aspect is with respect to how do we control the ID liquor.
These are the main focus areas, and revenue aspect of liquor is incidental. When we do all those things, definitely revenue efficiency will increase. And I'm very happy to inform you that as on the బెటర్ Sir. ఇక్కడ నుంచి లా అండ్ ఆర్డర్ ఎక్సైజ్ శాండ్ది ఎస్పీస్ కలెక్టర్స్ కూర్చుంటే ఇద్దరు ఉంటే బెటర్ సార్. కలెక్టర్స్ ఎస్పీస్ ఉంటే ఈ రెండు మూట్లు ఇష్యూస్లో ఇద్దరు కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని చేయాలి. కెన్ వి డూ వన్ థింగ్, బ్రేక్ ఫర్ 15 minutes టీ అండ్ దెన్ రీఅసెంబుల్ విత్ కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్. Yes. బోత్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇది కలుపుదాం. ఎస్. యా. Okay, we'll meet again within 15 minutes or 20 minutes or 15 minutes or 20. Okay, make it 25 minutes. 20 minutes. 20 minutes make it. Sir, coffee.
అటు మంచు మనోజ్ పైన మంచు మోహన్ బాబు పైన కూడా పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. మోహన్ బాబు గారి పైన కూడా హత్యాయత్నం కింద కేసు పెట్టారు. మోహన్ బాబుని, మంచు మనోజ్ని, మంచు విష్ణుని తమ ఎదుట హాజరు కావాలని రాచకొండ సిపి కూడా నోటీసులు జారీ చేశారు. అయితే దీనికి సంబంధించి మోహన్ బాబు గారు కోర్టును ఆశ్రయించారు. మంచు మనోజ్ పైన హైకోర్టు మోహన్ బాబు గారికి మినహాయింపు ఇచ్చింది. పోలీసులు అయితే మంచు మనోజ్ నమోదు చేశారు. విడివిడిగా మోహన్ బాబు గారి పైన కూడా సుధీర్ బాబు గారి ముందు హాజరయ్యారు.
Requesting all the colleagues to settle down quickly. Andarki Namaskaram. So I'll continue with my presentation on excise policy. As I said that the intention of the Council of Ministers while discussing this excise policy was threefold. First, we need to ensure quality aspect of the excise administration. Second thing is the crime aspect, the regulatory aspect of the excise administration has to be very firm. Third thing is that our attempt to bring people out of addiction, that also should be reflective in the policy. So various, after the implementation of the policy, various attempts have been made. I'll come to these things one by one. But because today we are primarily focusing on the regulatory aspect, collectors and SPs are present. So I'll go one by one. What are the major issues which the collectors and SP have to deal in the coming days
in the districts. Next slide. Now, as you can see in this map, it's very, very clear illustrative map, the issue of illicit distillation of liquor. Now, there are 8 districts which are the hottest district in terms of prevalence. Manyam, East Godavari, Kakinada, Nandyala, Srikakulam, Kurnool, ASR, Iliru. Apart from these things, unfortunately, in last few years, the ID has spread almost in all the districts to some extent. Now, this is a big challenge for us. Now, not only for the aspect of ensuring revenue efficiency, but for the aspect of, as I said, the primary objective is to ensure quality. That quality can come only if it is a duty paid liquor. If there is ID liquor, then we have, as you know, last 5-year figures of health in kidney and liver disease has compounded substantially. So this issue needs to be taken as the first priority in excise administration, and both the collectors and SP have to provide their leadership in controlling these things. Now, I would also like to mention here is that our commissioner and director enforcement, they have already prepared a new campaign which we are going to launch from the first week of January. Our whole intention is that within 2025 should be the year within which we should be able to declare our state as ID liquor free state. So Natu Sara free state we have to declare, and you two, both district heads have to provide leadership in this aspect. Now, the details, the modalities of this program will be given to you in writing, but tentatively we would like to launch this in the first week of January 2025, and within 2025 we need to declare our state as ID liquor free state. Next. Another major aspect is NDPL. Then this, as you know, we have a long border. Many of the districts have this border with different states. Now, previously, because of the difference in rates of the liquor available as compared to other states, we on the higher side, there was a lot of smuggling inside the state, especially from Telangana and Karnataka. But over a period of time after the implementation of the new policy, most of these rates have balanced. But then again, still Karnataka side, they get this Tetra Pak, which are lesser in rate than our side. So these 4 or 5 districts which are there toward Karnataka border, they are the major focus area. They should be the major focus areas in our policy towards controlling NDPL. Kurnool, Anantapur, Satyasai, Annamaya, Chittoor. So collectors and SPs of these 5 districts, please be aware of, first of all, you must be aware of the situation, but have a plan. Call your all excise fellows, have a plan, and you have to very, very firmly control the situation, because this is affecting a lot regarding the excise revenue efficiency in these 5 districts. Plus the Kakinada also, we have Yanam along with Kakinada. That is also a serious area from where the NDPL comes in. NTR also, it is reduced now, but then again, there is always a chance that such type of liquor NDPL would come from that area. Recently, a few days back, in one of the district, some almost 500 cases of Goa liquor has been seized. So, department is vigilant, SPs and collectors are vigilant, but then again, this requires a complete focus, a continuous focus for at least 4 or 5 months, so that to a large extent we are able to control the situation. Next. Now, this quality control thing, your role, basically one thing I would like to convey, that we are now BIS standard compliant. Under the BIS standards, all the parameters which are required as per the BIS standardization, all are being followed now. This is the first time, I think this is the first time in the country that any state is doing this thing. But at the same time, where we only have 5 laboratories, we are going to increase the number of labs.
My request to collectors, last time also in the collectors conference, it was requested apparently these 5 districts collectors should at least once in 2 months should go to these labs and personally see whether things are proper or not. Vishakhapatnam, Kakinada, Guntur, Kurnool and Chittoor, collector and SPs both. Take time out and just see where we are saying that we are following these tests, but then again at the field level, whether actually these labs are working properly or not, that I think field officer only can just certify that thing. So my request to collectors is that please be aware of this fact that these 5 districts have labs, and collectors and the SP should at least once in 2 months go check how things are working there. Next. Another important aspect is regarding de-addiction rehabilitation. Now, primarily, excise department does not have any fund for such activities. So presently, it is being done under the Government of India project of National Action Plan for Drug Demand Reduction, and some money comes from the Welfare Department. This is for the first time the department in the policy, the subcommittee and then the Ministers Committee and then the Cabinet has approved that 2% cess, which will be utilized not only for drug administration, drug control, but it will also, a portion of it will also be utilized for running of the de-addiction centers and rehabilitation of the addict. So we presently have 25 institutions, which include general hospitals, government general hospitals, then area hospitals, and the district hospitals, where such de-addiction centers are there. But whether these are properly being run, whether they have doctors or not, whether they have sufficient facility or not, that please very regularly check all those things. The cess amount also will once we have started getting it in the new policy, and we'll make a policy for distribution of these funds to these de-addiction centers very soon. Next. Now, as I said, excise department is not a department which should flow parallelly with you. It is a part of the district administration. Collector and the SP should have full monitoring over both these departments, because a lot of things depend on efficient running of this department. So please review. Whenever you have a periodic review of the activities of the excise department, have a special focus on control of MRP and other belt shops, NDPL, other things which I had explained you previously. Wherever regional labs are there, chemical labs are there, the collector should go and inspect it at least 2 months to once in 2 months. Rehabilitation center, as I said, there are 25 centers in these 26 districts. Please have a visit, find out the position, and send the requisition as required for these centers to improve their delivery. And also, you can also, this will also give an idea. We have distilleries, we have breweries in your districts, different districts. You are also aware of that thing. Find time and go and inspect, so that, as I said, quality aspect of this department, delivery of this department has to be, is the most essential part of the policy. So this is from my side. Thank you. Yeah. Then yes, we'll talk about both departments. Mines 50. Good, next page. Mines. Next. Yes. Now, sir, mines department, the main focus area in the department are primarily to make, first, sand is the most important mineral, not only for the economy, but for public also. So it has to be made accessible, affordable, and easy to obtain. Second thing is to control the pricing in this mineral excavation and sand transportation.
unauthorized movements. Now, collectors, SP both are there. A lot of complaints do come regarding unauthorized movement of sand. So what we are doing, how we are doing, that clarity should be there in the team of collector and SP. Illegal mining, apart from sand, there are other minerals also. Illegal mining needs to be controlled. And one more important aspect of our mineral administration is that wherever the mines are not working, because if the mine works, then only we get revenue. If the mines are not working, the collector should examine why such thing is happening and what is the support or facilitation which is required to ensure that they run, economy runs, and our revenue also keeps ticking. Next. Now, first aspect which was discussed in previous collector conference also with regard to sand. Now, after the implementation of the free sand policy, wherein, as I said, the objective of the government is to provide free sand to the public, so that it is not only in public interest, but it is a boost for the economy. It's a saving for the industry. It's a saving for the construction sector. A lot of spiral effect is there on the basis of this action. So government definitely loses some revenue because of such action, but at the same time, the spiral effect of it on the economy makes it makes the effort a reasonably economical effort, because construction activity increases, because people get employment, because it leads to further infusion of money into the economy. Now, sand availability is the first aspect. Availability we have presently only 4 or 5 stockyards are functioning. Those are almost over. The second aspect is with respect to desiltation. Out of these desiltation, 26 are operating in different districts. And now the most important source of sand is our manual reaches. Now, we have 111 manual reaches. However, present functioning is only 57. So there are different reasons of non-functioning. I have already written in the PPT. Water flow is the major thing. So my request to the collectors is that wherever, please keep yourself aware of the situation of water flow. Now, apparently, to a large part, water would have been reduced. So these 32 manual reaches which are there where still water flow is there, keep a watch over it. And as soon as the water flow is over, they should be immediately started. I hope all the collectors would have completed the process of finalizing the agency for running these sand reaches. Other certain local issues are there, and court cases are there. Court case anyway, please follow it up in the court. But the major aspect is water flow aspect. Keep a watch and start it as soon as the water recedes in this thing. Next. Apart from manual reaches, the second aspect is semi-mechanized reaches. As we have already informed, we are on touch over WhatsApp group. 17, we have already received the ECs, and we had asked you to follow the tender process and start operation there. The operations are yet to start. Please see that it starts as early as possible, because after declaration of free policy and after 15th of October, because availability of sand will determine the actual rate at which the consumer gets the sand. So with manual reaches, with desiltation reaches, it has increased. With semi-mechanized reaches, it is increased double. So once you start this thing, we expect that the sand price of sand will definitely reduce to further extent if you increase these numbers plus increase the efficiency of operation of these things. So Srikakulam, Konaseema, NTR, Nellore, Kadapa and Kurnool, these are the districts where we have already, ECs have already been received, and then tender process is there. For other reaches where TORs have been issued, please follow up with the DDMGs in your district, so that this also in 1 or 2 months, if you get the ECs, you can start further operation in these things. Next. Another important aspect of our policy was to start the mineral dealer licenses, to give certain people license in those districts where there is no sand reach.
For example, Vishakhapatnam, Anakapalli, Kakinada, Prakasam, these places. So we have already issued an order. Some of the districts have already started supplies also, like Vizag and Prakasham, Tirupati, Nandyal. Other districts also, as I said, as much as sand we can put it in the market, that will be the best thing which will be there for the consumer. The rates will reduce. So you have manual reaches, you have semi-mechanized reaches, you have MDLs. If you require MDLs in other districts also, where there is no, where you feel that still, that also you can request the government, we can take a decision on that thing. Patta land application also, this is one thing where the performance is not satisfactory across all the districts. The process of giving permissions from Patta lands is not apparently not being taken seriously by the district administration. We have a lot of joint inspections which are pending. Then we have approved, the number of approval is very less as compared to the application file. And I keep on getting complaints from different people who meet me that Patta land is not being taken seriously by the collectors. Please be aware of the fact that, as I said, wherever it is legally possible to take the sand to meet the demands of the people, it should be done. If it can be done, it should be done. You have to do it. Next. Now, with respect to now, district SPs are also there. Vigilance aspect of mineral administration, that is very important. Two type of complaints are still coming, even though the rates have reduced substantially as compared to what was there 2 months back. With the new policy intervention, in fact, some of the district has become half of what was available. However, still complaints keep on coming of charges, high charges at the source point, and then smuggling of sand outside the state. So these two things are very important for both collectors and SPs. Outside the state, our free sand going is something as indicative that we are not at all vigilant about our own resources, or protecting or conserving our own resource. Please be, we have checkpoints. I also had a meeting with collectors, VC. We had already instructed all of you that, and personally also I'm talking to you on certain occasions whenever the complaint comes, your vigilance mechanism at the supply point as well as at the check post at the interstate boards have to be made more effective and strengthened in a manner that you can get, you can catch hold of the person who is involved in these things. So there are 39 check posts which are identified in these 7 districts. Still, some of the check posts are not having CC cameras. This has to be done immediately on the urgent basis, and the mechanism because I had instructed that these feeds should come to the command control center of the district police office, and then these should be tracked. All those things where violations are noticed should be tracked. So to some extent, work has been done, but still it has to be done in a 100% manner. Next. This is another IVRS feedback we are taking as per the instructions of our Honorable Chief Minister. 86% is the level with last, after the new sand policy has come, level 86 to 90%. But then again, as I said, still there are complaints of higher pricing, complaints of quality and quantity issues. So all the districts have their own facilitation center. Phone numbers have been given to everybody. We have a call center. We keep on getting calls. Whenever it is transferred to you, please take immediate action. And pricing ki complaint aite asal raakodu, because one side we are losing money as revenue. On the other side, if somebody is taking advantage, that is not acceptable. Please be careful about that thing. We have to, as a minimum 95% achievement satisfaction level is what minimum I'm saying we need to aspire for. Next. These are
with regarding other minerals, there are, as I said, there are out of the 4,000 leases, 4,000 and odd leases which have been given in our state, almost 2,000 leases, 50% leases are not working. So if they are not working, then we cannot expect any revenue from these things. So economy activity, revenue activity, both has now idle. So have a review at the director DMG level. Review is being done. They have identified the issues, communicated to the DDMGs. You also take some interest and ensure that if anything is pending, some NOC at the revenue department is pending or some forest issues there, that also your contribution would be required to sort out such issues. Next. These are some district-wise issues. I've already told the major issues. I'll just run through. Srikakulam semi-mechanized reaches you have to put into operation. Some extra charges complaints were there. Now it is not there, but then again you have to be vigilant about that aspect. Vijayanagaram, Manyam, you have to enhance production in your reaches. Visakhapatnam stockyards, these ML mineral dealer license, MDL have been given, but all the MDLs have yet to start. You have to coordinate with the nearest districts for seamless supply. Konisima, semi-mechanized reaches, as I said, they should come into operation. You have identified new reaches also, that also expedite. East Godavari, complaints of higher charges at the supply point were received. You have taken some action, but still that needs to be continued. Engage with the transporters and these construction people so that you continuously keep on getting the feedback. Next. Krishna, Guntur reaches, some of the manual reaches are still to be put into operation. Just see whenever the water receipts or whenever these court cases issues is over, you have to start those things. NTR complaint of cross-border keeps on coming into the newspaper. Some action was initiated. So drones were also employed. We keep on getting some positive feedback also. But then again, I think that is not enough. NTR requires, collector and the commissioner requires some more efforts to control the cross-border movement of sand. Prakasham, Tirupati, Chittur operationalize the MDLs. Satyasai, Anantapur also the cross-border movement of sand has been noticed. Even in Kurnool and Chittur also. So I have been in touch with the collectors, but then again, is very strong mechanism we require to ensure that no sand, our free sand, does not move to other states. Thank you. Thank you. ఒక నిమిషం ఈగలు కూడా వచ్చి ఒకసారి మీరు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా మీరు ఏం చేస్తున్నారని? Sir, noted, sir. Yeah, you also explain, then we'll come back. First, ఈ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం. గంజాయి, డ్రగ్స్, లిక్కర్ ఇవన్నీ. Sir, very good morning, sir. Sir, Elite Anti-Narcotics Group for Law Enforcement has been formed, sir. And we sincerely thank you for issuing the GO and other things, sir. And this particular thing, sir, this Eagle, it has several strategic goals, sir. And we have discussions with honorable ministers in cabinet subcommittee also, sir. And in this particular thing, we have district narcotic control cells, sir. And similarly, we have in each district one cell will be there. And other than that, we have one narcotic police station which has a state jurisdiction, sir. And we have state headquarters in Amravati, sir. And similarly, in headquarters, we are making it as IT-driven hub, sir. And data analysis is the main criteria for this particular area, sir. And similarly, we have recently discussions with the Honorable Education Minister and other ministers also, sir. One of the strategic key goals is we have 70 lakh students in Andhra Pradesh, sir. And recently,
the mega campaign has taken place in various schools in mega parent teacher meetings, sir. So the strategic key goal is we need to ensure that the drugs and other things should not enter into our education institutions, sir. And I would like to share one experience, sir. Recently in Guntur, Pattapura police station limit, sir, one case has been registered. In that, when we inquired, 17 people are students, sir. In that, 2 are BTech students. They completed BTech. And another 6 are BTech studying, sir. And similarly, another people are studying in ITI, Polytechnic, one law student. And 2 juveniles are there. So this is the significant thing we have to monitor student community and protect the community, sir. So one of the strategic key goals is this one, sir. And similarly, Eagle, sir, we have 4 parameters are there, sir. First one is source and STDD, sir. Source and similarly transportation, destination and demand, sir. These 4 heads we are monitoring and creating our Eagle task force team, sir. And in source, sir, we have identified, as far as Ganja is concerned, we have identified 358 villages, sir. In 8 also cooperating, sir. ITD also. Recently, they have done given lot of alternative crops in this particular area, sir. And Ganjam, Gajapati, Raigad, and these 5 districts, this ganja is being cultivated in a large scale, sir. Orissa ANTF and Andhra Pradesh Eagle has created already virtual conference, sir. The SP to SP coordination has been established, sir. Now our people are discussing with their people. And similarly, we established contacts with other ANTFs also. And regarding other ANTFs, sir, recently I had a discussion with ADG ANTF Punjab, sir. They have told their experiences, sir. Punjab has lost 2 generations almost all because of this drug menace. And we exchanged a lot of interactions also. They told besides enforcement, there is another important area, that is demand, sir. Even demand side also we have to make a lot of work, sir. So Eagle is also aiming at this demand side also. And as I told STDD source, we have already identified ganja source, sir. Similarly, other synthetic precursors and controlled substances. These areas also we are focusing, sir. And one more submission, sir, and this regarding this demand side, lot of awareness camps are required. Recently, Drugs Worth Bro campaign in all schools, almost 1 crore people have seen this program, sir. This has become a huge success because officials of the all ranks have participated in this particular program, sir. And as per the instructions of Honorable Education Minister, we are already in the process of forming committees in the various schools, colleges and education institutions, sir. And especially in each school, as per the advice, sir, 10 members will be identified, 5 girls, 5 boys, and 1 lecturer or teacher will head the team, sir. So based on that, anti-drug committees will be formed in the entire state, sir. And similarly, we have placed a lot of control on transportation also, sir. We have identified in railway stations, bus stands, and other similar transportations also drugs are being transmitted, sir. All our SPs are actively working on this particular aspect, sir. And another aspect, sir, destination, sir. We are closely monitoring where the drugs are going and reaching the places, sir. And we are collaborating with Tamil Nadu, Kerala, Telangana, police also, because majority of these drugs, that is especially ganja, is being transported from our area to that area, sir. And similarly, sir, 1972 call center, sir. It has been fully established, and recently we are getting good information from the public, sir, because of the mega campaign in mega parent-teacher meeting also. In one call, sir, we received, one mother has told that in Vijayanagaram district, sir, her daughter is 16 years old.
she got addicted to ganja, sir, and she is coming to home around 2 o'clock midnight, sir. When she is being asked, she is threatening mother also, and the adjacent people, nearby people also telling that they should vacate the house, sir. Our SP Vijayaram also closely monitoring this case, sir. And 3 months back, she has been sent to de-addiction center in Vizag, sir. And she came back, but she could not recover, sir, fully. Relapse, she received relapse also. Now again, we are monitoring, sir, closely this case, sir. Similarly, her brother, younger brother, 13 years old, she is also got affected by this ganja addiction, sir. And similarly, sir, case also we closely monitoring, sir. Whenever something is happening, what is the social angle, what is the background, all these things we are closely checking, sir. And our aim is that this ganja menace has to be controlled fully, and we have three structures. Our structure is that the primary level, district structure will be there, sir. And similarly, Eagle is the allied force with all the advanced technologies and expertise will provide, sir. And similarly, we are monitoring legal training to the Ravi. yes, sir. Ravi. Okay. So, yeah, you just complete it. Yeah, I'll complete in 30 seconds, sir. And Eagle will already an organization build-up is taking place, sir. We are closely monitoring and closely collaborating with the district SPs and other agencies, multi-agencies also, sir. And we will show wonderful results, sir. In coming days, we will work 24/7 and ensure that the drug menace will be controlled in the state of Andhra Pradesh, sir. Thank you very much, sir. 26 districts you have set up the units now? Yes, sir. We are in the process of setting up the cells, sir. Okay. మొత్తం కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్ అండ్ ఈగల్ హెడ్ అండ్ ఆల్సో ప్రొహిబిషన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ అందరూ కూడా దీని మీద ఏ విధంగా పోవాలనో క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 ఇష్యూస్, ఈ 3 కలిసి ఒక పెద్ద కాంప్లికేట్ అయినాయి స్టేట్లో ఫర్ ది లాస్ట్ 5 years. ఎన్నికల్లో కూడా మేము ఎక్కడికక్కడ చెప్పాం. ఆ రోజు కూడా లిక్కర్ విషయంలో చాలా పోరాటాలు జరిగాయి, కానీ ఏమాత్రం వినకుండా ఇష్టానుసారంగా చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. హోల్సేల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గర నుంచి రీటైల్ షాప్ వరకు టోటల్గా ఒక పద్ధతి ప్రకారం మ్యానిపులేట్ చేసి ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ లిక్కర్ని డిస్టిల్ చేయడం, అక్కడి నుంచి నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ మైల్లో క్యాష్ కూడా ఎక్కడ కూడా డిజిటల్ పేమెంట్స్ లేకుండా చేయడం, చాలా 1-2 కాదు. దానిపైన ఈరోజు సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. దట్ ఈజ్ వన్ మేజర్ ఇష్యూ. మామూలుగా ఎప్పుడు కూడా డెమోక్రటిక్ కంట్రీలు ఎక్కడా జరగదు ఇది. జరిగినట్టుగా కూడా ఎక్కడ దాఖలాలు లేవు. ఎక్కడన్నా ఉంటే చిన్న చిన్నవి జరుగుతాయి తప్ప ఒక లార్జ్ స్కేల్లో టోటల్ మ్యానిపులేషన్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. రెండోది మీరు ఒకసారి చూస్తే శాండ్. ఈ శాండ్లో కూడా మొనోపలీ చేయడం, ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేయడం, టోటల్గా ఇందులో కూడా చాలా అవకతవకలు జరిగి కడాన కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ దెబ్బతినే పరిస్థితి వచ్చింది. కన్స్ట్రక్షన్లో ఉండే వర్కర్స్ అంతా కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ కోల్పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ 2 మేజర్ స్కాండల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ స్కాండల్స్. ఇది ఈరోజు ఏసీబీ ఎంక్వైరీ జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 2 పైన చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేశాం. మామూలుగా అయితే మాకు కూడా ఒక ఛాలెంజ్గా తయారైంది. ఈ వర్షాకాలంలో కలెక్టర్స్ మీరున్నారు, ఎస్పీలు ఉన్నారు, 4-5 టెలికాన్ఫరెన్స్లో కూడా మాట్లాడాం.
అనేక విధాలుగా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే రీజన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కరెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అవన్నీ కరెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు కడాన శాండ్ పై నుండే సీనరేజ్ కూడా తీసేసాం. ఒక డీప్ రూటెడ్ మాఫియాస్ ఎట్లుంటారంటే దాన్ని కూడా సెబటైజ్ చేయడానికి కనీసం ఎక్స్క్లవేషన్ కాస్ట్ 90 రూపాయలు అయితే దాన్ని 30 రూపాయలకు 20 రూపాయలకు మేము చేస్తామనే పరిస్థితికి వచ్చారు. అది చూస్తే సీనరేజ్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎగ్గొట్టి అమ్మచ్చు అని చెప్పే ఉద్దేశంతో స్మగ్లింగ్ చేయించిన ఉద్దేశంతో వస్తే దాన్ని కూడా తీసేసాం. ఇప్పుడు మీకు సీనరేజ్ తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు టోటల్ కంట్రోల్కి రావాలి. ఇక టోటల్ కంట్రోల్కి రావాలంటే కంపల్సరీగా మీ దగ్గర బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్లో శాండ్ పోవడానికి వీలు లేదు. ఎక్కడైతే నైబరింగ్ స్టేట్స్కి పోతే అక్కడి నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. దీన్ని అవసరమైతే నేను నైట్ ఆపరేషన్స్ ఇంకా ఆపడం కూడా అవసరమేమో నాకు తెలియదు. మీరందరూ కలిసి ఒక నిర్ణయం చేయాలి. ఒకవేళ అదే రీజన్ అయితే నైట్ ఆపరేషన్ ఆపి డే టైమ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. ఎంత శాండ్ కావాలనో అంత శాండ్ అడెక్వేట్గా పెడతాం, ఎక్స్కవేషన్ ప్రాపర్గా చేస్తాం. అప్పుడు మీకు చాలా వరకు వస్తుంది. నైబరింగ్ స్టేట్స్కి పోయేది ఇక్కడ ఏ రూట్ ఉన్నా ఆ రూట్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు మీరు ఎఫెక్టివ్గా పెట్టి పర్ఫెక్ట్ మానిటరింగ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. ఎక్కడ కూడా ఒక టన్ను కూడా బయట పోవడానికి వీలు లేదు. రెండోది, విత్ ఇన్ ది స్టేట్ వచ్చేదాన్ని కలెక్టర్స్ మంత్లీ ఒక మీటింగ్ పెట్టండి. ఈ యొక్క ఎవరైతే అక్కడ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ కానీ ఎక్స్లవేటర్స్ కానీ యూజర్స్తో ఒక మీటింగ్ పెట్టి మీరు ఇంకా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చే వరకు కాస్ట్ తగ్గించడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉంటాయో అన్ని మార్గాల్ని మీరు ఆలోచించి అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో ఎక్కడికక్కడ ఐవీఆర్ఎస్ పెడతాం. ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా ఒపీనియన్ తెప్పిస్తున్నాం. ఇప్పటికైతే 86% నేను కూడా చెప్పాం, మన వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ పెరిగింది. స్టిల్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. శాండ్ కొద్దిగా స్టెబిలైజ్ అయ్యింది. బార్డర్ స్టేట్స్ పోకుండా కంట్రోల్ చేయగలిగితే చాలా వరకు ఇది కంట్రోల్ అవుతుంది. సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ ఇంకా పెరుగుతుంది. నేను ఎన్నోసార్లు నేను కానీ డిప్యూటీ సీఎం కానీ మా ఎమ్మెల్యేస్ అందరికీ చెప్పాం, పార్టీకి కూడా ఇచ్చాం. ఎక్కడ కూడా ఎవ్వరు కూడా దీంట్లో ఏలు పెట్టడానికి లేదు, ఎవరిని సపోర్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు. కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు యాక్ట్ ఇంపార్షియలీ. కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్ వెరీ ఫర్మ్లీ, వెరీ క్లియర్లీ ఈజ్ ది మ్యాండేటరీ గవర్నమెంట్. 2, ఏదైతే లిక్కర్ అయితే క్వాలిటీ, ఇక్కడ కూడా మీకు క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. లిక్కర్లో క్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంత మునుపన్నీ కూడా క్వాలిటీ అంతా కూడా ఎన్ని విధాల భ్రష్టు పట్టించాలో అన్ని విధాల భ్రష్టు పట్టించారు. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ కింద 13 పారామీటర్స్ స్పెసిఫైడ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా న్యూట్రల్ ఆల్కహాల్ ఈఎన్ఏ. లాస్ట్ టైం ఈఎన్ఏ కూడా చేసిన దాఖలాలు లేవు. ఎందుకంటే ఈఎన్ఏ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఇంప్యూరిటీస్ పోతే హెల్త్ కొంతవరకైనా ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్వేస్ లిక్కర్ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, కానీ ఈఎన్ఏ చేసిన తర్వాత చాలా వరకు న్యూట్రల్ అవుతున్న ఉద్దేశంతో ఎక్స్ట్రా న్యూట్రల్ ఆల్కహాల్ దీన్ని 2 టైమ్స్ చేసి అవన్నీ పెట్టాం. 9 పారామీటర్స్ ఫర్ IML, 10 పారామీటర్స్ ఫర్ రమ్, 7 పారామీటర్స్ ఫర్ బీర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ BIS అండ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతున్నాం. మీరు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు 5 రీజనల్ ఎక్సైజ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి. విశాఖపట్నం, కాకినాడ, గుంటూరు, కర్నూలు, చిత్తూరు. టెస్ట్ శాంపుల్స్ అన్ని లిక్కర్ అవన్నీ కూడా ఎక్కడిక్కడ పెడుతున్నారు. మీరు కూడా ఒకసారి చెక్ చేసి కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా లేదనేది మీరు కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కలెక్టర్స్ ఒకసారి 2 సార్లు విజిట్ చేయాలి. ఇంకా కూడా అక్కడక్కడ డిపార్ట్మెంట్ కూడా, నేను అదే మొన్న చెప్పాను, డిపార్ట్మెంట్లో కూడా కొన్ని మిస్యూజ్ చేయడం కూడా జరుగుతున్నాయి. అవన్నీ కూడా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఎక్సైజ్ అనగానే ఏదైనా చేయగలుగుతాం అనే ప్రొసీజర్ ఒకటి ఉంది. అదే కాకుండా కరప్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారనేది ఉంది. దాన్ని కూడా మీరు ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు తెలియదు, ఒకటి ఇలిసిట్, రెండోది నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్. గోవా నుంచి రావడం, చీప్గా
కర్ణాటక నుంచి రావడం ఇలాంటివి కూడా కొన్ని జరుగుతున్నాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఇలిసిట్ ఒకటి ఇక్కడ లోకల్గా వస్తే నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ ఎక్కువ ఎంటర్ అవుతుంది, లేకపోతే శాచెట్స్లో వచ్చే కర్ణాటక నుంచి వస్తుంది. దీన్ని మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. బార్డర్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఎవరైతే డిజిటల్ పేమెంట్ చేస్తున్నారో ఆ నెంబర్లు తీసుకోండి. ఆ నెంబర్లు తీసుకుంటే వాళ్ళని కూడా ఐబీఆర్ఎస్ అడిగి రేట్లు పెంచారా ఆ డీటెయిల్ కూడా తీసుకుంటాం. సో దట్ ఎన్ని మార్గాలు ఉంటే అన్ని మార్గాల ద్వారా వీ హ్యావ్ టు గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి. ఎవరన్నా బెల్ట్ షాపులు పెట్టారా, లేదంటే రేట్లు పెంచి అమ్ముతున్నారా, ఎవ్రీథింగ్ విల్ టేక్ అండ్ దెన్ విల్ టేక్ యాక్షన్. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్? Sir, my personal opinion is that this type of feedback from people who take liquor should be avoided, sir. ఏమీ అవసరం లేదు, కానీ మీరన్నా ఇవ్వాలి కదా కరెక్ట్గా. బట్ మీరు ఇవ్వకుండా అది కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తాగినోడు కరెక్ట్గా చెప్తాడేమో. అదే నేను చెప్పేది, తాగినా కరెక్ట్గా చెప్తాడు. వీళ్ళే మొన్న చెప్పారు, బూతులు తిట్టారు తాగేసి, ఎందుకంటే ఇష్టానుసారంగా చేశారని. బట్ సార్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఐ వాంటెడ్ టు బి వెరీ క్లియర్. ఎవ్వరు కూడా మిస్యూజ్ చేయడానికి వీలు లేదు. వీ డోంట్ వాంట్ టు షీల్డ్ ఎనీబడి. బీ ట్రాన్స్పరెంట్. So we are putting 2 cameras in each shop which will be monitored, and we are putting a command control. మీరు లాస్ట్ టైం అడ్వైస్ చేశారా సార్? కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పెడుతున్నాము. ప్రతి షాప్లో 2 కెమెరాస్ ఉంటాయి. తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త నంబర్ కూడా తీసుకున్నాము 14405. సో కాల్ సెంటర్ కూడా పెడుతున్నాము. సో ద హోల్ సిస్టమ్ విదిన్ 1 week 10 days ఇట్ విల్ బి రెడీ. సో కంప్లైంట్స్ గురించి, డైరెక్ట్ మానిటరింగ్ గురించి, ఈవెన్ దీస్ కెమెరాస్ ఇన్ డిస్టిలరీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ గోడౌన్స్ కూడా పెడుతున్నాం. సో ఆ సిస్టమ్ అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వాట్ ఈస్ ది డిజిటల్ పేమెంట్స్ నౌ? Sir, what happened that previously, because we were running the shops, so we were monitoring how much, we were able to get the figure on how much digital payment is being done. Now, private వాళ్ళు పెట్టారు షాప్స్. సో ఆ సిస్టమ్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్. వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ టు యూజ్ ఓన్లీ దిస్ థింగ్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ స్కానర్స్, ఇవన్నీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. యూ పుట్ ఇట్ ఎ కండిషన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు కూడా ఏం తెలియదు నాకు ఎంత అవుతుంది ఇచ్చి, కంపల్సరీగా డిజిటల్ పేమెంట్స్ రికార్డింగ్ ఆటోమేటిక్గా రావాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళ అకౌంట్స్ మీరు చూస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. మనకు కావాల్సిన డిజిటల్ పేమెంట్స్ వస్తే నాన్ డ్యూటీ లిక్కర్ కానీ ఇవన్నీ రాకుండా ఉంటాయి. హౌ టు గో అబౌట్ యూ వర్క్ ఇట్ కమ్ బ్యాక్. దీన్ని ఇవి మెర్సిలెస్గా యూ టు యాక్ట్. మూడోది ఈ గంజాయి డ్రగ్స్. మేము ఎలక్షన్లో కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాము. నిన్న ఈరోజు మీ అందరితో కూడా నేను మాట్లాడాను. ఎలక్షన్లో మేము పోయినప్పుడు కూడా నాకు ఒక అనుభవం, మిగిలిన క్రైమ్ మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం, కానీ డీప్గా గంజాయికి, డ్రగ్స్కి, లిక్కర్కి అలవాటు పడిపోతే వాళ్ళని మళ్ళీ నార్మల్సీ తేవడం చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. అయితే తప్పదు ఇప్పుడు మనకు. అందుకే ఏ విధంగా, నేను ఇప్పుడే మీరు మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు విజయనగరంలో ఒక కేసు. ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పాలంటే భయపడే పరిస్థితి వస్తున్నారు. అంటే పేరెంట్స్ని కూడా అటాక్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. ఈవెన్ గంజాయి తీసుకున్నవాడు క్రైమ్ కూడా, లేనిపోని క్రైమ్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. ఈ ఇటీవల కాలంలో ఈ సెక్సువల్ అసాల్ట్ వచ్చినట్టన్నీ మనం చూస్తే ఏదర్ గంజాయి ఆర్ డ్రగ్స్ ఆర్ ఈ సెల్ ఫోన్, ఈ 3 రీజన్స్తో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ, హీనస్ క్రైమ్ అంతా వచ్చే పరిస్థితికి వస్తూ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇప్పుడు డ్రోన్స్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతున్నాయి? సెటిలైట్, గూగుల్ మ్యాప్ చూసుకున్నాం, డ్రోన్స్ చూసుకున్నాం, ఇప్పుడు మ్యాపింగ్ చేసాం, చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసి వారు చెప్పినట్టు 3 ప్లేసెస్: సోర్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఆల్సో డిమాండ్.
ఈ 4 కూడా మన ఊహించని నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేశారు. డీప్ రూటెడ్ అండ్ ఆల్సో నెట్వర్క్ కూడా ఒక పగడ్బందీగా మనం బ్రేక్ చేయలేని నెట్వర్క్ కూడా క్రియేట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి అది కూడా డేటా తీసుకుంటే పోలీస్ కేసుల్లో వీళ్ళే సగం మంది పైన వీళ్ళే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆల్ జైల్స్లో వీళ్ళే ఉన్నారు సగం మంది. కన్విక్టెడ్ అంతా మెజారిటీ వీళ్ళు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి అండర్ ట్రయల్స్ ఎంతమంది 85%? 80% వీళ్ళే ఉండే పరిస్థితికి వచ్చింది. వీళ్ళు జైల్లో ఉండి కూడా మళ్ళా బయట వస్తే వీళ్ళు మారతారని గ్యారంటీ లేదు. గడిచిన 5 సంవత్సరాలు ఒక్కరోజు ఒక రివ్యూ చేయాలి, ఒక సమీక్ష చేయాలి. తిరిగి మేము ఆ రోజు అపోజిషన్లో ఉండి ఫైట్ చేస్తే తిరిగి మా మీద కేసులు పెట్టి మా ఆఫీస్ మీద దాడి చేసి ఇష్టానుసారంగా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే ఇలాంటి హీనస్ క్రైమ్ కావడానికి కారణం గవర్నమెంట్ ఆలసత్వం, గవర్నమెంట్ రెక్లెస్నెస్. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు న్యూట్రల్గా ఉన్న సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే రెచ్చిపోయి ఎక్కడ గంజాయి పోయినా దానికి చిరునామాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు గంజాయికి చిరునామా మనం కాదు కానీ తగ్గాం, కానీ వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే సోర్సెస్ ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్సిట్గా మళ్ళీ వెళ్తున్నాయి. దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది, ఇవన్నీ కూడా కాల్ సెంటర్ పెట్టారు, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అవన్నీ తీసుకున్నారు, కొంతవరకు చేశారు, ఇవన్నీ ఓకే. ఇప్పుడు పగడ్బందీగా రీహాబిలిటేషన్, డీ అడిక్షన్, ఈ సెంటర్లో కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్ హ్యాస్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బీ క్లియర్. ఈరోజు ఈగల్ చేసేది ఓవరాల్గా చేయగలుగుతారు, కోఆర్డినేట్ చేస్తారు తప్ప వాళ్ళకి అంత మెకానిజం ఉండదు. మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది, లా అండ్ ఆర్డర్లో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇది చేయాలంటే అందుకని 2% సెస్ కూడా పెట్టాం. 2% అంటే ఎంత వస్తుంది మీనా గారు డబ్బులు? 100 crores or 150 crores? So we'll get around 150 crores. We'll get. Yeah, sufficient funds కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. 150 crores ఉంది. ఆ 150 crores రియల్ టైంలో మీకు ఇస్తాం. ఎప్పుడు వస్తాడో అప్పుడు ఇస్తాం. మీరు కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ డీ అడిక్షన్ సెంటర్, బెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అవైలబుల్ గ్లోబలీ. ఇది కానీ చేయకపోతే ఇది ఇట్లనే ఇది అవుతుంది. ఇంత మునుపు మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి లా అండ్ ఆర్డర్లో, అది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కాదు. ఒక రౌడీయిజం, ఒక ఫ్యాక్షన్ పాలిటిక్స్, ఒక నక్సలైట్ ప్రాబ్లం, ఒక కమ్యూనల్ వైలెన్స్. వన్స్ గవర్నమెంట్ ఫర్మ్గా ఉన్నాము అంటే ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ అయిపోతాయి. కానీ ఇది అడిక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని మార్చడం అనేది, నిన్న మొన్న మాట్లాడుతూ ఉంటే వైజాగ్ కానీ వీళ్ళందరూ చెప్పింది, ఈవెన్ విజయవాడ, ఇవన్నీ కూడా మనుషులు హిస్టరిక్ అయిపోతున్నారు. ఒకరోజు 2 రోజులు తీసుకోకపోతే మనిషి షేక్ అయిపోతున్నాడు, హిస్టరిక్ అవుతున్నాడు. అక్కడి నుంచి మనిషికి ఏం చేస్తారో తెలియదు. మళ్ళీ గంజాయి తీసుకునే వరకు ఈజ్ అనేబుల్ టు సస్టైన్. అందుకనే అన్ని వేరియస్ మెథడ్స్లో వస్తున్నారు. మనం కూడా వేరియస్ మెథడ్స్లో కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ క్లియర్ మ్యాండేట్, క్లియర్ డైరెక్షన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్ ఫర్ ది సొసైటీ. ఒక పక్కన మనం కంట్రీ ఈజ్ మూవింగ్ వెరీ ఫాస్ట్, రెండోది ఎకానమీ ఈజ్ మూవింగ్ ఫాస్ట్. అట్ ది సేమ్ టైం యంగ్స్టర్స్ ఆర్ టోటలీ ఇలాంటివి అడిక్ట్ అయితే చాలా ప్రమాదం వస్తుంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితులు దీన్ని ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ క్వార్టర్ విల్ మానిటర్ వెరీ క్లోజ్లీ. బోత్ ఈ 3 విషయాల్లో దెర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్, జీరో టాలరెన్స్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్. ఎట్టి పరిస్థితులు వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. వీ నీడ్ డెడికేషన్ అండ్ డిటర్మినేషన్. Otherwise, we are not doing justice for the society. All collectors should keep once in a month, you have to meet all these 3 issues, you have to discuss, debate and take actions, but people should appreciate. That is the ultimate goal. దీని మీద మీ పాయింట్స్ ఉంటే డిబేట్ చేయండి, మీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకుంటాం. దెన్ విల్ గో ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం.
చిన్న సబ్మిషన్ సార్. చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు గంజాయి రిమాండ్స్ ఖైదీలు చూస్తారు సార్, చాలా ప్రెజెన్స్లోని మ్యాక్సిమం 70 to 80% వీళ్ళే ఉంటున్నారు సార్. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఒక్కసారి వాళ్ళు ప్రిజన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడే ట్రాన్స్పోర్టర్స్ అక్కడే ఉంటారు సార్, కొంతమంది కింగ్ పిన్స్ అక్కడే ఉంటారు, అక్కడే ఈ కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో తీసుకుని రిమాండ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా అక్కడే ఉంటారు సార్. వాళ్ళని సాగ్రిగేట్ చేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళ తాలూకా థాట్ ప్రాసెస్ కూడా కొంచెం షేర్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని కొన్ని నేను ప్రిజన్స్కి విజిట్ చేసినప్పుడు కొంతమంది సూపరింటెండెంట్స్ కానీ జైలర్స్ కానీ కొంతమంది చెప్పున్నారు సార్ నాకు. అదొకటి తమ దృష్టిలో పెడుతున్నాను సార్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏదైనా టైం బాండ్ మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటే, ఎందుకంటే మనం టాస్క్ ఫోర్స్ మనం అన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈరోజు ఒక రూపుకి తీసుకొచ్చి జీవో తీసుకురావడానికి అరౌండ్ 6 months పట్టింది సార్. అంటే మ్యాక్సిమం జీవో రాకముందు నుంచి కూడా మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా దీని మీద చాలా ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు. కాకపోతే ఎవరో ఒకరికి పూర్తి బాధ్యత అన్నది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన్యం కానీ ఏఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ 3 మనకి ఏదైతే ఏజెన్సీ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి పక్క స్టేట్స్ నుంచి రావటం కానీ మన దగ్గర కల్టివేట్ చేసిన ప్రదేశాల దగ్గర ఉన్నవి కానీ ఆ లోకల్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్కి కొంచెం వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసుకోమని కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమని కానీ ఫిక్సప్ చేయకపోతే మనం దాన్ని కొంచెం గ్రౌండ్ లెవెల్లో మనం క్లియర్ చేయలేమోనేమోనని మా అభిప్రాయం సార్. దీనికి తమరు ఒక టైం బాండ్ కూడా పెట్టి ఒక టార్గెట్ కూడా పెడితే కొంచెం బెటర్ ఏమోనని నా ఉద్దేశం సార్. అదొకటి. ఇక్కడ మెయిన్గా మనం ఈవెన్ ప్రిజన్ ఈజ్ వన్ ప్లేస్. విశ్వజిత్, మీరు చెప్పాల్సింది నాకు, వాట్ ఈస్ ది యాక్షన్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ప్రిజన్? బికాస్ వీళ్ళందరూ దొరికిన వాళ్ళు దొరికినట్టు జైలు పంపిస్తున్నాం, వీళ్ళు జైల్లో ఉంటున్నారు. జైల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎలాంటి కార్యక్రమాలు వాళ్ళ సెగ్రిగేషన్ కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ డీ అడిక్షన్ కోసం వాళ్ళల్లో మోటివేషన్ కానీ అలాంటివి మనం చేయడం లేదు. ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి? What is the number as on today in jails? Sir, now we have recently started this segregation part, sir. Previously it was not there, sir. So segregation we are trying to do because there are 2 kinds of prisoners, sir. One is convict and another is remand prisoner, sir. So we have those prisoners will be in the dormitory. So there also we are trying to do the segregation. This is number 1, sir. Okay. What about how many average days they are in remand? What is your experience with them? Convicted gani, remand gani? Convicted will be there, sir, for even 14 years, 20 years also, sir. But the remand prisoners will be there for, like, if it is NDPS cases, sir, then they are long, sir. Other cases, sir, normally 1, 2 months, 3 months లో వెళ్ళిపోతారు సార్. సార్ చిన్న సబ్మిషన్ సార్. అంటే నిజంగా 1 or 2 monthsలో వాళ్ళకి బెయిల్ రావాల్సి వచ్చినా కొంతమందికి బెయిల్ రావట్లేదు సార్. ఎందుకంటే యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళకి బెయిల్ రావాలంటే ఏదో ఒక వాళ్ళ ప్రాపర్టీని వాళ్ళు చూపించడం కానీ అది చేయాలి సార్. అది లేక చాలామంది ఈ రోజుకి కూడా ఒక 8 months, 9 months, 1 year దాటి కూడా ఇప్పటికీ కూడా రిమాండ్ ఖైదీల్లో కానీ ఉన్నారు సార్ అక్కడ జైల్లో. అంటే నా అబ్జర్వేషన్ సార్, నేను చూసి వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు మెయిన్గా ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఇప్పటికీ ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వర్క్ చేశారు. అదే మరిగా ఈగల్ అనే పేరుతో ఈ యొక్క ఒక డివిజన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మనం ఏ విధంగా యాంటీ నార్కోటిక్ పోవాలనో అది కూడా వర్కౌట్ చేసాం. ఇప్పుడు హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్, ఒకటి ఎరాడికేషన్ టోటలీ, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎవరైతే టోటల్గా స్పాయిల్ అయ్యారో వాళ్ళని మళ్ళీ నార్మల్స్కి తీసుకురావడం. డ్యూరింగ్ జైల్ పీరియడ్లో కన్విక్టెడ్ ఉన్నా లేకుంటే రిమాండ్లో ఉన్నా వాట్ ఈస్ ది స్టేజ్, వాళ్ళని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయగలుగుతాం. రెండోది బయట వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని మళ్ళీ డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్కి పంపించి వాళ్ళని చేసిన తర్వాత వాళ్ళు నార్మల్సీగా రీహాబిలిటేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎడ్యుకేషన్ టు ఎడ్యుకేషన్ పంపిస్తాం, ఆర్ విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఉంటే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్